به نام خدا، با عرض سلام، فرامرزی هستم با دروس امریکن انگلیش فایل سطح 4 درس 9A قسمت اول. در این درس موضوعاتی که پیگیری میکنیم در ریدینگ موضوع آنسی دس آنسی که صداقت و دورویی هست در تبلیغات رو با هم کار میکنیم. در گرامر هم با عبارت‌های مربوط به تضاد که even though, in spite of, despite و غیره هست کار میکنیم و قسمت دیگه گرامرمون هم در ارتباط با هدف و دلیل هست و عبارت‌هایی که بعد از سودت و in order to و غیره داریم رو با اونا کار میکنیم. البته در قسمت دوم که کلیپ بعدیمون هست whatever و whenever رو در مینی گرامر کار میکنیم. خب در این قسمت راست ویل راجرز که US humorist هست، طنز پردازه، میگه advertising is the art of convincing people to spend money they don't have for something they don't need. تبلیغات هنر متقاعد کردن مردم برای پرداخت پولی هست که ندارن برای چیزی که لازم ندارن هست. Spend money they don't have for something they don't need. Truth and lies عنوان درس هست. میریم قسمت پایین reading و vocabulary رو ببینیم. Part A. Look at the ad and answer the questions with a partner. What kind of product is being advertised? Do you think this is a recent ad? Number 3. Why do you think there is a baby in the ad? Read the first paragraph of the article and check your answers to A. خب برای اینکه بتونیم راحت‌تر کار انجام بدیم میریم کل متن رو میخونیم و بعد برمیگردیم به این سوال و سوالات دیگه که مربوط به متن هستن پاسخ میدیم. 4 of the most misleading ads of all time. 4 تا از گمراه کننده ترین. misleading lead یعنی هدایت کردن. mislead یعنی گمراه کردن. misleading هم یعنی گمراه کننده. 4 تا از گمراه کننده ترین تبلیغات. خب number 1 soda is good for you که مربوط به همون تصویر اولمون هست. Hard to believe, but there was a time when soft drink companies actually tried to make us believe soda was good for babies. باورش سخته اما زمانی بوده که soft drink companies، soft drink به نوشیدنی های بدون الکل میگن و خب مشخصه در برابرش alcoholic drinks نوشیدنی های هستن که در آنها الکل وجود داره. soft drink به این معنا بوده، پس نوشیدنی که بدون الکله. سافت دراگ هم داریم، مواد غیر مجازی هستن مثل ماریجوانا که خیلی مضر محسوب نمیشن، سافت دراگ هستن و در برابرشون موادی که خیلی خطرناک هستن هارد دراگ هستن. خب شرکت های سافت درینک مثلا همین شرکت هایی که نوشابه معمولی رو میزنن actually tried to make us believe soda was good for babies. تلاش میکردن که ما رو متقاعد کنن که سودا برای بچه ها هم خوبه. Some brands even suggested that mothers mix soda with milk to encourage babies to drink more. بعضی از انواع یا مارک هاشون برند که میگیم به مارک نو و مدل برمیگرده. حتی بعضی از این مارک ها توصیه میکردن یا میتونیم بگیم تلقین میکردن که مادرها سودا رو با شیر مخلوط بکنن تا بچه هاشون تشویق بشن به نوشیدن بیشتر ملک. This advertisement for 7-Up from the mid-1950s is just one of many ads featuring mothers giving babies soda. این ادورتایزمنتی که در سمت چپ میبینید برای 7-Up هست، از mid-1950s هست، یعنی از میانه دهه 1950 اومده و یکی از اون ادهای بیشمار یا تبلیغات بیشماری هست که نشون میده مادرها به بچهشون سودا میدن. featuring mothers که داره به نمایش میذاره. Number 2. The thinner the better. In 2009, fashion retailer Ralph Lauren made a series of advertisements using a model who was so heavily airbrushed that her waist appeared to be smaller than her head. در سال 2009 fashion retailer به کسی میگیم که فروشنده هست یا در کار فروش هست. رالف لورن خب اسمش هست made a series of advertisement، یه سری ادورتایزمنت های تبلیغاتی درست کرد که از یه مدلی استفاده میکرد who was so heavily که خیلی airbrush شده بود. airbrush همون اصطلاح خودمون هست که فتوشاپ میگیم. البته فتوشاپ فروشگاه عکاسی هست، مغازه عکاسیه، فتوشاپ از اسمش مشخصه، ولی خب اون رو فعل کرده میگیم فتوشاپ. airbrush به معنای کار فتوشاپ کردن و تغییر در تصویر به وجود آوردن هست از طریق دیجیتالی. و that her waist اینقدر سنگین ابراش شده بود یا فتوشاپش کرده بودن که her waist یعنی کمرش به نظر می رسید که از سرش کوچیک‌تر شده. smaller than her head.
The ads were widely criticized in the press and experts warned of the negative effect these kinds of images might have on young girls. خب این تبلیغات به صورت گسترده criticize شدن، were criticized و widely اینجا دوباره در وسط قرار میگیره، به صورت گسترده مورد انتقاد قرار گرفتن در رسانه ها و کارشناسان هشدار دادن، warn رو کار کردیم در درس گذشته، of the negative effect از تاثیر منفی این نوع images، این نوع تصاویر که ممکنه بر روی دختران جوان داشته باشه might have on young girls. Lauren threatened to sue a blogger who was the first person to publish and comment on the image online. Lauren تهدید کرد. Lauren تهدید کرد که sue a blogger. sue به معنای شکایت کردنه، شکایت قانونی، شکایت به دادگاه بردن، که یک بلاگر رو که بلاگ نویس بوده ازش شکایت میکنه. Who was the first person؟ در مورد این بلاگر اطلاعات اضافه میده، قبلا کار کردیم، ضمیر موصولی آورده. اولین کسی بوده که to publish and comment on the image online، به صورت آنلاین این تصویر رو انتشار داده بوده و نظرش رو گذاشته بوده. But later he made a statement apologizing and admitting that we are responsible for the poor imaging and retouching that resulted in a very distorted image of a woman's body. نقل قولی هست، متن اصلی رو هم آورده، اما بعدن اون یک استیتمنتی رو he made a statement یعنی اعلام کرد، گفته رو اعلام کرد، apologizing and admitting که با عذرخواهی بوده و پذیرش این بوده که ما مسئول poor imaging یعنی عکاسی ضعیف این عکس هستیم و retouch به معنای همون airbrush کردن که در بالا بود هست، اما اگر کمی دقت بکنید به این retouch تقریبا شبیه کلمه روتوش خودمون هست که از اونجا گرفته شده. روتوش همون retouch هست، that که دستکاری کردن تصویر به صورت دیجیتال هست، که این دستکاری resulted منتج شده به a very distorted image. distort یعنی تحریف شدن، غیر عادی شدن. کلمه distort توی دیکشنری ببینیم با هم. کلمه distort رو داریم اینجا ببینیم، distort و distort که بریتیش هست، verb هست اینجا، to change the appearance, sound or shape of something so that it is strange or unclear. وقتی چیزی نامشخص میشه، وقتی که دستکاریش میکنی به هم میریزه، حالا یا تحریفش میکنی، دستورتش میکنی، شکل مجسمه هست، شکل نقاشی هست و یا غیره، پس غیر عادی شدن هست. معانی مختلف دیگه هم اینجا هست. distorted که در متن داشتیم his face was distorted in anger، چهرش به خاطر عصبانیت به هم ریخته بود، یعنی اون شکل اصلیش نبود و اسمش رو هم که distortion در اینجا داریم. خب میریم متن درس رو با هم ببینیم. Okay, resulted in a very distorted image. تصویر به هم ریخته از یک زن بوده، تصویری که دستکاری شده از یک زن بوده، از بدن یک زن، a woman's body. However, he later fired the model in the ad, Philippa Hamilton, because she was overweight. She weighed 119 pounds. اگرچه بعدن اون آقای لارن اومده مدلی که در این اد بوده رو به اسم فیلیپا همیلتون رو، ببینید فیلیپا همیلتون رو در دوتا کاما قرار میده و میاد اخراجش میکنه به خاطر اینکه اون overweight بوده به قول لارن، یعنی وزن اضافه داشته، وزنش هم که 119 pounds بوده، تقریبا 120 پوند اگر باشه میشه 60 کیلوگرم وزنش میشده. خب میریم ادامه. Number 3. Vitamins prevent cancer. ویتامین ها جلوی سرطان رو میگیرند. In 2010, the pharmaceutical company Bayer was sued by the Center for Science in the Public Interest for running TV and radio commercials that suggested one of the ingredients in its one-a-day vitamin supplement brand prevented prostate cancer. در سال 2010 شرکت فارماسیوتیکال شرکت دارویی هست. بریم ببینیم کلمش رو در دیکشنری. فارماسیوتیکال و امریکنش هم که میبینید فارماسیوتیکال adjective هست relating to the production of drugs and medicines. The pharmaceutical industry که صنعت دارویی هست. Pharmaceutical products محصولات دارویی هست و pharmaceuticals رو تکنیکالش هست drugs and medicine. میبینید pharmacist کسی هست که در اونجا کار میکنه و pharmacology علمش هست و pharmacologist کسی که این علم رو داره و pharmacological که adjective pharmacology میشه. خب این شرکت دارویی به اسم Bayer was sued
سو رو گفتیم که به دادگاه کشیدن هست، شکایت کردن به صورت قانونی هست. اینجا was sued یعنی ازش شکایت میشه توسط کی؟ Center for Science in the Public Interest، توسط این سازمان مورد شکایت قرار میگیره به دادگاه. و for running TV and radio commercials، به خاطر اجرای تبلیغات بازرگانی تلویزیونی و رادیویی، commercials تجاری هست. That suggested که توصیه میکرد one of the ingredients، یکی از محتویات که در one a day vitamin supplement برندش، در یکی از انواع مکمل های ویتامینیش به اسم one a day یعنی یه دونه در روز، prevented prostate cancer. prostate که میدونید پروستات هست و از به وجود آمدن سرطان پروستات میگفته که جلوگیری میکنه. prevent رو با avoid کار کردیم در درس های گذشته، در قسمت vocab بوده، در vocab بند گفتیم avoid اجتناب کردن هست، prevent جلوگیری کردن هست. In fact, there is no scientific evidence that vitamins fight cancer in any way. در حقیقت هیچ مدرک علمی وجود نداره، مدرک scientific، که ویتامین ها به هر شکلی با کانسر مبارزه میکنن یا اینکه جلوی کانسر رو میگیرن، سرطان رو میگیرن. Bayer eventually paid a fine and signed a legal agreement that banned it from claiming that vitamins can cure cancer. Bayer هم eventually یعنی in the end، در نهایت paid a fine. fine رو هم که کار کردیم گفتیم جریمه هست، جریمه پرداخت کرد و یک legal agreement یعنی یک توافق قانونی رو امضا کرد that که banned it، اون رو ممنوع میکرد از ادعای این که ویتامین ها میتونن سرطان رو معالجه کنن یا درمان کنن. Number 4, you can lose weight without dieting or exercising. بدون اینکه بخوای دایت داشته باشی یا رژیم داشته باشی و یا تمرین ورزش بکنی میتونی وزن از دست بدی. During the 1990s, Enforma, a US fitness company, ran an advertising campaign using TV commercials in which baseball player Steve Garvey promoted 2 diet supplements, a fat trapper that supposedly blocked the absorption of fat and a product named Exercise in a Bottle. در طول دهه 1990 شرکت فیتنس ایالات متحده به نام انفورما که از شرکت‌های بدنسازی و ورزشی بود ran an advertising campaign، یک کمپین تبلیغاتی رو اداره کرد با استفاده از تبلیغات تلویزیونی که در اونها استیو گاروی بیسبال پلیر یا بازیکن بیسبال promoted 2 diet supplements. اینجا promote به معنای ارتقاء دادن نیست، دقت داشته باشید. promoted 2 diet supplements، 2 تا مکمل رژیم غذایی رو promote کرد، یعنی به فروش این محصول با ارائه قیمت پایین یا تبلیغات اون اومده کمک کرده. promoted تبلیغ کرده. یکیش فت ترپر بوده که supposedly به معنای از قرار معلوم یا ظاهرا هست. این کلمات رو با هم در مجموعه دیکشنری خواهیم دید. supposedly یعنی از قرار معلوم یا ظاهرا. block the absorption of fat، جذب چربی رو بلاک میکرد، جلوشو میگرفته. absorption. and a product named و یه پروداکت دیگه، محصول دیگه به اسم exercise in a bottle. بریم با هم کلمات promote و supposedly و absorption رو ببینیم. سایت مجموعه زبان ایرانی. کلمه promote رو اینجا فقط معنای سوم در دیکشنری لانگمن آوردیم. to help sell a new product, film, etc. by offering it at a reduced price or by advertising it. She's in London to promote her new book. خب یه خانومی در لندن هست برای فروش کتاب جدیدش رفته. اونجا رفته حالا تبلیغات بکنه یا با قیمت پایینی کتابش رو به فروش برسونه. کلمه بعدی supposedly هست. supposedly تلفظش رو آوردیم اینجا، حتما دقت داشته باشید. supposedly نمیخونیم این رو، supposedly یا supposed یا supposed. و معناش رو هم میبینید used when saying what many people say or believe is true, especially when you disagree with them. زمانی استفاده میشه که وقتی که بسیار از مردم حالا اعتقاد دارن یا چیزی رو میگن که درست هست، خصوصا وقتی که شما موافق با اونها نیستید، مخالفید. مثلا این جمله رو میبینیم how could a supposedly intelligent person، یعنی چطور میتونسته یک شخصی که ظاهرا intelligent بوده، باهوش بوده، اینقدر احمق باشه. be stupid. supposedly رو دیدیم. absorption رو هم ببینیم. absorption a process in which something takes in liquids, gas or heat. absorption یعنی جذب کردن هست. absorption و absorption اسمش هست و absorb هم که با B نوشته میشه وربش هست.
معنی دیگه‌اش رو هم میتونید چک بفرمایید. برمیگردیم به متن درسمون. These two products together, according to the ad, would allow you to lose weight without dieting or exercise and promised consumers that they would never have to diet again. این دو محصول با هم دیگه طبق آنچه که در اد اومده بود، تبلیغات اومده بود، به شما اجازه میداد که وزنتون رو بدون اینکه دایت یعنی رژیم غذایی داشته باشید یا اکسرسایز بکنید، تمرین بکنید، از دست بدید. consumers یعنی مصرف کنندگان. consume یعنی مصرف کردن، consumer مصرف کننده، consumption با پی اسمش هست، مصرف، که به مصرف کنندگان قول داده بود که they would never have to diet again. دیگه قرار نیستش که اونها رژیم بگیرن یا هیچ وقت دیگه قرار نیست رژیم بگیرن. The Federal Trade Commission که حالت کوتاه شدهش هم the FTC هست took Garvey to court for making false claims about the product. The Federal Trade Commission که یک سازمانی هست، در پایین هم توضیحش رو آورده، میاد گاروی رو میبره به دادگاه میکشونه برای این محصول. So began an epic legal battle that the FTC ultimately lost when a federal court ruled that celebrity endorsers were not responsible for misleading statements in ads. So began an epic legal battle به این معنا هست که یک موضوع پرماجرایی از این بحث محاکمه شروع شد که یعنی طولانی شد. اپیک به معنای کارهای حماسی هست که FTC در نهایت ultimately در انتها مثل eventually lost این محاکمه رو باختش، نتونست موفق بشه زمانی که یک دادگاه فدرال ruled that این حکم داد که celebrity endorsers، کلمه endorser رو با هم در واژگان دیکشنری ببینیم. To endorse to express formal support or approval for someone or something هست. وقتی که شما به صورت رسمی از چیزی یا کسی پشتیبانی میکنید یا تاییدش میکنید، اندورسش میکنید. هرچند کلمه اندورس رو بیشتر ما با معنای to sign your name on the back of the check to show that it is correct یعنی زهرنویسی یا پشت نویسی چک میشناسیم، اما اندورس به معنای تایید کردن هست. و ما معنای دومش رو میخوایم. If a famous person endorses a product or service, they say in an advertisement that they use and like it. اندورسر به کسانی میگیم که سلبریتی هستن، معمولا مشهور هستن و یک پروداکت رو یا سرویسی رو میان تعریف میکنن ازش و میگن که ازش راضی هستن. پس دادگاه حکم میده که celebrity endorsers، کسانی که سلبریتی هستن و در تبلیغات شرکت میکنن، were not responsible for misleading statements in ads، مسئول گفته های یا اظهارات گمراه کننده در تبلیغات نیستند. misleading رو کار کردیم، یه دور دیگه هم در دیکشنری میبینیمش. misleading likely to make someone believe something that is not true. misleadingly adverbش هست، چیزی که گمراه کننده است. پس misleading adjective و misleadingly adverb. The diagrams are misleadingly simple. این نمودارها یا علائم به صورت گمراه کننده خیلی ساده هستند. However, this ruling eventually led to the passing of new regulations making it illegal for celebrities to make false statements of fact in advertisements. اگرچه این ruling، این حکمی که صادر شده بود، در نهایت منتهی شد به passing of new regulations، به تایید مقررات جدیدی که making it illegal، که اومدن برای سلبریتی ها این رو غیر قانونی کردن. to make false statements، که بیان اظهارات یا ادعاهای کاذبی رو در مورد fact in advertisements بیان بدن، در مورد حقایق در ارتباط با تبلیغات اعلام بکنن. و اما FTC رو هم که the Federal Trade Commission is an independent agency، یک سازمان مستقل هست و in the US that helps to protect consumers، مدافع حق مصرف کنندگان هست. خب میریم قسمت قبل سوالات رو پاسخ بدیم. خب تبلیغات بوده در قسمت اول. What kind of product is being advertised? The soft drink 7-Up. Do you think this is a recent ad? No, it is from the 1950s. Number 3, why do you think there is a baby in the ad? They use babies in the ad to convince the public که مردم رو متقاعد بکنن that soda is good for you. اینجا هم که میدونید that is هست، یعنی even for babies، حتی برای بچه ها. خب در قسمت C هم read the whole article and answer the questions. Write 1 to 4 next to sentences A to F. خب باید بگیم که
به کدومی که از این پاراگراف ها مربوط میشن. A3 and 4 هست deceived the public by pretending that their product had properties that it didn't really have. deceive the public یعنی که عموم رو فریب داده. deceive deception اسمش هست. deceive به معنی فریب دادن. B number 4 هست use a celebrity or an authority figure in order for them to associate their product with a healthy lifestyle. number 4 میشه authority که یک مسئول هست. و C number 2 هست use technology to create a false impression. از تکنولوژی برای ایجاد یک تأثیر کاذب استفاده کرده. number 2 و D هم number 3 هست admitted that they had made a claim that wasn't true. پذیرفت که اونها ادعای کرده بودن که درست نبوده. number 3 میشه. و E admitted that they had done something wrong. پذیرفت که کار اشتباهی رو انجام داده بودن. number 2 میشه E. و F was punished for their misleading ad. به خاطر ad و یا تبلیغات گمراه کننده شون punish شده بود، مجازات شده بود. number 3 هست پاراگراف 3. خب در پیج 85 هستیم. در قسمت D look at the highlighted words and phrases with a partner try to figure out what they mean then match them with their meanings 1 to 11. خب ببینیم number 1 notices pictures or movies telling people about a product. مشخص آگهی ها، تصاویر و فیلم هایی که در مورد یک محصول به مردم اطلاعات میدن advertisements هستن، تبلیغات. number 2 noun هست advertisements on the radio or TV. تبلیغاتی که در تلویزیون و رادیو پخش میشه. حتما میدونید commercials هست commercials. number 3 noun هست abbreviation for advertisements. حالت کوتاه شده advertisement. ads هست ads. و number 4 verb هست saying that something is true. وقتی یه چیزی درست هست claiming claim ادعا کردن هست. number 5 famous people who promote a product. افراد مشهوری که یک پروداکت رو میان تبلیغ میکنن، پروموت میکنن، میگیم celebrity endorsers. و number 6 a verb digitally changed details in a photograph. وقتی که در یک تصویری جزئیات اون تصویر از طریق دیجیتال تغییر میکنه، یعنی با کامپیوتر تغییرش میدن، اون رو ایربراش میکنن و میگیم که ایربراش. و ریتاچ رو هم که در اون قسمت توضیحش دادیم. number 7 noun types of product made by a particular company. اسم هست انواع محصولاتی که توسط یک شرکت خاصی ساخته میشه. brands هست انواع یا مدلشون. number 8 a verb هست took a person or company to court to ask for money because of something they said or did to harm you. خب کسی رو به دادگاه ببرید و ازش شکایت بکنید. to ask for money ازش پول بخواید، حالا به خاطر که ضرری که به شما زدن، کاری که انجام دادن یا چیزی که گفتن شما متضرر شدید. اینجا ما sue میکنیم sued. they sued for example a person S-U-E-D. number 9 adjective giving the wrong idea or impression making you believe something that is not true. خب ایده اشتباه و تاثیر اشتباهی رو ارائه دادن و چیزی که واقعیت نداره یا درست نیست رو به شما بخوان القا بکنن که درست هست. این misleading هست misleading statement for example یک گفته گمراه کننده. number 10 noun هست people who buy goods or use services. کسانی که از محصولات goods کالا هست استفاده میکنن یا از خدمات استفاده میکنن، گفتیم consumers هستن، مصرف کننده ها. number 11 a series of advertising messages with the same theme. خب یه سری پیام های تبلیغاتی هستن که یک موضوع خاص رو یا مشابه رو دارن. an advertising campaign هست، کمپین تبلیغاتیه. خب پاسخ این قسمت ها رو هم قرار میدیم. میتونید پاز بفرمایید و چک کنید و بعد میریم سراغ سوال E. Do ads or commercials in your country use any of the tricks mentioned in the text? Which ones? میتونید پاسخ بدید به سوال. For example, yes, we have seen all of them. همه اینها رو در تبلیغات دیدیم. خب این قسمت به پایان میرسه. با هم میریم به listening and speaking. A. Look at the advertisement for mascara. The ad campaign for this product was withdrawn because it was misleading. Why do you think it was misleading? خب تبلیغات در مورد ماسکارا هست. کلمه ماسکارا رو ببینیم. ماسکارا و یا ماسکارا که امریکنش
تلفظ دوم هست. A dark substance used to color your eyelashes and make them look thicker. یک ماده سیاهی هست یا تیره‌ای هست که برای رنگ کردن eyelashes که کار کردیم در بادی مژه های شماست، برای رنگ کردن مژه ها استفاده میشه و اونها رو ضخیم‌تر و تیره‌تر نشون میده. که ماسکارا همون ریمل هست، ریمل ابرو و یا مژه. ریشه این کلمه هم یک کلمه عربی هست. 5.2. Now listen to a radio program about 5 tricks used by advertisers. Check the things that the woman mentions that are often used in ads. زمانی که به این فایل صوتی گوش میکنید میتونید قبل از اینکه البته به فایل ویدیویی نگاه کنید به کلمات یا عباراتی که اشاره میشه در این قسمت چک بزنید براشون، ببینید که چقدر از متن رو هم متوجه شدید و به چه چیزهایی اشاره شده. و فایل صوتی رو با هم پخش میکنیم و توضیحش رو میدیم. 5.2. The first point to bear in mind is that nothing, I repeat, nothing is ever free. The first point to bear in mind یعنی to keep in mind, to remember. نکته اولی که باید به خاطر بسپارید این هست که nothing, I repeat, تکرار میکنم، چیزی nothing is ever free. هیچ چیزی رایگان نیست. How often have you seen ads saying things like, get a free MP3 player when you subscribe to our magazine for 6 months? خب یه MP3 رایگان بگیرید when you subscribe to our magazine. subscribe رو حتما میبینید که به معنای آبونمان شدن هست، عضو شدن هست. subscribe to رو یاد بگیرید در اینجا subscribe to a magazine، عضو یک مجله شدن و یا اینکه آبونمان یک مجله شدن، مشتری شدن هست. There's something about the word free that immediately attracts us. I want it. It makes us feel smart, as if we're going to get something for nothing. But of course, that MP3 player, which incidentally will probably break the second time you use it, wasn't free at all. Incidentally یعنی اتفاقا. همون MP3 هم incidentally will probably break the second time you use it. اتفاقا بار دوم هم که استفاده میکنید میشکن یا خراب میشه. اصلا رایگان هم نبوده. In spite of what the ad said, its price was really included in the magazine subscription. In spite of what the ad said. علیرغم اون چی که اد گفته بود، تبلیغات گفته بود، قیمتش داخل همون مجله اومده بوده. یعنی شما با پول مجله اون رو دارید پرداخت میکنید، پول MP3 رو. So don't trust any ad that offers something for free. A second trick that advertisers use is when they tell us, there are only a few left. Buy now while the stock lasts. فقط یه چند تای مونده. تبلیغات ممکنه به این شکل هم بگه buy now while the stock lasts. تا زمانی که ما تو انبار داریم، موجودی داریم، این استاک رو کار کردیم در چند درس گذشته. یعنی موجودی در انبار داریم و تا اون زمانی که موجود هست بیایید بخرید. What happens to us when we read or hear these words? Even though we don't really need the products, حتی اگرچه ما واقعا هم اون محصولات رو لازم نداشته باشیم، اینجا کانترست هست که در گرامر با هم صحبت خواهیم کرد. and maybe don't even like them, we immediately want to be among the lucky few who have them. But let's be clear about this. Companies just don't run out of products. They don't run out of products یعنی تمام نمی کنند. محصولشون تمام نمیشه. Do you really think the manufacturers couldn't produce a few more if they thought they could sell them? Of course they could. When it comes to new products, we, the consumers, are like sheep. When it comes to new products یعنی وقتی که موضوع پروداکت یا محصولات میشه، محصولات جدید میشه. And we follow each other. We, the consumers, ما مصرف کننده are like sheep and we follow each other. مثل گوسفند میشیم و به دنبال همدیگه حرکت میکنیم، پشت هم راه میافتیم. So another way advertisers get us to use something is to tell us everybody's using it. And of course, we think everybody can't be wrong. So the product must be fantastic. So as to make us believe it. بنابراین برای اینکه بخوان ما رو متقاعد کنن و یا ما معتقد بشیم که این کار درست هست. They use expressions like it's a must-have. It's a must-have. اینو میگن این چیزی است که شما باید داشته باشید. Or it's the in thing. And they combine this with a photograph of a large group of people so that we can't fail to get the message. But don't be fooled. Even if everybody is using it, and they may not be, everybody can be wrong. Another favorite message is, you too can look like this, accompanied by a photo of a fabulous-looking man or woman. میتونه تبلیغی باشه که به این صورت گفته میشه You too can look like this. شما هم میتونید به این شکل بشید. Accompanied by a photo of a fabulous-looking man or woman یعنی که یه تصویری از یک مرد یا زن جذابی رو هم میذارن. Accompanied یعنی به همراهه. But the problem is,
You can't look like this because actually the woman or man in the photo is a model, and also because he or she doesn't really look like that either. The photo has been airbrushed in order to make the model look even slimmer. The photo has been airbrushed. Has been airbrushed ساختار present perfect passive هست. فتوشاپ شده، تغییرش دادن. In order to به این دلیل که with perfect skin, and even more attractive than they are in real life. Finally, what most annoys me is, trust me, I'm a doctor, or trust me, I'm a celebrity. The idea is that if a celebrity is using the product, it must be fantastic, or if a doctor recommends it, it must really work. But be careful. Although the actress is holding the product in the photo, اگرچه اون هنرپیشه زن اون پروداکت رو در تصویر می‌بینید که در دستش گرفته. although یادتون باشه در فارسی ما به این شکل میگیم اگرچه اون هنرپیشه اون محصول رو در دستش گرفته اما، ولی در انگلیسی ما دیگه اما نداریم چون تضاد در تضاد میشه. although میگیم و دیگه جمله بعدی ما اما یا but نداره و میگیم do you really think she colors her hair with it at home? آیا فکر میکنید که اون تو خونش با همین محصول موهاش رو رنگ میکنه؟ She colors her hair. به عنوان فعل استفاده کرده color رو. And the doctor in the ad, is he really a doctor or just an actor wearing a white coat? Ads also often mention a particular organization that recommends their product. For example, things like, our dog biscuits are recommended by the International Association of Dog Nutritionists. Well, that's probably an organization that the company set up themselves. خب ممکنه که این ارگانیزیشنی که داره رکامند میکنه این بیسکیت رو خود همون شرکت اون رو ستاپ کرده باشه، خودشون رو به راه انداخته باشن. Or, a recent independent study found that our toothpaste cleans your teeth better than any other brand. What study was it? Who commissioned the study? Who commissioned the study? کی این تحقیق رو به انجام رسونده؟ کی این کار رو انجام داده؟ It was probably produced for the company itself and paid for by them too. خب مواردی که اشاره شده بود free gifts، هدیه‌های رایگان بوده. limited supplies of the product یعنی در انبار موجودی کم هست، محصول limited هست، محدوده. و اینکه crowds of people جمعیت زیادی از مردم رو نشون میدن و attractive models رو استفاده میکنن، doctors and celebrities رو میان استفاده میکنن و recent studies که در قسمت آخر آورده بود مطالعات اخیر رو میارن و در advertisement استفاده میکنن. و اما در قسمت C listen again why are the things you have checked often a trick. چیزهایی که چکت کردیم اینجا علامت گذاشتیم چرا معمولا اینها تریک هستن، کلک و حقه هستن. take notes. برای هر کدوم از این موضوعاتی که چک زدیم باید توضیح بدیم. پاسخش رو اینجا براتون قرار میدیم. free gifts, limited supplies of the product رو آورده، crowds of people, attractive models, doctors and celebrities و recent studies. free gifts رو میگه consumers are attracted to the word free but nothing is free. The price of the free gift is included in the price of the product. limited supplies of the product. Companies don't run out of products. شرکت ها محصول رو تمام نمی کنن. They could easily produce more. Crowds of people. Advertisers say everyone is using it. همه دارن از این محصول استفاده میکنن. This might not be true. Plus everyone could have made a bad choice. این ممکنه که درست نباشه. علاوه بر این ممکنه که هر کسی هم اشتباهی رو داشته باشه، انتخاب بعدی هم داشته باشه. Attractive models استفاده میکنن. گفتیم advertisers say we can look like models but we can't because we aren't models and also because the photos have been airbrushed. و برای doctors and celebrities, the celebrity advertising the product might not be using it. The doctor advertising a product might not even be a doctor. Recent studies, these might have been done or paid for by the advertising company themselves. و برای قسمت D talk in small groups. اگر در گروه هستید با دوستانتون هستید میتونید در مورد این موضوعات با استفاده از چیزهایی که یاد گرفتیم صحبت بکنید. اگر تنها هم هستید حتما به این سوالات پاسخ بدید. خب برای نمونه به یکی دو تا از این سوالات خودمون هم پاسخ میدیم. سوالات رو میخونیم. Which of the marketing techniques in B might influence you to buy or not buy the product. کدوم یک از این تکنیک های مارکتینگ بازاریابی ممکنه که شما رو اینفلوئنس بکنه، تحت تاثیر بذاره که بخرید یا نخرید. میتونیم بگیم به عنوان مثال probably recent studies or doctors and celebrities might influence me to buy the product. Number 2, have you bought something recently that wasn't as good as the advertisement made you think? How was the ad misleading? Well, for example, actually it didn't happen to me, but I've seen lots of people buying products which weren't as good as the advertisement had said.
Number 3. What are viral ads? Viral که میدونید حالت ادجکتیو ویروس هست. ویروس یعنی که ادهایی که به صورت ویروسی پخش میشن، همینطور از این دستگاه به دستگاه فرد دیگه در سوشال میدیا. و وایرال ادز رو الان میگیم. و have you ever forwarded one to other people؟ هیچ وقت شده که شما هم ادهایی که میاد رو به دیگران بفرستید. Do you have a favorite one؟ میتونید حالا بگید چه تبلیغاتی هست. Viral ads are kind of electronic ads on social media which are forwarded by people to other consumers about products, any products. For example, have you ever forwarded? Yes, sometimes that I think my friends need special products. I forward the ads that I often receive. بر سوالای 4 و 5 هم can you think of a recent ad that made you not want to ever buy the product? Why did the ad have this effect on you? Number 5, are there any brands that you think have a really good logo or slogan? آیا برندهایی رو میشناسید که لوگو و اسلوگان خوب داشتن؟ لوگو علامت تجاری هست و اسلوگان اون شعار تجاری که خودشون حالا میذارن هست. Does it make you want to buy the products؟ آیا این شعارها و این علامت‌ها باعث میشن که شما برید اون محصول رو بخرید؟ خب میریم قسمت 3 grammar. Clauses of contrast and purpose. عبارت‌هایی که تضاد رو میگن، مثل although که در متن گفتیم و purpose که هدف و قصد هست. Look at some extracts from the listening in 2 and complete them with the phrases A to G. و از فایل صوتی اکسترکتی رو آورده. ما این قسمت ها رو باید با هم پر بکنیم. میخوایم آماده بشیم برای grammar. Number 1, in spite of که پاسخمون F میشه. What the ad said، علیرغم اون چیزی که تبلیغات گفت. Its price was really included in the magazine subscription. قیمت این محصول خودش داخل سابسکریپشن یا آبونمان این مجله اومده بوده. یعنی که اون محصول رو شما پولش رو دادی. In spite of، علیرغم چیزی که گفته شده. یک تضادی رو داریم میگیم. Even though number 2 هست، پاسخمون ای میشه. We don't really need the products. اگرچه که ما واقعا اون محصول رو هم نیاز نداریم. And maybe don't even like them. و حتی شاید اون رو دوست هم نداشته باشیم. We immediately want to be among the lucky few who have them. میخوایم بلافاصله داخل اون گروه چند نفر خوششانسی که اون رو دارن ما هم قرار بگیریم. Even though یکی از کانترست های خیلی شدید هست. حتی اگرچه. Number 3, so as to. purpose رو میخواد بگه. So as to پاسخمون دی هست. Make us believe that. They use expressions like it's a must have. برای اینکه بیان ما رو متقاعد بکنند از این اکسپرشن ها یا اصطلاحات استفاده میکنن. It's a must have، این چیزی که باید داشته باشید. Number 4, and they combine this with a photograph of a large group of people so that تا اینکه so that پاسخمون سی هست. We can't fail to get the message که ما هم اون پیامو دریافت بکنیم. 5, the photo has been airbrushed in order to قصد رو داره میگه. In order to G پاسخمون هست. Make the model look even slimmer که اون رو بیان خیلی بیان باریکتر و خوشتراشتر بیان نشونش بدن. In order to with perfect skin and even more attractive than they are in real life. بیان پوستش هم perfect skin نشون بدن و حتی جذابتر از اون چیزی که اون در زندگی واقعیش هست. Number 6 تضاد رو دوباره نشون میده. Although هست. although در ابتدا آورده. Although B پاسخمون هست. The actress is holding the product in the photo. اگرچه اون فرد محصول رو در دستش گرفته. Did you really think she colors her hair with it at home؟ آیا فکر میکنید که اون در خونه هم موهاشو با همین رنگ میکنه؟ Although اگرچه. Number 7, it was probably produced for purpose رو نشون میده. قصد رو برای the company itself. یک اسم رو آورده. عبارت اسمیه. برای خود همون شرکت درست شده. And paid for by them too. و خودشون هم پولشو دادن. خب آشنا شدیم مقداری با clauses of contrast and purpose. میریم قسمت پایین و فایل صوتی 5.3 رو هم ببینید. فایل صوتی رو با هم گوش میکنیم. قسمت های دیگه که گفته شده رو ما با هم انجام دادیم. منظورشون رو گفتیم چی هست، قصد قسمت ها هایلایت شده چی هست. بعد از اینکه به فایل صوتی گوش کردیم میریم گرامر اصلی رو با هم داشته باشیم. 5.3 1. In spite of what the ad said, its price was really included in the magazine subscription. 2. Even though we don't really need the products, and maybe don't even like them, we immediately want to be among the lucky few who have them. 3. So as to make us believe it, they use expressions like, it's a must-have. 4. And they combine this with a photograph of a large group of people
so that we can't fail to get the message. 5. The photo has been airbrushed in order to make the model look even slimmer, with perfect skin, and even more attractive than they are in real life. 6. Although the actress is holding the product in the photo, do you really think she colors her hair with it at home? 7. It was probably produced for the company itself and paid for by them too. خب در قسمت گرامر بخش اول ما clauses of contrast رو صحبت میکنیم. Number 1. Although the ad said it would last for years, mine broke after 2 months. اگرچه تبلیغات گفته بود که این مدت‌ها یا سال‌ها عمر میکنه، مال من بعد از 2 ماه شکست یا خراب شد. I went to work even though I wasn't feeling very well. اگرچه حالم خوب نبود یا اصلا حالم خوب نبود، رفتم سر کار. و I like Anne though she sometimes annoys me. اگرچه آن بعضی وقتا منو اذیت میکنه، ازش خوشم میاد. Use although, though, even though, and in spite of or despite to express a contrast. خب در قسمت دوم in spite of و despite رو هم میخونیم، اما although, though و even though رو داریم به اینجا کار میکنیم، به معنای اگرچه هستن و اینجا even though به معنای حتی اگرچه، یعنی شدتش رو بیشتر کرده. برای بیان تضاد استفاده میکنیم. بر رول نمبر 1 صحبت میکنیم use although, though, even though plus a clause. although و though و even though رو به علاوه یک عبارت آوردیم. although the ad said, even though I wasn't, though she sometimes. Although and even though can be used at the beginning or in the middle of a sentence. Although و even though رو میبینید که در ابتدا و یا میان جمله هم استفاده میتونن بشن. و even though is stronger than although and is used to express a big or surprising contrast. even though رو همونطور که گفتیم در قسمت بالا شدیدتر از although هست و تضاد بیشتری رو نشون میده. Though is more informal than although. although از though رسمی تر هست. در نگارش های رسمی، در گفتگوهای رسمی معمولا از although استفاده میشه و though spoken هست بیشتر. It can only be used in the middle of a sentence. گاهی وقتا در spoken در قسمت انتها هم استفاده میشه. For example, he can speak English though. اگرچه اون میتونه انگلیسی صحبت بکنه، though در انتها اومده. خب میریم ادامه درس. در ادامه کانترست و یا تضاد in spite of و despite رو هم داریم، حتما یه آشنایی باهاش دارید. in spite of یادتون باشه 3 قسمتی هست. in spite of و despite تنها هست. despite of هم نداریم، اشتباه هست. برای هر کدوم از جمله های پایین میتونیم in spite of و یا despite رو قبلشون قرار بدیم و بگیم in spite of her age she's still very active. علیرغم سنش اون هنوز خیلی فعاله. و یا in spite of being 85 علیرغم اینکه 85 سالش هست یا 85 ساله بودن و in spite of the fact that she's 85 علیرغم این حقیقت که یا این موضوع که اون 85 سالشه. بقیه جمله که به شکل هست و یا با despite بگیم despite her age, despite being 85 و despite the fact that she's 85. برای باکس 2 رولش رو بگیم after in spite of or despite use a noun, a verb in the ing form or the fact that plus subject plus verb. و بعد از این ساختار میدونید که یک اسم آوردیم و یا یک ساختار ing آوردیم و یا the fact that subjectش آوردیم و فعلش آوردیم. Remember not to use of after despite. این رو که حتما میدونید despite of اشتباه هست. خب در قسمت بعد clauses of purpose، عبارت هایی که قصد و هدف رو بیان میکنه. Number 1 I went to the bank to talk to my bank manager in order to talk so as to talk to my bank manager. پس 3 حالت تونستیم قصد رو بگیم. رفتم به بانک که چی کار کنم؟ To talk to my bank manager. برم با مدیر بانکم صحبت بکنم. In order to که با مدیر صحبت کنم. So as to باز هم به همین معنا هست. اما تو حالت اینفورمال تر داره و in order to و so as to حالت رسمی تر دارند. Number 2 I went to the bank for a meeting with my bank manager. رفتم به بانک برای یک جلسه با مدیر بانکم. خب توضیحاتش رو میدیم. Used to, in order to, so as to, for and so that to express purpose. برای اینکه قصدی رو بیان کنیم، هدفی رو بیان کنیم، در عباراتی به این شکل از این ساختارها استفاده میکنیم. Number 1 after to, in order to and so as to use a base form. بعد از اینکه
to آوردید in order to آوردید و so as to آوردید base form بیارید to talk to work, in order to work, in order to see, so as to tell. Use for plus a noun. For example, for a meeting. You can also use for plus gerund to describe the exact purpose of a thing. For example, this liquid is for cleaning metal. برای جمله دوم for رو آوردیم. میگیم for رو به علاوه یک اسم میاریم مثل for a meeting برای یک جلسه. دیگه for to نداریم، اشتباه نکنید. نگید I went to the bank for to talk, for to have. به این شکل نمیگیم. For a meeting. اگر for plus gerund هم بخوایم بگیم describe the exact purpose of a thing میگیم. دقیقاً هدف اون شی یا وسیله‌ای رو که میخوایم توصیف بکنیم رو میتونیم با این ساختار بگیم. مثل this liquid is for cleaning. حالت ing. برای تمیز کردن فلز استفاده میشه این مایع. For cleaning. نمیگیم for to cleaning. یادتون باشه. پس با for ما هدف رو نباید به صورت عبارت فعلی بیاریم و میتونیم مثل مثال بالا for a meeting عبارت رو اسمی بیاریم و یا اینکه حالت ing برای هدف دقیق‌تر نشون دادن بیاریم. یا مثال دیگه میتونیم بگیم we went to Turkey for a vacation. ما رفتیم به ترکیه برای تعطیلات. For a vacation. بریم ادامه درس. Number 3. I went to the bank so that I could talk to the manager in person. من رفتم به بانک تا اینکه بتونم با منیجر به صورت حضوری صحبت بکنم. I went to the bank so that. و number 4. I wrote down what he said so as not to forget it. یادداشت کردم اون چیزی که اون گفت تا اینکه فراموش نکنم. رول number 3 رو بگیم. After so that use a subject plus modal verb can, could, would و غیره. برای so that ما از این ساختار استفاده میکنیم. یه modal verb میاریم. I went to the bank so that I could talk. So that I would و غیره. خب این ساختار so that رو میتونیم زمانی استفاده بکنیم که به این شکل باشه و یا اینکه سابجکت جدیدی هم در جمله‌مون داشته باشیم، یعنی در عبارت دوممون سابجکت متفاوت بشه بعد از so that استفاده کنیم. مثلا میگیم I will cook the dinner so that you can relax. من شام امشب میپزم یا درست میکنم تا اینکه شما بتونی استراحت بکنید. و number 4 رو ببینیم. To express a negative purpose. خب قصد منفی رو میخوام بگیم. Use so as not to or in order not to. For example, I wrote down what he said in order not to forget it. و یا so as not to forget it. و نمیگیم to not forget it. خب حالت infinitive to که داشتیم مثلا میگفتیم که I wanted to do something. معمولا رایج‌ترین حالت بیان قصد هست اما در حالت منفی کاربرد نداره. یعنی اون گزینه اولی که در باکس دیدیم I went to the bank to talk to the bank manager معمولا ما نمیتونیم در این جمله ها ازش استفاده کنیم و منفیش کنیم. بنابراین از ساختار in order not to و یا so as not to استفاده بکنید که بتونید جملهاتون رو منفی بسازید. خب عبارت‌های کانترست تضاد و عبارت‌های purpose یا قصد و هدف رو صحبت کردیم. برمیگردیم به متن درس اصلیمون. در قسمت دی sentence race مسابقه جمله هست. Try to complete as many sentences as you can in 2 minutes. اینجا 2 دقیقه وقت دارید به این 8 جمله که در اینجا داریم و کامل نشده هست به هر تعداد که میتونید جمله اضافه بکنید با استفاده از ساختار clauses of contrast and purpose که در گرامر با هم یاد گرفتیم. با هم نمونه‌هاشو کار میکنیم. Number 1. I think the advertising of expensive toys should be banned so that. خب برای number 1 I think the advertising of expensive toys should be banned so that. حالا باید دلیل رو بگیم. So that for example children in lower social classes will not be affected negatively. Number 2 in spite of a huge marketing campaign. علی رغم contrast رو میگیم marketing campaign. For example you can say only a few people bought the product. و number 3 although they have banned most cigarette advertising. although هست و تضاد رو باید نشون بدیم. You can still see a lot of advertisement around the town. تبلیغات زیادی رو در شهر هنوز هم میتونید ببینید. She applied for a job with a company in Tokyo so as to. قصد رو purpose رو باید نشون بدیم. برای جابی در توکیو اپلای داده تا اینکه to work and study in Japan که در ژاپن کار کنه و درس بخونه. و number 5 he's decided to continue working despite. تصمیم گرفته که علی رغم چه چیزی به کار ادامه بده. despite his poor health
condition، شرایط بد جسمیش باز هم میخواد ادامه بده. Number 6, even though the ad said I would notice the effect after a week. Even though گفتیم که شدیدترین حالت تضاد رو نشون میده. با اینکه اد گفته بود که من ظرف یک هفته تأثیر رو میبینم یا بعد از یک هفته تأثیر میبینم، it didn't even change my hair color after a month. Number 7, I took my new laptop back to the store to have it repaired. بدم رو تعمیرش بکنن. We went to our main office in New York for، بعد از for گفتیم که عبارت اسم رو میاریم، for business for example or for a meeting. خب نگران نباشید اگر نتونستید ظرف 2 دقیقه چندین جمله بسازید. اگر تونستید چند جمله هم برای هر کدوم از اینها بسازید، نمونه ها رو یاد بگیرید، بسیار خوب خواهد بود. موفق و مؤید باشید تا درس بعد 9A2. به نام خدا. Unit 9A Part 2 Page 86 Reading and Listening. Look at the title of the article and the photos. What do you think the bagel test is? خب در این درس ما یک متنی داریم با کلمات فراوان، کلمات جدید هست و میریم این متن رو با هم میخونیم، عنوانش رو هم میگیم، تصویر رو که در زیر میبینید میتونید به سوال A پاسخ بدید و قبل از اینکه بریم متن رو بخونیم حتما قسمت B اون 7 سوال رو بخونید که یک اطلاعات کلی در مورد متن داشته باشید و بدونید که دنبال چه چیزهایی هم باید بگردید. میریم متن رو با هم شروع کنیم. What the bagel man saw. The bagel man باهاش آشنا میشیم، کسی بوده که بیگل می آورده. بیگل همین نونی که در تصویر میبینید هست، نونهای حلقوی تقریبا سفتی هستن که خمیرش رو قبل از پختن آب پز میکنن. نون بیگل رو در متن درسمون در قسمت های ویدیو هم قبلا دیده بودیم. خب ادامه میدیم. Would you pass the bagel test. خب این بیگل تست یه موضوعی هست که در خود متن ما بهش میرسیم. ببینیم که آیا شما هم از بیگل تست موفق بیرون میاد یا نه. Once upon a time, Paul Feldman dreamed big dreams. روزگاری Paul Feldman که یک مردی هست و باهاش آشنا میشیم dreamed big dreams. رویاهای بزرگی داشت. While studying agricultural economics at Cornell University, he wanted to end world hunger. در حالی که agricultural economics میخوند، یعنی اقتصاد کشاورزی میخوند در دانشگاه کورنل، اون خواستش که به گرسنگی جهانی پایان بده. He wanted to end world hunger. Instead, he ended up taking a job with a research institute in Washington, D.C., analyzing the weapons expenditures of the United States Navy. Instead, در عوض he ended up یعنی سر از این کار در آورد. Taking a job شغلی گرفت که research institute بود، یعنی در مؤسسه تحقیقاتی بوده در واشنگتن دی سی و کارش تحلیل weapons expenditures of the United States بوده. weapons expenditure یعنی هزینه تسلیحات نیروی دریایی ایالات متحده بوده. weapons تسلیحات هست. expenditure رو کار کنید. این کلمه خیلی خوبی هست. یه مثال دیگه هم میزنیم. Our expenditures are higher. هزینه های ما بالاتر هستن. Are lower. حالا نسبت میخوام بگیم. In proportion to our income. به نسبت به درآمدمون. proportion رو هم در این درس خواهیم دید. نسبت به درآمدمون اینکاممون بیشتر هست. Our expenditures are higher. بیشتر هست. خب He was well paid and unfulfilled. He was well paid. خوب بهش حقوق داده میشد. Well paid. حقوق خوب میگرفت. Unfulfilled اینجا به معنی dissatisfied. راضی نبود. I would go to the office Christmas party and people would introduce me to their wives or husbands as the guy who brings in the bagels, he says. اون میگه که من به آفیس کریسمس پارتی میرفتم، یعنی مراسم کریسمس اداره میرفتم. کریسمس دقت داشت باشید با سی بزرگ مینویسیم و people would introduce me و مردم منو به این شکل معرفی میکردن به همسرانشون، حالا به زن یا شوهرشون، و as the guy who brings به عنوان کسی که bagels میاره. Oh, you're the guy who brings in the bagels. Nobody ever said this is the guy in charge of the public research group. شما همونی هستی که بیگل ها رو میاره یا اون نونهای گرد رو میاره. هیچ کس هیچ وقت نگفت This is the guy. این همونی هست که in charge of مسئول هست. in charge کار کردیم قبلا. in charge of the public research group گروه تحقیق عمومی هست. The bagels had begun as a casual gesture. A boss treating his employees whenever they won a new research contract.
این بیگل ها قضیهشون به این شکل شروع شد. had begun پس پرفکت یادتون باشه. begin began had begun شروع شده بود. as a casual gesture به عنوان یک حالت یا یک رفتار یا یک کار عادی شروع شد. یا رئیسی میاد تریت میکنه یعنی دعوت میکنه his employees کارکنانشو هر وقت که اونها یک کانترکت یا قرارداد تحقیق جدیدی رو برنده میشن. whenever هر زمانی. این رو در قسمت مینی گرامر در صفحه بعد باش آشنا میشیم. whenever they want a new research contract. then he made it a habit. بعدش اون این رو تبدیل به عادت کرد. he made it a habit. این کار رو به عنوان مسئولی که اونجا بوده شروع کرد و بعدش این رو عادت ساخت. Every Friday he would bring half a dozen bagels, a serrated knife, some cream, cheese. هر جمعه half a dozen bagels می آورد. dozen 12 تایی دوجینه. half a dozen 6 تایی میشه. نصف یک دازن هست. A serrated knife. serrated به معنای دندونه دار اره‌ای هست. چاقوهای اره‌ای معمولی. Some cream cheese رو هم می آورد. مقداری هم پنیر خامه‌ای می آورد. When employees from neighboring floors heard about bagels, they wanted some too. وقتی که کارکنان طبقات مجاور، طبقات همسایه بالا و پایین، حالا upstairs, downstairs، در مورد بیگل ها شنیدن، اونها هم کمی از اون بیگل ها رو می‌خواستن. Eventually, he was bringing in 15,000 bagels at a week. در نهایت eventually in the end اون میره و تقریبا 180 تا بیگل رو در هفته میاره. He set out a cash box to recoup his costs. To set out a cash box یعنی یک جعبه رو راه اندازی کردن، جعبه پول نقدی رو راه اندازی کرد یا درست کرد و آورد. To recoup تلفظ دقت داشته باشی. استرس در قسمت دوم و کوپ او کشیده هست. To recoup his costs برای اینکه هزینه هاشو به دست بیاره. recoup یعنی recover یعنی get back. His collection rate was about 95%. His collection rate یعنی میزان جمع‌آوری پولی که داشته was about 95% تقریبا 95% بوده. He attributed the underpayment to oversight. attribute یعنی نسبت دادن attributed the underpayment یعنی کم پول پرداخت کردن. اونهایی که کم پول میدادن و یا پولی که کم جمع می شده underpayment. عکسش هم overpayment هست. to oversight این رو به غفلت یا اشتباه سهوی یا اشتباه نظری نسبت میداد. اشتباه میکردن و پول کمتر میدادن. In 1984 when his research institute fell under new management, Feldman said to management, I'm getting out of this. I'm going to sell bagels. در سال 1984 وقتی که مؤسسه تحقیقاتش fell under new management زیر کنترل یک مدیریت جدید قرار گرفت، فلدمن به مدیریت گفت که من دارم از این مجموعه خارج میشم و میخوام که بیگلز بفروشم. His economist friends thought he had lost his mind. دوستان اقتصاددانش فکر کردن که اون عقلشو از دست داده بود. He had lost his mind. But his wife supported his decision. اما همسرش خانومش از تصمیمش پشتیبانی کرد. Driving around the office parks that encircle Washington D.C., he solicited customers with a simple pitch. Early in the morning, he would deliver some bagels and a cash box to a company's snack room. He would return before lunch to pick up the money and the leftovers. فیلدمن کارش این میشه که در شهر با ماشین میره و around the office parks در پارک های اداری که encircle Washington D.C. encircle circle هست و وربش هستش یعنی احاطه میکنه یا محاصره میکنه. پارک های اداری که واشنگتن دی سی رو هم احاطه کردن. He solicited. solicit به معنای وسوسه کردن اینجا به این معنی هست. He solicited customers میاد مشتری ها رو با a simple pitch. اینجا pitch به معنای کار تبلیغی هست. با یک کار تبلیغی خیلی ساده اونها رو میاد وسوسه میکنه. A simple pitch. pitch به معنای an effort to sell or promote something. promote رو در درس گذشته کار کردیم. یه به معنای ارتقا نیست، به معنای فروش هست، به معنای تبلیغ محصول هست. خب اول صبح یا صبح زود اون
چند تا بیگل رو میگرفت یا مقداری بیگل و یک کش باکس که همون جعبه پولی که در قسمت پایین میبینید اون رو میگرفتش و میبرد به یه اسنک روم توی یه شرکت، تو شرکت هایی که اونجا بوده. اسنک روم هم جایی که صبحونه رو میخورن کار کنن. و قبل از نهار هم برمیگشت تا the money و leftovers رو برداره و ببره که بیاد پول جمع شده شو و leftovers شو. leftover هم به باقی مونده میگن، باقی مونده های غذا، اون چیزی که مونده. Within a few years he was delivering 700,000 bagels a week to 140 companies and earning as much as he had ever made as a research analyst. ظرف چند سال اون 700 دازن که میتونید این عدد رو دیگه حساب کنید بیگل رو ظرف یک هفته به 140 شرکت میبرد و برابر با آنچه که ظرف این مدت به عنوان ریسرچ انالیست دریافت کرده بود از این کار پول میسازه. He had also, quite without meaning to, designed a beautiful economic experiment. اون همچنین بدون اینکه قصدش رو داشته باشه، quite without meaning to یعنی قصدش رو نداشته که این کار رو بکنه اما این کار رو انجام داد. Designed a beautiful economic experiment. یک آزمایش اقتصادی خیلی زیبایی رو هم طراحی کرد. By measuring the money collected against the bagels taken, he could tell down to the penny just how honest his customers were. با اندازه‌گیری پولی که جمع شده بود در برابر بیگل هایی که می‌بردند، اون میتونست حتی اینجا down to the penny یعنی با پول خوردش رو هم حتی حساب میکرد بگه که مشتریهاش چقدر آنست بودن، صادق بودن. Did they steal from him؟ آیا اونها ازش میدزدیدن؟ یعنی پول رو به اندازه کافی نمیذاشتن چون من خودش اونجا نبوده، فقط باکس رو میذاشته و میومده. If so, what were the characteristics of a company that stole versus a company that did not؟ اگر اینطور بود مشخصه های شرکتی که از اون میدزدید در برابر شرکتی که از اون نمیدزدید چی بوده؟ خصوصیاتش چی بوده؟ Under what circumstances did people tend to steal more or less? Under what circumstances? Circumstance محیط هست. تحت چه شرایطی یا شرایط میتونیم بگیم اینجا. تحت چه شرایطی did people tend to مردم تمایل به steal more or less داشتن؟ بیشتر دزدیدن یا کمتر دزدیدن داشتن؟ خب متن رو با هم کار کردیم، برمیگردیم به قسمت A و B. Part B, read the article and check, then in pairs say what you can remember about. خب قسمت های زیر رو باید با هم بگیم. قسمت بالا رو هم پاسخش رو میذاریم. The bagel test showed how honest his customers were. تست بیگل نشون داد که چقدر مشتریهاش آنست بودن، صادق بودن. What type of people or companies stole compared to those who didn't. It also looked at whether certain circumstances made people less honest. همچنین این تست نگاهی به این داشت که ببینه که چه شرایطی باعث میشه که مردم صداقتشون رو از دست بدن یا صداقتشون کمتر بشه. خب برای question number 1, Paul Feldman's original job. He worked in Washington. He worked for the US Navy. He held senior level jobs. خب مشخصه در نیروی دریایی ایالات متحده کار میکرده در واشنگتن. He held senior level jobs مشاغل سطح بالا داشته. senior در برابرش junior که پایین هست. He earned a good salary پول خوب میگرفت. He was the head of the public research group. مسئولیتش هم که head of the public research group بوده. Number 2, the incident that made him decide to change his job. The incident اون واقعه رخ داد یا حالا اتفاقی که باعث شد که اون شغلش رو بخواد بیاد عوض بکنه. At the office Christmas party, his colleagues introduced him as the guy who brings in the bagels instead of the head of the public research group. این باعث شد که بخواد شغلش رو ببره به سمت فروش بیگلز. و number 3, how the bagel habit started and what it consisted of. چطوری این عادت شروع شد و شامل چه چیزی بود؟ It consisted of سوالش هست. It started as a way of thanking his employees when they won a contract. Every Friday he brought in bagels and cream cheese. اول شروع کرد به این کار برای تشکر از امپلویش برای برنده شدن در قراردادها و بعد از اونم که میدونید هر جمعه بیگلز می آورد و پنیر خامه‌ای. سایت مجموعه زبان ایرانی. Number 4, can you remember why he started asking for money and the proportion of people who paid? People from other departments wanted bagels too. Finally, he was bringing in so many bagels that he needed to charge to cover his costs. 95% of people paid. Proportion گفتیم نسبت هست. And the proportion of people who paid قبول 95% of
people paid. برای چی این کار کرده؟ به خاطر اینکه bringing so many bagels می آورده و he needed to charge to cover. باید هزینه رو میگرفته to cover his cost بکنه، یعنی اون هزینه هایی که کرده بودش رو جبران بکنه، که ما اونجا فعل جدیدی آوردیم to recoup R-E-C-U-P بود و گفتیم به معنای recover یا get back میشه. این رو حتما تمرین کنید چون کلمات جدید باید حتما تمرین بشه و باشون جمله های جدید ساخته بشه. Number 5. His friends and family's reaction to his change of job چطور بوده؟ His friends thought he was crazy, lost his mind. این رو حتما به این شکل استفاده بکنید. They thought that he had lost his mind. His wife supported him. Number 6. How his business progressed. تلفظ رو دقت داشته باشید. progress به عنوان فعل هست. بیزنسش چطور پیشرفت کرد؟ Within a few years he was delivering thousands of bagels, 8,400 a week to many companies. که تعداد کامپانیش هم که 140 companies بوده. File number 7. Can you remember about the economic experiment he had unintentionally designed? He discovered how honest his customers were and what kind of people and companies stole more or less. unintentionally هم که میدونید که بدون اینکه قصدی داشته باشه هست. intentionally از روی قصد هست و unintentionally بدون قصد هست، یعنی بدون هدف و از روی همینطور یک کاری رو به صورت اتفاقی شروع کردن هست. خب این 7 سوال رو پاسخ دادیم. میریم قسمت C که یک فایل listening هم داره. You're going to hear an economist talking about Paul Feldman's experiment. Before you listen in pairs, predict the answers to the questions. او قراره که به اکونومیست گوش بکنید که در مورد تجربه آزمایش پال فلزمن میخواد صحبت بکنه. قبل از اینکه گوش بکنید به صورت جفتی و یا خودتون اگر تنها هستید پاسخ این سوالات رو پردیکت بکنید، پیشگویی بکنید و پیش بینی بکنید چه چیزهایی هست. سوالات رو حتما بخونید قبلش و بعد بریم سراغ متن فایل صوتیمون. What was the average payment rate? میزان میانگین پرداخت چقدر بوده؟ 70% to 80%, 80% to 90%, or 90% to 100%. Were smaller offices more or less honest than big ones? Number 3. How often has the cash box been stolen? Cash box میدونید که اون جعبه پولش بوده. Did people cheat یعنی کلک زدن، تقلب کردن. More during good or bad weather. در زمانی که هوا خوب بود یا بد بود چه زمانی بیشتر چیت میکردن؟ Did people cheat more or less at Christmas? Why? Who cheated more? Executives or lower status employees? اونایی که عوامل اجرایی بودن مدیران ارشد یا اینکه اونهایی که در سطوح پایین‌تر کار میکردن کدومشون بیشتر چیت میکردن؟ خب آشنا شدیم با این سوالات، در ذهنتون داشته باشید به چه چیزهایی قرار پاسخ بدیم. میریم فایل صوتی 5-6 رو گوش میکنیم و به سوالات قسمت C پاسخ بدیم. 5.6. When Paul Feldman started his business, he really thought that at least 95% of the people would pay for their bagels. This was presumably because that was the payment rate that he got in his own office. Presumably یک کلمه شبیه به همین رو خوندیم. Supposedly در درس گذشته بود. احتمالاً. This was presumably because احتمالاً این شکلی بوده. But in fact, this rate wasn't representative at all. اما در حقیقت این میزان representative نبوده، یعنی نمایانگر یا بیانگر چیزی نبوده. But in fact, this rate wasn't representative at all. I mean, in his office, most people paid probably just because Feldman worked there himself, and they knew him personally, and probably liked him. So, when Feldman sold his bagels in other offices, he had to accept less. After a while, he considered that a company was honest if over 90% of the people paid. Between 80 and 90% was what he considered to be normal, the average rate. He didn't like it, but he had to accept it. It was only if a company habitually paid less than 80%. Habitually از habit میاد به صورت عادت. اگر شرکتی paid less than 80% زیر 80% پرداخت میکرد, which luckily not many did, that he would feel he had to do something. First, he would leave a note, sort of giving them a warning. And then, if things didn't improve, he would simply stop selling there. Interestingly, since he started the business, اینجا به معنی جالب این که the boxes he leaves to collect the cash have hardly ever been stolen. Obviously, in the mind of an office worker, to steal a bagel isn't a crime, but to steal the money box is. خب اینجا میگه که interestingly since he started the business, the boxes he leaves to collect the cash
have hardly ever been stolen. به ندرت شده که این جعبه های پول که کش باکس بودن سرقت بشن. و میگه obviously in the mind of an office worker یکی به این صورت فکر کرده که to steal a bagel isn't a crime. اما اینکه بخوای یه بیگل رو شما سرقت بکنی یا برش داری crime محسوب نمیشه. اما to steal the money box is. دزدیدن پول نقد crime حساب میاد. So, what does the bagel data tell us about the kind of offices that were not honest, the ones that didn't pay? Well, first of all, it shows that smaller offices are more honest than big ones. خب این اولین پاسخی که گرفت از آزمایشش این بود که smaller offices are more honest. دفاتر کوچکتر، ادارات کوچکتر، صادق‌تر از ادارات بزرگتر هستند. An office with 20 to 30 employees generally pays 3 to 5% more than an office with 2 to 300 employees. This seems to be because in a smaller community, people are more worried about being dishonest, probably because they would feel worse if they were caught. The bagel data also suggests that your mood, how you feel, affects how honest you are. For example, the weather is a really important factor. When the weather is unusually good, more people pay. But if it's unusually cold or rainy, fewer people pay. And people are also affected by holidays, but in different ways. It depends which holiday. Before Christmas and Thanksgiving, people are less honest. But just before the 4th of July and Labor Day, they are more honest. خب 4th of July میدونید که روز استقلال امریکا هست و لیبر دی هم روز کارگر هست در کانادا و امریکا. اولین دوشنبه ماه سپتامبر هست. This seems to be because holidays like the 4th of July are just a day off work, and people always look forward to them. But Christmas and Thanksgiving are holidays where people very often feel stressed or miserable, so their bad mood makes them less honest. The other thing Feldman believes affects how honest people are is the morale in an office. The morale in an office. Morale یعنی روحیه. یه فاکتور مهم هست. Morale رو به این شکل تلفظ بکنید. ای رو هم تلفظ نکنید. یه مثال میزنیم. My students' morale is high. روحیه دانشجوی من بالا هست. When employees like their boss and like their job, then the office is more honest. He also thinks that the higher people are promoted, the less honest they are. He reached this conclusion because, over several years, he'd been delivering 3 baskets of bagels to a company that was on 3 floors. در طول سالها 3 تا بسکت رو برای یه شرکتی می‌برده که 3 تا طبقه داشته و در این طبقات به این شکل The top floor was the executive floor. طبقه بالا the top floor executive floor بوده. executive مدیران اجرایی یا مدیران ارشد هستن. And the lower 2 floors were people who worked in sales and service and administrative employees. و طبقات پایین هم که مربوط به کسانی بوده که در سیلز و سرویس و غیره خدمت می‌کردن. Well, it turned out that the least honest floor was the executive floor. خب it turned out that به این شکل مشخص شد که طبقه‌ای که کمترین صداقت رو داشته executive floor بوده. It makes you wonder whether maybe these guys got to be executives because they were good at cheating. But in general, the story of Feldman's bagel business is a really positive one. It's true that some people do steal from him, but the vast majority, even though no one is watching them, are honest. The vast majority اکثریت گسترده اکثریت عظیمی و even though که در درس گذشته کار کردیم حتی اگرچه no one is watching them are honest اگرچه کسی اونها رو نمیبینه honest هستند. پاسخ به سوالات این قسمت رو هم ببینیم. What was the average payment rate؟ پاسخ B هست 80% to 90%. Were smaller offices more or less honest than big ones? Smaller offices were more honest. Number 4, did people cheat more during good or bad weather? They cheated more during bad weather. Did people cheat more or less at Christmas? They cheated more before Christmas because because many people often feel anxious and stressed before this holiday and don't look forward to it. خب قبل از کریسمس معمولا افراد anxious و استرس هستن، اضطراب دارن و معمولا cheat more. Who cheated more? Executives or lower status employees? Executive ها و یا lower status و یا status employees. Executives cheated more than lower status employees. اونهایی که جایگاه پایین تری داشتن یا اونهایی که executive بودن. به پاسخ هم که مدیران ارشد بوده. در قسمت ای هم listen again, choose A, B or C. به فایل صوتی حتما گوش کنید، پاسخ رو خودتون حتما در بیارید و بعد به فایل ویدیویی مراجعه کنید. Number 1, more people paid in Feldman's office because the workers were his colleagues. به خاطر اینکه کارگرانی که اونجا کار میکردن یا کارمندا همکارش بودن. بیشتر چون همکارش بودن بهش پول رو پرداخت میکردن. Number 2, Feldman
eventually stop selling bagels to. در نهایت فلدمن فروش بیگل رو به چه کسانی متوقف کرد؟ A. A company where less than 80% paid for their bagels. Number 3. People are more honest in smaller companies because they would be more embarrassed about being caught. خب اونا حتما بیشتر خجالت زده میشدن از اینکه وقتی دستگیر بشن یا گیر بیفتن. Number 4. People cheat more before some holidays. قبل از چند تا از تعطیلات هست که بیشتر چیت میکنن. 5. Which of these people is most likely to pay? کدومی که از اینها احتمال بیشتری داره که پول پرداخت بکنه؟ C هست پاسخمون. An employee who likes the company where he works. وقتی امپلویی شرکتی رو که در اونجا کار میکنه دوست داشته باشه، اون بیشتر پول پرداخت میکنه. احتمال بیشتری داره که پول پرداخت کنه. If Feldman left a basket of bagels in your school or workplace, what proportion do you think would pay? خب اگر فلدمن یه بسکت بیگل رو اونجا در محل کار شما، در مدرسه شما یا دانشگاه شما قرار میداد، فکر میکنید چه نسبتی اون رو پرداخت میکردن یا پول اون رو پرداخت میکردن و توی کش باکس مینداختن؟ خب میتونید خودتون هر پاسخی دارید بگید در محل خودتون یا در مدرسه خودتون چطور رفتار میکنند. اما پارت 5 مینی گرامر داریم در این قسمت. whatever, whenever, etc. A boss treating his employees whenever they want a new research contract. Whenever, whatever اینها رو حتما میشناسید. معانی مختلفی دارن، هر کدوم کاربرد مختلفی دارن. بخونیم این رو. We use whenever to mean at any time or it doesn't matter when. For example, come and see me whenever you like. در مثال بالا هم گفتیم هر وقتی که هست. whenever رو برای زمانی استفاده میکنیم که بخوایم بگیم هر وقتی. اصلا مهم نیست چه وقتی. Come and see me whenever you like. هر وقتی دلت خواست بیا منو ببین. We can also use. خب عبارات دیگه شبیه به whenever داریم که کاربردهای دیگه دارن، مثل whatever یعنی anything، هر چیزی. Whatever you like، هر چی دلت میخواد. Whichever, anything from a limited number. Whichever با whatever حتما میدونید که تفاوتش در همون معنای what و which هست. which معمولا از یک گروهی انتخاب میشه، یک تعدادی محدود هست، معمولا 2 تا یا 3 تا باشه، از whichever استفاده میکنه. اما whatever کلا هر چقدر میتونه باشه. Whoever یعنی هر کسی. Any person. However, in any way یعنی به هر شکلی. However. Wherever یعنی هر کجا. Wherever you like. هر جایی که دوست داری. Any place. They also mean it doesn't matter what, which, who, how, where, etc. اونها به این معنا هم هستن، همه این گروه ها، که مهم نیست کجا، چی، کی، چه کسی و به چه شکلی. حالا به هر کدومشون میخواید مثال بزنید. Complete the sentences with whatever, whichever, whoever, whenever, however, or whenever. Please sit wherever you like. هر کجا که دوست داری بشین. Please sit wherever you like. Number 2, there is a prize for whoever can answer the question. هر کسی که بتونه به سوال پاسخ بده. Whoever. یادتون باشه اینها رو جدا از هم ننویسید یه وقتی. Whoever که بتونه این سوالات رو پاسخ بده. There is a prize for. برای اون جایزه هست. Number 3, whenever she opens her mouth, she says something foolish. هر وقت که این خانم دهنش رو باز میکنه یه چیز احمقانه میگه. Whenever یعنی هر وقتی. Number 4, I'm going to buy it however expensive it is. قصد دارم اینو بخرم. I'm going to buy. یادتون هست قصد رو نشون میداد. However expensive it is. هر چقدرم که گرون باشه میخوام اینو بخرم. Number 5, whatever I give her, it's always the wrong thing. هر چی که بهش میدم همیشه یه چیز اشتباهست. I'll go by bus or train, whichever is cheaper. یا با قطار میرم یا با اتوبوس. هر کدوم که ارزون تره. خب مینی گرامر رو کار کردیم. بریم قسمت 6 vocabulary که بعدش بتونیم بریم به vocabulary bank. Look at some words from the Would you pass the bagel test article. With a partner, say what they mean. خب کلماتی که از متن داشتیم، در متن داشتیم research, in charge of, won a contract, employees, under new management, customers بوده. خب اینا رو کار کردیم. research گفتیم تحقیق هست، in charge of مسئول جایی بودنه، won a contract قراردادی رو بردن هست، employees که کارکنان هستن، employer کارفرما هست، under new management تحت مدیریت جدید و customers که مشتریان هستن. اما میخوایم کلمات بیشتری رو در ارتباط با business یاد بگیریم. میریم برای page 162 vocabulary bank. خب قسمت vocabulary مربوط به business هست. Number 1, verbs and expressions. Complete the sentences with a verb from the list in the correct form. Simple present, simple past or past participle.
خب حالتایی که میتونیم افعال به کار ببریم حال ساده هست، گذشته ساده هست و past participle که قسمت سوم فعل هست. فعل ها رو با هم میبینیم become، close down، drop، grows، expand، export، import. دقت داشته باشید تلفظ این دو تا کلمه export، import، launch، manufacture، market، merge، produce، set up، take over. خب این کلماتی هست که در ارتباط با بیزنس هست، کلمات خیلی مهمی هستن، کلمات بسیار خوب کاربردی، میتونن کلمات پایه‌ای باشن برای دوستانی که کار IELTS انجام میدن، میخوان در مورد رایتینگ کار بکنن، کلمات خیلی خوبی خواهد بود. Number 1. Although GAP stands for Genuine American Product, most of its clothes are manufactured in Asia. although رو میشناسید از کلمات تضاد هست، اگرچه GAP مخفف Genuine American Product هست، یعنی محصول اصیل آمریکایی، اما بسیاری از لباسهاش در ایژیا یعنی قاره آسیا manufactured قسمت سوم هست، ساخته میشند. پسیو هم هست این جمله. In 1989, Pepsi-Cola launched a new product called Pepsi AM, which was aimed at the breakfast cola drinker. It was an immediate flop. در سال 1989 پپسی کولا، شرکت پپسی کولا یک محصول جدیدی رو لانچ کرد. لانچ کردن یعنی معرفی کردن، ایناگوریت کردن هست. پپسی AM و یا پپسی که برای صبحانه هست، پپسی کولا for breakfast cola drinker ساخته شده بوده. یعنی نوشیدنی غیر الکلی بود که منظور صرف شدن و یا به منظور خورده شدن در صبحونه بوده، مثل قهوه و به خاطر کافئینش قرار بود که با این هدف ساخته بشه. It was an immediate flop. Immediate flop یعنی بلافاصله شکست خوردن. Number 3, the Spanish airline Iberia merged with British Airways in 2011. شرکت خطوط هوایی اسپانیش یا اسپانیایی ایبریا با شرکت بریتیش ایرویز در سال 2011 مرج شدن. merged یعنی ادغام شدن، با هم ترکیب شدن، یکی شدن. Apple Incorporated is considered one of the best companies in the world for the way they market their products. شرکت اپل is considered محسوب میشه یکی از بهترین شرکت ها در دنیا for the way به خاطر روشی که they market اینجا verb هست their products، یعنی به خاطر روشی که محصولاتشون رو به بازار عرضه میکنن یا به فروش میرسونن معروف هست. is considered محسوب میشه. Number 5, prosciutto is a kind of Italian ham. prosciutto رو قبلا در کتاب‌های 1 or 2 خوندیم با هم دیگه. Two of the best known kinds are San Daniele and Parma, which are produced in Friuli and Emilia regions of Italy and are exported all over the world. خب produced میشن. prosciutto یک ژامبون ایتالیایی هست و دو تا از بهترین نوعهاش سندانیله هست و پارما which are produced تولید میشن، مجهوله، در فریولی and امیلیا منطقه های ایتالیا و are exported صادر میشن به سراسر جهان. تلفظ export قسمت دوم وقتی فعل باشه کلمه صادرات در قسمت دوم استرس میگیره، ولی اکسپورت صادرات به فرمت اسم قسمت اول استرس میگیره و میشه export. The Royal Bank of Scotland took over NatWest Bank in 2000, even though it was in fact a smaller rival. Royal Bank Scotland took over یعنی کنترل به دست گرفت. took over NatWest Bank کنترل NatWest Bank رو گرفتش و اون رو زیر شاخه خودش کرد در سال 2000. Even though حتی اگرچه که حتما باش آشنا هستید در واقع یک رقیب کوچکتر هم نسبت به NatWest بوده. Number 7, the social media company Facebook became the market leader in 2008 and it's still the US's most used social media website. شرکت رسانه اجتماعی فیسبوک مارکت لیدر شد. became مارکت لیدر یعنی پیشرو بازار در سال 2008 شد و هنوز هم از وبسایت هایی هستش که بیشترین کاربرد یا کاربر داره در ایالات متحده. Number 8, Zara shops were opened in Spain in 1975. فروشگاه زارا در سال 1975 در اسپانیا opened
بازگشایی شدن. But the company soon expanded internationally. اما شرکت به زودی یا به سرعت expand یعنی توسعه یافتن، به صورت بین‌المللی توسعه یافت. Number 9. Nowadays it is a risk to set up a new business. امروزه الان یک ریسک هستش که بخوای یک بیزنسی رو راه بندازی. In the US 20-25% of businesses fail in their first year. در ایالات متحده 20-25% بیزنس ها در سال اولشون فیل میشن، یعنی با شکست مواجه میشن. Number 10. The cost of living in Iceland is so high because so many food products have to be imported. هزینه زندگی در آیسلند خیلی بالا هست به خاطر اینکه بسیاری از فرآوردهای غذایی have to be imported. عکس export هست، یعنی باید وارد بشن. Number 11. In a boom period. boom period دوره هست، دوره توسعه هست. در دوره توسعه و یا پیشرفت standards of living improve greatly and the economy grows quickly. استانداردهای زندگی به شکل خیلی زیادی بهبود پیدا میکنه و اقتصاد هم به سرعت رشد میکنه. boom period. boom رو میتونید به عنوان توسعه کار ببرید. توسعه عظیم هست. For example population boom، رشد سریع جمعیت. During a recession که عکس boom هست many companies close down and standards of living drop. در طول ریسشن که یک رکود هست، رکود اقتصادی، بسیاری از شرکت ها close down میکنن یعنی تعطیل میکنن و استانداردهای سطح زندگی هم drop میکنن یعنی افت شدید میکنه. خب listen and check هم داریم در قسمت پایین. 5.7 Verbs and expressions. A. 1. Manufactured. 2. Launched. 3. Merged. 4. Market. 5. Produced. Exported. 6. Took over. 7. Became. 8. Expanded. 9. Set up. 10. Imported. 11. Grows. 12. Close down. Drop. Part C. Do or make. Put the phrases in the right column. افعال رو با do و make تمرین میکنیم. business و a deal. business agreement هست. a decision, an investment, a job, a loss و یا profit که oppositeش هست و market research, money و well و badly رو با هم ببینیم که با کدومی که از این افعال do یا make به کار میرن. خب قسمت do business with با کسی کار تجاری انجام دادن هست. do a job. do market research انجام دادن تحقیق بازار market research هست. do well do badly اگر کار خوب انجام بشه یا خوب انجام نشه do well و یا do badly دوتا قید رو به کار میبریم. و برای make a deal قراردادی بستن. make a decision تصمیمی اتخاذ کردن. make an investment سرمایه گذاری کردن و make a loss و make a profit هر دو make a loss و make a profit یعنی پولی رو از دست دادن یا ضرر کردن و make a profit یعنی سود کردن و سود بردن هست و make money هم که پول در آوردن هست، درآمدزایی کردن هست. 5.8 Verbs and expressions. C. Do business with. Do a job. Do market research. Do well. Do badly. Make a deal. Make a decision. Make an investment. Make a loss. Make money. Part 2. Organizations and people. سازمان ها. Match the words and definitions. A business or firm or company. A branch. Chain. Headquarters. Multinational or multinational company. 1. A chain. A group of stores, hotels, etc. owned by the same person or company.
خب چین زنجیره‌ای هست، میدونید که برای فروشگاه، هتل‌ها و غیره به کار میره. For example chain stores, chain hotels که توسط یک فرد و یک شرکتی اداره میشه یا مالکش یک شرکت یا فرد هست. Number 2 a business که an organization هست that produces or sells goods or provides a service تعریفش هست. Number 3 a multinational a company that has offices or factories in many countries. Number 4 headquarters the main office of a company به همین شکل همیشه نوشته میشه، اس در انتها داره، اداره مرکزی the main office of a company headquarters. و number 5 a branch که مثل شاخه درخت هست an office or store that is part of a larger organization for example a bank شعبه. اما قسمت B people match the words and definitions افرادی که در بیزنس هستن the CEO استرس در قسمت آخر یادتون باشه Chief Executive Officer که مدیر ارشد اجرایی هست a client a colleague a customer a manager the owner و the staff. Number 1 the staff the group of people who work for an organization. The staff کسانی هستن که برای یک اداره یا سازمان کار میکنن. کارکنان the staff هست، اس هم نمیگیره. Number 2 a customer someone who buys goods or services for example from a store or restaurant. customer مشتری هست که محصولاتی رو یا خدماتی رو دریافت میکنه از فروشگاه یا از یک رستوران. و number 3 a client someone who receives a service from a professional person for example from a lawyer. client معمولا به موکل گفته میشه، مراجع گفته میشه، کسی هست که خدمتی رو از یک فرد متخصص یا حرفه‌ای دریافت میکنه. مثلا کسی که از یک لویر خدمتی رو دریافت میکنه، سرویس رو دریافت میکنه، موکل گفته میشه و یا میتونه برای حرفه‌ای دیگه مراجع محسوب بشه، اما مشتری یا دیگه کاستمر محسوب نمیشه. Number 4 a colleague is a person who works with you. colleague همون coworker هست که با شما کار میکنه. Number 5 the CEO حتما با حروف بزرگ باید نوشته بشه، استرس در قسمت آخر. The person with the highest rank in a company که بالاترین درجه رو رنک بالاترین درجه هست در یک شرکت. و number 6 the owner the person who owns a business مشخصه که مالک هست. و number 7 a manager the person in charge of part of an organization for example a store or branch. منیجر مدیر یک قسمت فروشگاه یا یک شعبه میتونه باشه. پارسی 5-9 listen and check your answers to A and B. فایل صوتی رو هم گوش میکنیم و بعد برمیگردیم به متن درس اصلیمون. 5.9 Organizations and people. A 1 A chain. 2 A business. 3 A multinational. 4 Headquarters. 5. A branch. B 1 The staff. 2 A customer. 3 A client. 4 A colleague. 5 The CEO. 6 The owner. 7 A manager. Part C. Answer the questions with a partner. What's the difference between a customer and a client? خب بعد از درسی که در قسمت vocab bank داشتیم دیگه تفاوت‌ها رو میتونید بگید تعریف کنید. A customer and a client. A boom and a recession. حتما یادتون میاد بوم چی بوده، recession چی بوده. در برابر هم قرار میگیرن. بوم پیشرفت بزرگ هست، recession هم که سرکوت هست. البته باید به انگلیسی اینها رو بتونید توضیح بدید، یه مثال هم داشته باشید. Increase and improve, rise and fall, export a product and import a product. تلفظ و دقت داشته باشید. A manager and an owner. اینها رو به انگلیسی تعریف کنید و مقایسه کنید با هم دیگه. بریم قسمت 7. Pronunciation and speaking, changing stress on nouns and verbs. Changing stress on two-syllable nouns and verbs. Some words change their stress depending on whether they are verbs or nouns. The nouns are usually stressed on the first syllable, for example, an export, a record, and the verbs on the second syllable, for example, to export, to record. Words like this include increase, decrease, import, progress, permit, produce, refund و reject. خب این کلماتی بوده که
دو حالت هست، یعنی هم ناون میتونه بشه هم ورب بشه، اما تغییر داریم در مکان قرارگیری استرس. اگر این کلمات اسم باشن استرس در قسمت اول قرار میگیره، مثل اکسپورت یعنی صادرات و اکسپورت به معنای صادر کردن ورب میشه. رکورد میتونه صفحه CD باشه و یا اینکه ضبط باشه و یا اینکه سندی باشه، اما ریکورد یعنی ضبط کردن. کلمات دیگه هم که از این قبیل هست، از این گروه هست: increase افزایش داشتن، decrease کاهش، import واردات. حالا progress پیشرفت هست اگر progress باشه، قسمت اول noun هست و progress وربش هست. permit اجازه هست، مجوز هست و permit وربش هست یعنی اجازه دادن. produce محصول هست، produce تولید کردن. refund پولی هست که در عوض چیزی شما میگیرید و refund وربش هست. reject چیزی که باقی مونده هست، فضولات هست یا پس مانده چیزی هست و reject یعنی پس زدن. خب میریم قسمت پایین. A. Read the information in the box and practice saying each word both ways as a verb and as a noun. این کار رو با هم انجام بدیم. میریم قسمت B. تمرین داشته باشیم. Underline the stressed syllable on the bold word. تشخیص بدید که این کلمه verb هست یا noun هست و استرس رو قرار بدید. اگر noun هست استرس در قسمت اول قرار میگیره، اگر verb هست استرس در قسمت دوم قرار میگیره. مثل We are making good progress with the report. ما با این گزارش پیشرفت خوبی رو داریم. Progress قسمت اول. The new building is progressing well. ساختمان جدید داره خوب پیشرفت میکنه. Progressing قسمت وسط اینجا فعلش رو در نظر بگید. Progress اینجا داره استرسش اینجا قرار میگیره. Number 3. We export to customers all over the world. ما به تمام مشتریمون در سراسر دنیا صادر میکنیم. Export verb هست اینجا. Number 4. One of our main exports is cheese. یکی از صادرات مهم ما چیز هست، پنیر هست. Export اینجا noun هست قسمت اول. Number 5. Can you refund me the cost of my ticket? میتونید پول بلیطمو بهم برگردونید. Ticket و اینجا refund verb هست. Sorry, we don't give refunds. متاسفم ما refund نمیدیم یعنی پول رو بر نمیگردونیم. Number 6. Sales have increased by 10% this month, so there has been an increase in profits. فروش ها 10% این ماه افزایش داشته. have increased verb هست در قسمت دوم، بنابراین there has been an increase در سود یک افزایشی داشتیم. increase اینجا noun هست و قسمت اول استرس میگیره. Number 7. The demand for organic produce has grown enormously. produce قسمت اول چون noun هست، درخواست برای غذاهای محصولات ارگانیک has grown رشد کرده enormously خیلی شدید و زیاد. Number 8. Most toys nowadays are produced in China. Produce به عنوان verb در چین تولید میشه. Half the applicants for the job were rejected. نیمی از applicants یعنی داوطلبان برای این شغل reject شدن، رد شدن. Rejects are sold at a reduced price. Reject یعنی فضولات و باقی مانده و پس مانده. Residue هم داریم شبیه همین کلمه هست. Residue که R-E-S-I-D-U-E هست. خب این هم noun بوده و متوجه شدیم که کلماتی که noun هستن استرسشون در قسمت اول قرار میگیره. البته دو سیلابی ها رو داریم میگیم. اونی که verb میشه استرس در قسمت دوم قرار میگیره. 5.10 Listen and check. Practice saying the sentences. گوش کنید و تکرار بفرمایید. 5.10. 1. We're making good progress with the report. 2. The new building is progressing well. 3. We export to customers all over the world. 4. One of our main exports is cheese. 5. Can you refund me the cost of my ticket? Sorry, we don't give refunds. 6. Sales have increased by 10% this month, so there has been an increase in profits. 7. The demand for organic produce has grown enormously. 8. Most toys nowadays are produced in China. 9. Half the applicants for the job were rejected. 10. Rejects are sold at a reduced price. در قسمت انتها هم talk to a partner. اینجا یه اسپیکینگی باید حتما داشته باشید. In your country, what agricultural products are produced or grown?
چه محصولات کشاورزی شما اونجا تولید میکنید یا پرورش میدید. What products are manufactured، چه محصولاتی کارخونه‌ای تولید میشن. Number 2, what are the main exports to other countries؟ دو تا محصول اصلی صادراتی شما به کشورهای دیگه چی هست؟ What kind of products are usually imported to your country؟ چه محصولاتی هم معمولا به کشور شما وارد میشن یا واردات دارید؟ Is your country in a boom period؟ در یک دوره رشد عظیم هست، رشد چشمگیر هست. Or in a recession؟ در حالت رکود هست. Or somewhere in between؟ How easy is it to find a job right now؟ چقدر راحته که شغلی در کشورتون پیدا بشه. Has the number of unemployed increased or decreased recently؟ unemployed هم که میدید بیکارها هستن. تعداد بیکاران کشور شما اخیراً رشد داشته یا کاهش داشته. خب درس 9A Part 2 در اینجا به پایان میرسه. حتما سعی کنید که کلمات جدید رو مرور بفرمایید، از اونها جمله های جدیدی بسازید و با گرامر جدید و کلمات جدیدی که داشتید یه مروری هم داشته باشید. موفق باشید. به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما عزیزان. یونیت 9B رو از مجموعه امریکن انگلیش فایل سطح 4 شروع می‌کنیم. قسمت اول هست پیج 88. در قسمت گرامر uncountable و plural nouns رو داریم، اسامی غیر قابل شمارش و اسامی جمع. در vocab word building داریم که prefixes and suffixes قبلا هم کار کردیم تا یک حدودی و الان می‌خوایم بیشتر کار بکنیم با پیشوندها و پسوندها و متعاقب اون word stress رو داشته باشیم که با پیشوندها و پسوندها هست چطور پیشوندها و پسوندها رو تلفظ کنیم یا اینکه چه تغییری در کلمات ما ایجاد میکنن حضور پیشوند و یا پسوند. در سمت راست کوت رو ببینیم. Cities like cats will reveal themselves at night. Cities شهرها مثل گربه ها will reveal themselves. reveal یعنی آشکار ساختن، خودشون رو در شب آشکار میکنن. مثل چشمان گربه شما شب میتونید شهر رو ببینید که چقدر بزرگ هست و وسعت داره. خب رابرت بروک هست UK poet، شاعر UK هست از بریتانیا. اما عنوان درسمون مگا سیتیز هست. مگا سیتی یه سره نوشته میشه، جمعش مگا سیتیز Y هست میشه و IES میگیره. مگا سیتی به شهری گفته میشه که بیش از 10 میلیون نفر جمعیت داشته باشه. تعریفی که برای مگا سیتی کردن، نیویورک اولین شهر ثبت شده بوده در سال 1936. الان میتونیم به شهرهای دیگه مثل توکیو، سئول و شانگهای و دهلی هم اسمشون رو ببریم برای شهرهایی که مگا سیتی شدند. قبل از اینکه درس رو شروع بکنیم حتما اسامی مثل متروپولیس و مگاپولیس و غیره رو هم شنیدید. اینها رو در متن خواهیم گفت، اما مگاپولیس رو بگیم چون همینجا مگا رو کار کردیم. مگاپولیس شهرهایی هستن که از اتصال این شهرها به همدیگه مگاپولیس ساخته میشه. به خاطر دلایل جغرافیایی و یا دلایل دیگه محل قرار گرفتنشون مگاپولیس‌ها ساخته میشن. مثلا در امریکا از بوستون تا واشنگتن، مثل شمال خودمون که یه سری شهرها به دلایل جغرافیایی به هم دیگه وصلن، شما تفاوت رو احساس نمی‌کنید اما یه خورده جفت‌تر نسبت به شهرهایی که در شمال داریم. مگاپولیس هم ساخته میشه. متروپولیس هم در متن توضیح خواهیم داد. میریم قسمت 1 reading و speaking. What do you think a megacity is؟ که تعریفش کردیم. Read the introduction to the text. To check your answer with a partner in 2 minutes, list what you think are probably the biggest problems for people who live in a megacity. خب introduction رو با هم میخونیم و بعد متن رو هم خواهیم خوند که به یک بار این کار رو انجام بدیم و ما قسمت های بعدی هم سوالات رو بعد از متن پاسخ خواهیم داد. اندرو مارز مگا سیتیز. اندرو مار رو در تصویر میبینید. مگا سیتی های اندرو مار. By 2050 or by 2050 70% of the world will live in cities and by the end of the century 3/4 of the entire planet will be urban. تا سال 2050 70% جهان در شهرها زندگی خواهد کرد و با پایان by the end of the century در پایان این قرن 3/4 هست 3 و quarter که میدونید ربع هست 3/4 entire planet منظور سیاره زمین will be urban یعنی شهری urban. There are now 21 cities called megacities. For example, they have more than 10 million inhabitants. الان 21 شهر وجود داره که مگاسیتی نامیده میشن. به عنوان مثال They have more than 10 million inhabitants. این شهرها بیش از 10 میلیون سکنه دارن. Inhabitant سکنه ساکن. In Andrew Marr's BBC series Megacities, he traveled to 5 of these cities including Tokyo and Mexico City. در مجموعه BBC اندرو مار
که به اسم مگاسیتی معروف هست، اون به 5 تا از این شهرها سفر میکنه که این شهرها یکیش توکیو و یکی مکزیکو سیتی هست. Tokyo with a population of 33 million people is by far the largest city in the world. توکیو با جمعیت 33 میلیون نفر تاکنون is by far، تاکنون یعنی تا الان، بزرگترین شهر در جهان هست. It's also the most technologically advanced and the city runs like digital clockwork. همچنین پیشرفته ترین شهر از لحاظ فناوری هست و این شهر مثل یک ساعت دیجیتال کار میکنه. The automated subway, for example, is so efficient that it is able to transport almost 8 million commuters every day, and on the rare occasions that it doesn't work well, nobody believes it. The automated subway، automated یعنی اتوماتیک شده، خودکار شده. متروی خودکارش یعنی اتوماتیکش به عنوان مثال is so efficient. efficient به معنی مؤثر، کارآمد. اونقدر efficient هست که قادر هست is able to transport وربش حمل و نقل کنه تقریبا 8 میلیون commuters. گفتیم کمیوترها کسانی هستن که برای رسیدن به سر کارشون از شهری به شهر دیگه هر روز جابجا میشن و بعد از کار دوباره باید برگردن به شهرشون. هر روز 8 میلیون نفر رو تقریبا جابجا میکنه و در rare occasions یعنی در موقعیت‌های خیلی خیلی کم، نادر یعنی کمه که این موقعیت پیش بیاد، it doesn't work well که خوب کار نکنه. هیچ کی باور نمیکنه همچین اتفاقی بیفته. Nobody believes it. If you're late for work in Tokyo and as an excuse you say that your train was late, you need to provide written proof from the train company. اگه برای کارتون دیر کرده باشید در توکیو، تأخیر داشته باشید as an excuse. excuse اینجا تلفظش دقت داشته باشید اسم هست. excuse نمیگیم این رو. as an excuse به عنوان بهانه یا عذر شما میخواید بگید که ترینتون دیر کرده بوده، تأخیر داشته، باید یک گواهی کتبی تهیه بکنید از اون شرکت قطار. Provide written proof، گواهی کتبی از اون شرکت راهن یا قطار. The idea of late trains is almost unthinkable. اصلا این ایده این که قطار دیر بکنه یا تأخیر داشته باشه اصلا قابل تفکر نیست. نمیتونید اصلا حدسش هم بزنید، فکرش هم بکنید. There is very little crime, violence or vandalism in Tokyo and the streets are safe to walk both day and night. Both day or night. مقدار جرایم بسیار بسیار پایین هست، خشونت بسیار پایین و وندالیزم هم همینطور. وندالیزم رو در درس گذشته کار کردیم، گفتیم خرابکاری به وسایل عمومی، صدمه زدن. در توکیو این مسئله بسیار کم هست و خیابون‌ها سیف هستن برای دلیل رو داره میگه purpose. They are safe to walk both day or night. چه شب چه روز هر دوتاش سیف هست. There is also relatively low unemployment compared to our big cities in the world. همچنین نسبتاً low unemployment وجود داره. بیکاری سطح خیلی پایینی نسبتاً وجود داره نسبت به compared to، نسبت به شهرهای دیگه بزرگ جهان. But such a huge population creates serious problems of space. And as Mar flew over Tokyo in a helicopter, he saw soccer fields, playgrounds, even driving schools constructed on top of buildings. اما آنچنان جمعیت بزرگ یا عظیمی مشکلات فضا رو هم ایجاد میکنه. Serious problems of space. و همونطور که آقای مار بر فراز توکیو flew over، پرواز کرده با یک هلیکوپتر، ساکر فیلد های رو دیده، یعنی زمین های فوتبال رو دیده، پلیگراوند زمین های پارک بازی رو دیده، حتی درایوینگ سکولز مدرس راهنمایی رانندگی رو دیده که با اون تعلیم رانندگی میدن. constructed on top of buildings که بر روی ساختمون ها ساخته شده بودن. streets, parks and subways are extremely overcrowded. خیابون ها، پارک ها و متروها به شدت overcrowd هستن، یعنی پر از جمعیت و ازدحام هستن. Property prices are so high and space is so short that a family of 6 people may live in a tiny apartment of only 270 square feet. Property price قیمت ملک هست. اونقدر بالا هست و مکان هم انقدر کم هست یا فضا هم انقدر کم هست که خانواده 6 نفره ممکنه که در یک آپارتمان کوچیکی که فقط 270 فوت مربع مساحت داشته باشه زندگی کنه. 270 square feet. square مربع هست، واحد مساحت هست. یادتون باشه square رو جمع نبندید.
فقط اون واحدی که بعد از سکوئر دارید جمع بسته میشه. اگر متر دارید میترز، اگر کیلومتر هست مثلا 100 سکوئر کیلومتر، 100 کیلومتر مربع. اون عدده به همین شکل باقی میمونه، سکوئر هم باقی میمونه، ولی اون متراژ باید تغییر کنه، جمع بسته بشه. فوت شده فیت. There are other problems too of alienation and loneliness. مشکلات دیگه هم وجود داره. alienation تلفظش هست یعنی از خود یا دیگران بیگانه و بیزار شدن، و loneliness که میتونید تنهایی هست. این دو مشکل هم وجود داره. The hikikomori are inhabitants of Tokyo who cannot cope with the mechanical coldness and robotic uniformity of a megacity and have become recluses, rarely or never leaving their homes. خب مشکلات alienation و loneliness رو که گفتیم، و افرادی که معروف به هیکیکوموری هستن. هیکیکوموری inhabitants of Tokyo هستن، یعنی ساکنین. inhabitant ساکنین هستن، ساکنین توکیو، که نمیتونن cope with یعنی کنار بیان با mechanical coldness سردی مکانیکی، منظور فنی بودن، مکانیزه شدن شهرها، و robotic uniformity یعنی یک نواختی رباتیک رباتیک مگاسیتی رو نمیتونن تحمل بکنن، که الان شهرها رو نمیتونن تحمل بکنن، و have become recluses یعنی خلوت نشین، منزوی، گوشه نشین. rarely or never leaving their homes و اینکه به ندرت و یا هرگز خونشون رو هم ترک نمیکنن. There is also a new business that has grown up in Tokyo that allows friendless people to rent a friend to accompany them to a wedding or just to sit and talk to them in a restaurant after work. یه بیزنس جدیدی هم در توکیو رشد کرده که به friendless people، آدمایی که دوست و رفیقی ندارن، اجازه میده to rent a friend که یه دوست رو بیان اجیر کنن. to accompany them accompany یعنی همراهی کنه اونها رو به یک مهمانی عروسی، و یا just to sit and talk to them و یا اینکه بیاد باهاشون بشینه و صحبت بکنه در رستوران بعد از اینکه کارشون تمام شده. Another strange group of people are the Hashiriya, Tokyo street racers who risk their lives driving at ridiculous speeds along the city streets. گروه عجیب دیگه مردم در ژاپن هاشیریا هستن. Tokyo's street racers مسابقه دهندگان خیابانی توکیو هستن که زندگیشون رو به ریسک میذارن، به مخاطره میندازن. at ridiculous speed یعنی با سرعت‌های نامعقول یا مضحک. along the city streets در طول خیابان‌های شهر. during the week these men have ordinary jobs and they are model citizens. در طول هفته این مردان شغل‌های معمولی دارن. ordinary تلفظ یادتون نره. ordinary شغل‌های معمولی دارن و they are model citizens. model citizens یعنی شهروندان نمونه هستن، مشکلی ندارن. For example, model students دانش آموزان نمونه. But on Saturday nights, they spend the evening driving through the city as fast as they possibly can. اما در شب‌های شنبه اونها شبشون رو یا عصرشون رو با رانندگی در شهر میگذرونن و تا جایی که میتونن و امکان براشون داره سریع رانندگی میکنن. It's a deadly game, but it's just one way of escaping the daily pressures of life in the metropolis. این یک بازی مرگباره، اما این فقط یک راه فرار از daily pressures، فشارهای روزانه زندگی در متروپولیس هست. متروپولیس رو هم اینجا بگیم. متروپولیس شهرهای کلانی هستن، بزرگ هستن. مترو از ریشه لاتین و یونانی میاد. متر یعنی مادر، از متر مادر، و پولیس هم که شهر هست، به کلان شهرها گفته میشه mother cities. خب بریم قسمت بعد برای مکزیکو سیتی. سایت مجموعه زبان ایرانیان. As a complete contrast to Tokyo, Mar takes us to Mexico City, a colorful and vibrant city of about 20 million people where people live their lives on the street. کانترست گفتیم تضاد هست. در تضاد کامل با توکیو as a complete contrast to Tokyo. مار یعنی آقای مار ما رو میبره به مکزیکو سیتی که یک شهر پر جنب و جوش و سرزنده هست. Vibrant city. Vibrant ادجکتیو هست به معنای پر جنب و جوش. Of about که تقریباً 20 میلیون نفر در خیابون‌ها زندگی می‌کنن. یعنی عملاً در خیابون‌ها هستن.
Mar says that in Mexico City, food and friendship go hand in hand. مار میگه که در مکزیکو سیتی غذا و دوستی دست به دست هم دیگه حرکت میکنن. The city is full of taco stands and cafes where people meet and socialize and mariachi bands stroll through the boulevards and squares playing songs for money. این شهر پر از تاکو استندز هست. تاکو استندز مکان‌هایی که تاکو میفروشن، همون ساندویچ‌های معروف برزیلی رو که در اونجا فروخته میشه تاکو استندز گفته میشه، و کافه هایی که where ضمیر موصولی، کافه هایی که داره تعریف میکنه چه کافه هایی که مردم همدیگر رو ملاقات میکنن و سوشالایز ارتباط اجتماعی میگیرن، و ماریاچی بندز که گروه های ماریاچی هستن، گروه های موسیقی. stroll through the boulevards. stroll یعنی حرکت کردن، پرسه زدن، قدم زدن در بولوارها و میدانها. playing songs for money آهنگایی رو اجرا میکنن که پول دریافت کنن. And on Sundays people of all ages gather to dance in the street. و در روزهای یک شنبه مردم از همه سنین جمع میشن تا در خیابونها برقصن. But it's a city with problems of its own too. اما این شهر هم مشکلات خودش رو داره. It can take 2.5 hours for commuters to drive to and from work during rush hour through choking traffic fumes and pollution levels are high. خب این شهر مشکلات خودش داره. 2.5 ساعت طول میکشه برای کمیوترها که در ساعت راش اور که ساعت پیک هست، ساعت شلوغی ترافیک هست، از میان دود خفه کننده ترافیک به سر کار برن یا از سر کارشون برگردن به خونه برن. و pollution levels are high و سطح آلودگی هم بالا هست. And looking down from a helicopter, Mar shows us the huge social divide. مار هم که از هلیکوپتر به پایین نگاه میکنه به ما نشون میده که یک huge social divide وجود داره، یعنی تفاوت عظیم اجتماعی در اونجا وجود داره. On one hillside we see massive luxurious houses and on the next hill slums. بر روی دامنه یک تپه یک طرفش massive luxurious houses رو میبینیم، خونه های بزرگ لاکچری رو میبینیم، و در سوی دیگر اون تپه slums رو میبینیم. سلام به محله های پرجمعیت و کثیف و پست شهر میگن که فقیر نشین هست که جمعش رو برده. سلام تلفظش هست. It's a city of great wealth but also extreme poverty and there are many homeless people. شهری است با سرمایه فراوان، همچنین دچار فقر شدیدی هم هست. Also extreme poverty. Poor که آدم های فقیر هستن، poverty فقر هست. And there are many homeless people و افراد بی خانمان زیاد اونجا وجود دارن. Because of this social imbalance, it can be a dangerous city too with high levels of crime, especially kidnapping. به خاطر این social imbalance یعنی عدم توازن، نابرابری اجتماعی، میتونه شهر خطرناکی هم باشه با سطح بالایی از جنایت، خصوصا کیدنپینگ رو در درس گذشته کار کردیم، یعنی آدم ربایی. In fact, there are boutiques that sell a rather special line in men's clothes. The shirts, sweaters, and jackets look completely normal, but are in fact bulletproof, made of reinforced Kevlar. در واقع بوتیک های وجود دارن که یک ردیف خاصی یا محصول خاصی از لباس مردان رو میفروشن. Special line اینجا به این معنا هست. یک ردیف خاصی یا محصول خاصی رو میفروشن. پیرن ها و سوئترها و جکت ها کاملا نرمال به نظر میرسن، اما در واقع bullet proof هستن. bullet proof ضد گلوله. made of reinforced یعنی تقویت شده. کevlar هم که در همین مجموعه امریکن کار کردیم ماده هست که برای ساخت bullet proof جکت یا bullet proof vest استفاده میشه. بنابراین این لباس ها درسته که کاملا نرمال به نظر میرسن، اما ضد گلوله هستن به خاطر جرم و جنایت خیلی بالا در این شهر. خب متن رو با هم کار کردیم، برمیگردیم به قسمت A. سوال قسمت اول رو میگیم mega city is a city with more than 10 million inhabitants رو کار کردیم، گفتیم ساکنین هستن، سکنه هستن. و بعد قسمت بعد رو ببینیم. In which city are the things you discussed in A problem, Tokyo, Mexico City, both or neither? Tokyo, Mexico City، هر دوتا یا هیچ کدومشون. خب بحثی که شما کردید باید مقایسه بکنید.
و قسمت C read the article again then in pairs using your own words say why the following are mentioned. خب چرا این موضوعات یا تیترها اشاره شده؟ 33 million در توکیو چی هست؟ 8 million a letter from the train company driving schools 270 square feet the hikikomori و rent a friend the hashiriya. اینا رو باید هر کدوم از اینها رو بتونید توضیح بدید، جملات رو به انگلیسی کامل بیان بکنید. پاسخ رو هم قرار میدیم، ولی حتما برای این دو مورد، این دو شهر for example Mexico City taco stands و mariachi bands 2.5 hours رو social imbalance kidnapping و کولار رو حتما در جمله هایی که مربوط به همین درس هم هست توضیح بدید. از مموریتون استفاده بکنید. فایل رو هم الان پاسخ رو براتون قرار میدیم. برای این کاری که الان انجام میدید این هست که فایل ویدیویی رو پاز بفرمایید، به عنوان ها نگاه کنید، جمله های خاصتون رو که در متن اومده با این عنوان ها بنویسید یا بگید، حتما اسپیکینگش باشه و بعد فایل ویدیو رو پلی بفرمایید. توکیو 33 million the population 8 million the number of commuters on the subway every day و به همین شکل تا انتها. برای هر کدوم از این عنوان ها باید بتونید این جمله ها رو بیان کنید و سعی کنید جمله های شما جمله های درستی باشه و جمله کامل باشه. برای توکیو رو به نمایش گذاشتیم، برای مکزیکو سیتی هم بریم. مکزیکو سیتی هم به همین شکل باید بتونید جمله ها رو به این شکل بگید. خب برمیگردیم به متن درس، چون در متن گفته شده دیگه اینها رو بیان نمی کنیم. خب بریم قسمت D. Find words in the article that mean. خب کلماتی که قرار اینجا قرار بدیم در جای خالی definitionش رو آورده، کار میکنیم و پاسخ ها رو خواهیم داد. پاسخ رو مثل همیشه در سمت راست قرار میدیم. Adjective has operated by machines not people. چیزی که توسط دستگاه انجام میشه و نه توسط انسان. Adjective هم باشه automated هست. Automated یعنی ماشینی شده، اتوماتیک شده، خودکار شده. در پاراگراف 1 بوده. Number 2 Adjective has impossible to imagine. در پاراگراف 1 هست. Impossible to imagine. تصورش هم غیر ممکنه. Unthinkable. و number 3 noun هست. Part of speechش. The number of people who don't have a job. تعداد افرادی که شغل ندارن. Unemployment. میزان افرادی که شغل ندارن رو میگیم unemployment. بیکاری. 4 adjective هست with too many people in it. وقتی تعداد زیادی از مردم در اون باشن اونجا رو میگیم overcrowded. حالا an overcrowded bus, an overcrowded city بشه. Noun a feeling that you don't belong to a community. وقتی که احساسی رو داشته باشید که شما به جامعه تعلق نداشته باشید. Alienation پاسخ number 5 هست، احساسی که شما به هیچ جامعه تعلق نداشته باشید. و number 6 هم the feeling of not having any friends. اگر دوستی نداشته باشید این احساس loneliness هست، تنهایی هست. در متن مکزیکو سیتی number 7 noun the process of making air or and water dirty که pollution هست. pollution آلودگی. number 8 noun هست the state of being very rich. حالت خیلی پولدار بودن چی هست؟ wealth. و number 9 the state of being poor poverty هست، فقر هست که عکس number 8 هست. number 10 adjective هست not having a house. خونه نداشته باشید چی گفته میشه؟ homeless. خب بریم قسمت بعد. برای سپیکینگتون talk to a partner. If you had to go to work or study in either Mexico City or Tokyo, which would you choose and why? با اطلاعاتی که در مورد این طور شهر کسب کردید، اینکه سیف هستن یا نیستن، راش اورشون به چه صورتی هست، پولوشن چه شکلی هست، باید بتونید به این سوالات پاسخ بدید. کدوم که این شهرها رو برای استادی انتخاب میکردید یا ورک انتخاب میکردید. What do you think are the main advantages of living in a big city? ادوانتیج های زندگی در شهر بزرگ رو میتونید دیگه بگید چی هست. Number 3 What's the biggest city you've ever been to? بزرگترین شهری که تا حالا بهش رفتید. You have ever been to ساختار present perfect. Why did you go there? حالا جزئیات. چرا به اونجا رفتی؟ What did you think of it? نظر در مورد اونجا چی بود؟ که با past simple دیگه میپرسه. خب با هم بریم قسمت 2 vocabulary. Word building. Prefixes and suffixes. A prefix is something that you add to the beginning of a word, usually to change its meaning. For example, pre means before. For example, pre-war. Or a negative prefix like un or dis, like unhealthy, dishonest. Prefix رو تعریفش رو بگیم. پیشوند هست، چیزی هست که شما در ابتدای یک کلمه قرار میدید
تا معناشو تغییر بدید. به عنوان مثال pre به معنای before که معنای قبل هست مثل خود prefix. pre-war یعنی پیش از جنگ. اگر post باشه یعنی پسا. post-war یعنی پسا جنگ، یعنی بعد از جنگ. or a negative prefix یا prefix یا پیشوند منفی مثل on, this, unhealthy ناسالم، dishonest ریاکار. A suffix is something you add to the end of a word, usually to change its grammatical form. For example, meant and ness are typical noun suffixes. Enjoyment, happiness. suffix چیزی هست که شما در انتهای یک کلمه قرار میدید، معمولا به خاطر اینکه بخواید فرم گرامریش رو عوض بکنید، یعنی از اسم تبدیلش بکنید به یه حالت دیگه و یا از فعل تبدیلش بکنید به حالت دیگه. meant و ness typical noun suffixes هستن، یعنی پسوندهای اسم ساز معمول هستن، مثل enjoy که ورب هست شده enjoyment لذت. happy شاد هست به معنای با ساختار adjective، اما happiness شده noun یعنی شادی. However, some suffixes also add meaning to a word. For example, full, full of, stressful, beautiful. اگرچه بعضی از suffix ها معنا رو هم به کلمه اضافه میکنن، مثل پسوند full که به معنای full of میشه. stress stressful پر از استرس. beauty زیبایی هست، beautiful زیبا. Part A, read the information about prefixes and suffixes. What prefix can you add to city meaning big? خب کار کردیم در متن درس mega city. What suffix can you add to home meaning without? Less, homeless. Can you think of any other examples of words with this suffix? با این مقدمه میریم به vocabulary bank page 163 که آخرین vocab بانکمون هم در این کتاب خواهد بود. vocabulary bank page 163 word building واژه سازی. Number 1 prefixes and suffixes that add meaning. پیشوندها و پسوندهایی که معنا اضافه میکنن به کلمه. Part A, match the bold prefixes in sentences 1 to 11 to their meanings A to K. پریفیکس هایی که در متن اومده، در قسمت پایین اومده، جمله های 1 تا 11 باید با معانیشون در کلماتی که از A to K اومده با هم مچ بشن. میگیم و یه توضیح هم میدیم. Number 1, Mumbai is a very overcrowded city. مومبای همون شهر بمبئی در هندوستان هست. is a very overcrowded. crowd گفتیم جمعیت هست. over وقتی میاد prefix میشه به معنای خیلی زیاد میشه که اینجا too much هست. G مچ میشه باهاش. Number 2, Tokyo is one of the 20 megacities. توکیو یکی از 20 مگاسیتی دنیا هست. مگاسیتی رو که در متن گفتیم ابر شهر هستن، شهرهایی که بیش از 10 میلیون جمعیت دارند. مگا با سی هماهنگ میشه و مچ میشه به معنای big. و number 3, this part of the city is very poor and underdeveloped. underdeveloped یعنی توسعه نیافته، کم توسعه پیدا کرده هست. 3 پاسخش D میشه not enough. این بخش از شهر خیلی فقیر هست و underdeveloped توسعه نیافته. و number 4, London is a very multicultural city with many different races and religions. لندن یک شهر multicultural یعنی چند فرهنگی هست، چند ملیتی هست، با many different races and religions. چندین نژاد و مذهب در اونجا زندگی میکنن. 4 پاسخش B هست به معنای many. multi many. 5. The quickest way to get around New York is on the subway. سریع‌ترین روش یا راه برای گشتن در نیویورک استفاده از subway هست. sub به معنای زیر هست. under که پاسخ ما برای number 5 J هست. under. Montreal is probably the most bilingual city in the world. Most inhabitants speak English and French. مونترال احتمالاً بایلینگوال ترین شهر در دنیا هست. بایلینگوال، بای گفتیم به معنای دو هست، مثل بایسیکل اگر فراموش میکنید. سیکل یا سایکل که چرخ هست، بای به معنای دو هست. بایلینگوال، لینگو که زبان هست. اکثر سکنه اونجا به انگلیسی و فرانسه صحبت میکنن. نمبر 6 پاسخش H هست. بای به معنای تو. Number 7, if you want to avoid the traffic jams in Bangkok, take the monorail. اگر میخواید در
بانکوک. از ترافیک اجتناب کنید، از مونوریل استفاده کنید. مونو میدونید معناش one هست، پاسخ ما هم که ای میشه. مونو. Number 8. The autopilot was turned on after the plane had taken off. بعد از اینکه هواپیما برخاسته بود، had taken off past perfect هست، برخاسته بود، اتوپایلوت روشن شد توسط حالا کسی. was turned on توسط پایلوت. autopilot. آرو یعنی خود. by itself پاسخمون F هست. Number 9. Vandalism, especially breaking public property, is very antisocial behavior. vandalism خصوصا خراب کردن املاک عمومی، وسایل عمومی، یک رفتار خیلی ضد اجتماعی هست. anti به معنای ضد هست، مخالف هست. پاسخمون A هست. against. Number 10. I misunderstood the directions that man gave me and now I'm completely lost. misunderstood. understand فهمیدن هست. I misunderstood در گذشته هست به معنای من اشتباه گرفتم مسیری که مرد به من داده بود و الان کاملا گم شدم. miss به معنای wrong هست. بچه اینجا فعل استفاده شده. I wrongly understood. پاسخ ما هم که K میشه. Number 11. He's earning a postgraduate degree in aeronautical engineering. داره مدرک postgraduate رو میگیره. postgraduate که در متن درسمون گفتیم به معنای بعد از لیسانس هست، یعنی فوق لیسانس و دکترا هست. این aeronautical engineering که هوافضا میشه، مهندسی هوافضا رو داره میگیره. post گفتیم بعد، pre گفتیم پیش هست به معنای after. خب این قسمت انجام شد. خب بریم قسمت B. فایل صوتی رو گوش کنیم. listen and check داشته باشیم. 5.12 Prefixes and suffixes that add meaning. A. 1. G. Overcrowded. 2. C. Megacities. 3. D. Underdeveloped. 4. B. Multicultural. 5. J. Subway. 6. H. Bilingual. 7. E. Monorail. 8. F. Autopilot. 9. A. Antisocial. 10. K. Misunderstood. 11. I. Postgraduate. در قسمت C. match the bold suffixes to their meaning. خب همین کاری که برای پریفکس های بالا کردیم حالا برای سافیکس ها باید انجام بدیم. Number 1. There are a lot of homeless people in this city. But the situation is hopeless. less هایی که در انتها اومدن به معنای بدونه هست. without هست که با D مچ میشه. افراد بی خانمان زیادی در این شهر وجود دارن. وضعیت امیدوار کننده نیست، ناامید کننده است. hopeless. Number 2. Be careful how you drive. The instructions were very useful. پسفعل یا سفیکس full به معنای with یعنی با. دقت داشته باش وقتی رانندگی میکنی. be careful. careless اگر باشه less رو بیاریم اینجا بدونه میشه، پس full به معنای with میشه، less به معنای without میشه. دستورالعمل‌ها were very useful. خیلی مفید و با فایده بودند. پاسخ ما هم که A هست with میشه. 3. The police usually wear bulletproof vests. و my watch is waterproof. یعنی resistant to. پاسخ ما C هست. معمولا پلیسا bulletproof vest میپوشن، جلیقه‌های ضد گلوله میپوشن و ساعت من waterproof هست. resistant to. resistance نمیگیم. It is resistant to. Number 4. Their new laptops are completely unbreakable. breakable پسوند قابل شکستن رو داره. قابل شکستنه. unbreakable قابل شکستن نیست. لپتاپ اونها are completely unbreakable. کاملا غیر قابل شکستنه. I don't think the tap water here is drinkable. فکر نمی کنم که
شیر آب اینجا نوشیدنی باشه یا قابل شرب باشه. drinkable توانایی drinking رو بهش داره میده که can be done میتونه بشه معادلش که be هست. فایل صوتی رو هم گوش بکنیم. 5.13 C 1 D homeless, hopeless. 2 A careful, useful. 3 C bulletproof, waterproof. 4 B unbreakable, drinkable. Part 2 Nouns formed with suffixes. خب میخوایم اسامی بسازیم با استفاده از suffix ها یا پسوندها. Noun suffixes common endings for nouns made from verbs. گاهی وقتا ما فعل داریم و از اون فعل میتونیم با استفاده از پسوند بیایم اسم بسازیم، یعنی noun بسازیم. گاهی وقتا از اسامی میایم اسامی دیگه رو میسازیم. خب رایج‌ترینشون ION و یا ATION هست که میشناسید. استرسشون رو هم گفتیم کجا هست. کلماتی که یا اسامی که ION در انتها دارن و یا ATION دارن یه سیلاب قبل از این سیلاب آخر استرس میگیره. خب موضوعمون این هست. alienate گفتیم در درس. alienate استرسش هم در قسمت اوله. alienate یعنی بیگانه سازی. خب برای اسم چیکار کردیم؟ TION اضافه کردیم. یعنی اسم سازی کردیم از این فعل. گفتیم alienation بیگانه ساختن بود. This alienates و این alienation به عنوان noun هست. meant هم پسوند اسمساز هست. مثل employ به کارگیری. They employed me این فعل میشه. و employment my employment به کارگیری من. employment پسوند meant رو داره. مثلش هم در همین قسمت قرار گرفته. employment. Common endings for nouns made from adjectives. اسمایی که از صفت ساخته میشن معمولا با پسوندهای ness و ence و یا ance هستند. مثال هم آورده lonely که تنها هست. صفت a lonely man, a lonely girl for example. loneliness y آخر تبدیل به I شده و ness گرفته شده اسم. loneliness تنهایی. میتونیم happy و happiness رو هم مثال بزنیم. happy happiness happy صفت هست و happiness اسم میشه. violent و violence violence میشه اسم. violent صفت بوده. a violent behavior. violence in the city خشونت در شهر. مثل هم قرار داده گفته تغییری نمیکنه. different و difference رو هم میتونیم مثال بزنیم. a different car صفت ماشینی متفاوت و difference there is a difference تفاوتی وجود داره. common endings for abstract nouns made from nouns. اسامی انتزاعی که از اسم ساخته میشن اسمای معمولی. نگاه کنید. hood از neighbor آمده. neighborhood neighbor همسایه. neighborhood محله همسایگی. vandal که خرابکاری بوده. vandalism. hood میتونیم childhood رو مثال بزنیم. از child و تبدیل میشه به childhood. communism for example از این اسمایی هست که ism میگیره. تلفظشون هم ism خونده میشه. vandalism communism liberalism به این شکل. خب بریم چند نمونه دیگه هم ببینیم در تمرین پایین. make nouns from the words in the list and put them in the correct column. خب کلمات رو اول میخونیم و بعد ساختار اسمیشون رو در جدول چک میکنیم. absent brother child cold convenient distant entertain excite friendly govern ignorant improve intend pollute populate race reduce terror ugly و weak هست. جدول ما هم از ION ATION meant ness ENCE ANCE و ism و hood هست. خب از کلمات بالا باید اسم بسازیم. در این جدول قرار بدیم که پاسخ رو میذاریم و با هم چک میکنیم. در ستون اول intention قصد هست. pollution آلودگی. population جمعیت. reduction کاهش. اینها اسم هستند. meant entertainment excitement government improvement همشون اسم هستند. cold coldness سرما. friendly friendliness ugliness weakness اینها با پسوند ness و پسوند
ENCE و ANCE. absence غیبت. convenience راحتی. distance فاصله و ignorance جهل. پسوند ism racism و terrorism که تروریسم و نژاد پرستی هست. racist racism از race گرفته شده. brother brotherhood برادری. child childhood کودکی. پاسخوارم چک میکنیم، به فایل صوتی گوش میکنیم. 5.14 Nouns formed with suffixes. Intention, pollution, population, reduction, entertainment, excitement, government, improvement, coldness, friendliness, ugliness, weakness, absence, convenience, distance, ignorance, racism, terrorism, brotherhood, childhood. و قسمت سوم nouns that are different words. اسامی که کلمه‌شون دیگه کاملا تغییر میکنه. noun formation with spelling or word change. اسم‌سازی با تغییر در نگارش و یا تغییر در کل کلمه. Some nouns made from verbs or adjectives are completely different words. For example, choose, choice, poor, poverty. گاهی وقتا از افعال مثل choose که اسم میسازیم، choice یک کلمه کاملا متفاوت میشه، فقط یه پسوند نیست. و کلمه poor که adjective هست به poverty تبدیل میشه، یک کلمه دیگه ای شده. بریم مثال بیشتر با هم کار کنیم. Now write the verb or adjective for the following nouns. خب اسامی رو در این قسمت میبینیم. اینجا باید verb یا adjectiveش رو بنویسیم. loss یعنی از دست دادن، فقدان. verbش lose هست، L-O-S-E. پاسخ‌ها رو هم بذاریم. L-O-S-E lose. We lose you. ما تو رو از دست میدیم. loss فقدان هست، نداشتن هست. For example وقتی یک کسی رو از دست میده بهش میگیم sorry for your loss. یعنی در غم از دست دادن عزیزتون متأثر یا متاسفیم. sorry for your loss. نمیگیم sorry for your lose. death به معنای مرگ هست، فعلش die هست. For example his death was unexpected. مرگش غیر منتظره بود. نمیگیم his die. و success موفقیت اسم هست و فعلش succeed. He succeeded. اون موفق شد. و اسمش your success depends on the different subjects. For example your success اسم هست. thought تفکر و اندیشه هست، فعلش think هست. think thought I think so. و thought رو اگر مثال بزنیم for example deep thought فکر یا تفکر عمیق یا ژرف. Number 5 believe هست verbش. belief believe I believe. belief a firm belief F-I-R-M یعنی باور یا عقیده راسخ. Number 6 adjective از heat باید بسازیم. heat یعنی حرارت، گرما. adjectiveش میشه hot. For example a hot dish ظرف داغ. heat گرما هست. For example light and heat روشنایی و گرما. strength noun هست، قدرت و صفتش یا adjectiveش میشه strong. a strong man مرد قوی. strength noun هست، نمیتونیم به جای adjective به کار ببریم. For example the strength of wind قدرت باد. hunger to stop the hunger in the world گرسنگی رو در دنیا متوقف کردن. hungry a hungry man. 9 adjective height رو ببینیم چی هست. height به معنای ارتفاع و بلندی هست. high یعنی بلند، adjectiveش میشه a high mountain یک کوه بلند. و height رو میخوایم استفاده کنیم میگیم for example what is the height of Mount Everest یعنی در آخر باید T داشته باشید. high بدون T هست. 10 length بلندی، طول. adjectiveش میشه long. For example, this bus is very long. این اتوبوس خیلی طویل هست. length بلندی رو نشون میده. For example, length of something طول چیزی. خب پاسخ‌ها رو هم چک کنین فایل صوتیشو.
5.15 Nouns which are different words. 1, Lose. Loss. 2, Die. Death. 3, Succeed. Success. 4, Think. Thought. 5, Believe. Belief. 6, Hot. Heat. 7, Strong. Strength. 8, Hungry. Hunger. 9, High. Height. 10. Long. Length. خب برمیگردیم به متن درس اصلیمون. Pronunciation and speaking. Word stress with prefixes and suffixes. We don't put main stress on prefixes and suffixes that are added to nouns and adjectives. However, there is usually secondary stress on prefixes. For example, on, in, unemployment. وقتی پریفکس و سوفیکس میدیم به کلماتمون، به اسامی یا صفتامون وقتی اضافه میکنیم، دیگه اون پریفکس و سوفیکس استرس نمیگیره. یعنی اون کلمه به همون شکلی که استرس قبلیشو داشته به همون شکل تلفظ میشه، اما معمولا استرس کمتری رو، یعنی استرسی کمتر از استرس اصلی به پریفکس ها داده میشه، یعنی پیشوندها داده میشه. Underline the stress syllable in these multisyllable nouns and adjectives. The secondary stress has already been underlined. خب ما باید استرس های اصلی رو برای اینها قرار بدیم. استرس دوم رو دادن به این کلمات، یعنی استرس پایینتر رو بهش دادن، ما استرس اصلی و بلندتر رو باید بهش بدیم. خب کلمه رو با هم میخونیم. accommodation. accommodation قسمت دی استرس میگیره که اسکان هست. accommodation. anti-social. anti-social. social کلمه اجتماعی هست. anti-social ضد اجتماعی، پس so استرس میگیره و and secondary stress هست. bilingual. bilingual دو زبانه، قسمت ling استرس اول رو میگیره. entertainment. entertainment. government. government قسمت گا. homeless. homeless بی خانمان. loneliness. loneliness تنهایی هست. multicultural. multicultural قسمت کال. neighborhood. neighborhood قسمت نی. overcrowded. overcrowded. poverty. poverty. underdeveloped قسمت و. underdeveloped آن استرس دوم و کوتاه رو میگیره. unemployment. unemployment آن استرس کمتر رو میگیره. vandalism. vandalism که استرس ون در قسمت اول هست. vandalism vandal که میدونید خرابکاری وسایل عمومی هست. خب فایل صوتی رو هم گوش کنیم. 5.16 Accommodation. Antisocial. Bilingual. Entertainment. Government. Homeless. Loneliness. Multicultural. Neighborhood. Overcrowded. Poverty. Underdeveloped. Unemployment. Vandalism. پاسخ‌ها رو برای چک کردن همینجا قرار میدیم. میتونید چک بفرمایید، پاس کنید و بعد ادامه درس رو داشته باشیم. خب برای قسمت C answer the questions below with a partner حتما speaking داشته باشید. به این سوالات پاسخ بدید. Which city or region in your country do you think؟ چه شهر یا منطقه‌ای در کشور شما فکر می‌کنید که سوالات زیر رو باید باهاش مچ کنیم و پاسخ بدیم. Is the most multicultural چند فرهنگه هست. Offers the best entertainment for tourists for locals بهترین تفریحات رو و سرگرمی ها رو برای توریستا فراهم میکنه، ارائه میده، یا برای locals برای محلی های همونجا. Has a bilingual or trilingual population جمعیت دو زبانه یا سه زبانه داره.
is very overcrowded. خیلی ازدحام و جمعیت زیادی داره. Has very serious pollution problems. مشکلات آلودگی خیلی جدی داره. Has a lot of homeless people. آدمای بی خانمان زیادی داره. Has some very dangerous neighborhoods. محله های خیلی خطرناکی داره. Has the highest rate of unemployment. بالاترین میزان بیکاری رو داره. و has the worst levels of poverty. بدترین سطوح فقر رو داره. و suffers from the worst vandalism and antisocial behavior. از بدترین وندالیزم یعنی خرابکاری ها و رفتارهای ضد اجتماعی رنج میبره یا متحمل این نوع مشکلات هست. خب حتما تمرین ها رو انجام بدید در کتاب ورکبوکتون، در برنامه‌های نرم افزاری که دارید این کارها رو حتما انجام بدید. اسپیکینگ ها رو حتما بهشون بپردازید. کلمات جدیدی که کار کردیم کلمات خیلی پرباری هستن، پرمعنایی هستن، خیلی کاربردی هستن، مخصوصا در مصاحبه، در امتحانات آیلتس. کلماتی مثل urban خیلی مهم هست، inhabitant، efficient، اینا کلماتی هستن که حتما استفاده کنید. مثال‌های انگلیسی باشون بزنید. برای تک تک شما عزیزان آرزوی موفقیت دارم. به نام خدا. Unit 9 B Part 2 Listening and Speaking. در این قسمت همونطور که از عنوان مشخصه یه سری فایل های صوتی داریم، موضوعاتی که بیان میشه گوش میکنیم و در همین ارتباط سپیکینگی داریم که باید انجام بشه. A. When you travel to another country or city, do you usually try to find out about it before you go? Where from? اینجا where from یعنی از کجا این اطلاعات رو کسب میکنید. For example, from internet, from guidebooks. What kind of information do you look for? چه نوع اطلاعاتی رو به دنبالش میگردید شما. For example, accommodation, places to stay, for example, sightseeing places. Part B, you are going to listen to an interview with Miles Rodis, a travel writer for the Lonely Planet Guidebook series, talking about his 5 favorite cities. Look at the photos and try to guess which continent or country they are taken in. خب مایلز رادیس میخواد صحبت بکنه که نویسنده Lonely Planet Guidebook Series هست. Lonely Planet is a large travel guidebook publisher company. یک شرکت بزرگی هست که کتاب‌هایی رو می‌نویسه. این کتاب‌ها در مورد راهنمای سفر هست در سراسر دنیا. میلیون‌ها کتاب از این نوع کتاب‌ها به فروش رفته در سراسر دنیا. ما باید به فایل صوتی گوش بکنیم و بگیم که تصاویری که در اینجا می‌بینیم در چه قاره‌های کانتیننت و چه کشورهایی گرفته شده. They were taken in. و اینکه ارتباط شخصی مایلز رو هم با هر مکان مشخص بکنیم. 5.7 Listen once and find out where they are. What personal connection does Miles have to each place? 5.17 So, Miles, you're going to tell us about your top 5 cities. Yes, it was a difficult question for me because, of course, as a travel writer, I've been to so many places. But in the end, I decided that if I was making a personal choice, they had to be cities that meant something to me personally, that had a personal connection. In the end. In the end به این معنی هست در انتها، در نهایت. قبلا هم گفتیم منظورمون از in the end چی هست و تفاوتش رو با at the end گفتیم at the end of the story, at the end of the movie. اما in the end یعنی در نهایت، بعد از کلی فکر کردن و تصمیم گرفتن. I decided that تصمیم گرفت که اگه قرار باشه که personal choiceی داشته باشه، اونها باید شهرهایی باشه که براش به عنوان شخص مایلز معنای شخصی داشته باشه، یعنی ارتباط شخصی باشون داشته باشه، نه اینکه فقط تحقیق کرده باشه در موردشون. So these aren't necessarily big tourist cities, though some of So these aren't necessarily گفتیم به معنای لزوماً فقط شهرهای بزرگ توریستی نیستن. necessarily رو حتما کاربردش رو یاد بگیرید. These aren't necessarily big tourist cities. Some of them are, but the cities that Though some of them are. though رو کار کردیم اگرچه. Though some of them are. اگرچه بعضی از اونها هستند. that are my own personal top 5. Incidentally, these 5 aren't in any particular order. Incidentally گفتیم اتفاقاً این 5 شهر به صورت ترتیبی هم قرار نگرفتن. So what's the first one in your top 5? Well, the first one is Sydney. The personal connection is that my son and his family live there, so of course my wife and I have been there quite often and got to know it well. Of course, there are lots of amazing things about Sydney. For one thing, it's a waterfront city.
For one thing it's a waterfront city. یکی از دلایلش این هست که این شهریه که در کنار آب قرار گرفته. Waterfront city. It has the sea all around it. There's wonderful surfing on Bondi Beach and plenty of great little bays for sunbathing and swimming. Little bays. Bays جمع بی هست. بی به معنای خلیج هست. خلیج های کوچیک. Little bays for sunbathing. Sunbathing هم که حمام آفتاب گرفتن هست و swimming شنا کردن. It's also a very cosmopolitan city. A very cosmopolitan city. Cosmopolitan به معنای بین‌المللی هست. چند ملیتی هست. ملیت‌های زیادی در اونجا زندگی میکنن. Sydney-siders, which is what people from Sydney are called. به کسانی که در سیدنی زندگی میکنن هم میگیم Sydney-siders. Sydney-siders. یا مثلا در نیویورک میگیم نیویورکرز. اینجا میگیم Sydney-siders. Come from all corners of the world. So, for example, the choice of places to eat is endless. You can find everything from simple soup kitchens to elegant, world-class restaurants. So, elegant, world-class restaurants. Elegant به معنای معرکه عالی و زیبا هست. So you can choose to eat Thai, Vietnamese, Greek, Italian, and many, many other kinds of cuisine. Okay, you can choose to eat Thai. Thai از تایلند هست. ویتنامیز که میدونید ویتنامی هست. گریک یونانی، ایتالیایی و بسیاری از انواع کویزین. کویزین هم حتما میدونید که نوع غذا یا سبک غذای آشپزی هست که خیلی خوب هست و معمولا در یک رستوران یا هتل تولید میشه. And your second city? My wife and I spent our honeymoon in Edinburgh, so it's always been a special place for me, but I think it's especially exciting during the festival, which happens every August. Of course, there's a fantastic program of music and dance and the arts, but what gives the city a special buzz during the festival is the fringe. But what gives the city a special buzz? آنچه که به شهر باز میده در طول فستیوال. باز اینجا هیجان و فعالیت هست. Full of excitement and activity. خب اینجا میگه که is the fringe و fringe در پایین توضیح میده. The Fringe is a massive alternative festival and it has literally hundreds of events. Hundreds of events داره. Literally در واقع صدها رخداد در اون شکل میگیره که اشاره میکنه Comedy, theatre, amateur student groups, street entertainers, and of course the pubs stay open until much later than usual during the festival, and that adds to the atmosphere too. However, it's really hard to get accommodation during the festival, so you need to book well in advance. It is really hard to get accommodation. پس مکان اقامت خیلی سخت پیدا کردنش در طول فستیوال. So you need to book. need گفتیم بعدش فعل to رو داریم. یعنی ساختار to. You need to book well. به خوبی از قبل in advance. باید book بکنید. رزرو بکنید. I must say I've never been to the festival, though I've often thought about going. Next year I really have to get there. What about your third city? My third city is Cairo. We lived there for 5 years in the 70s and both our sons were born there, beside the River Nile. In the 70s حتما میدونیدی که in the 70s یعنی در دهه 70 1970 ساختارش هم به این شکل گفتیم باید حتما in the 70s باعث کوچیک بیاد و both our sons were born there beside the River Nile. River Nile رودخانه نیل هست. ما میگیم نیل در انگلیسی باید نایل تلفظ بشه. حرف تعریف د نیاز داره. river و نایل هم باید با حرف بزرگ شروع بشن. People always associate Cairo with the pyramids and of course they are amazing, but for me the best thing about it is the museums, which are absolutely fantastic. مردم همیشه associate Cairo with the pyramids. Pyramids که میدونید اهرام ثلاثه هستن و مردم معمولا کایرو یا قاهره رو در ارتباط با pyramids میدونن. The Egyptian Museum has the world's largest and best collection from pharaonic times. Pharaonic times یعنی از دوران فراعنه که فرعونها هستند. Then the Coptic Museum, which is in the suburb of Al-Fastat, has the best of Egypt's Christian culture. And the Museum of Islamic Art has a whole lot of exquisite pieces from Muslim times. So, Exquisite به معنای عالی، نفیس، بدیع. Extremely beautiful or carefully made هست. So, if you're someone who likes museums and antiquities, my advice is go to Cairo. Antiquities به معنای عتیقه‌جات هست.
Oh, I have been to Cairo, and I completely agree with you. Oh, I have been to Cairo ساختار present perfect، ساختار ابتدایی present perfect هست که گفتیم I have been to Cairo یعنی من از کایرو دیدن کردم، رفتم و برگشتم. And I completely agree with you. و یادتون باشه که ساختار agree رو با فعل to be به کار نبرید و نگید I am agree with you. I completely agree with you. کاملا با شما موافق هستم. And your next one? For my next one, we're back in Europe, in Italy. I've chosen Lucca in Tuscany. Tuscany's two major tourist towns, Florence and Pisa, are absolutely jam-packed with tourists all year round. But Jam-packed. Jam-packed به معنای پر و مملو هست. Very full or crowded. اصلا این کلمه بخش اولش جمع مربوط به مربع و یا چیزی دیگه ای نمیشه، مثل traffic jam هست. Jam-packed. Traffic jam. نشون میده که خیلی خیلی پر از جمعیت و مملو شده هست. With tourists all year round یعنی در طول کل سال به این شکل هست. But most of them never get to Lucca. You can only really explore it on foot, which is the way I like to move around a town, and in about an hour you can do the 4-kilometer circuit all around its Renaissance town walls. These walls Renaissance که میدونید همون دوران رنسانس هست. are amazing. They're completely intact and They're completely intact. میگه این دیوارها کاملا intact هستن. استرس روی tact به معنای دست نخورده و سالم هستن. and you can peer into people's living rooms as you walk past. or Peer into living rooms or people's living rooms as you walk past یعنی میتونید با کنجکاوی نگاه بکنید از میان اونها. و walk past یعنی وقتی که عبور میکنید از اونها رد میشید. Or you can walk from one end of the town to the other along the Via Filungo. Also, Lucca is the birthplace of Puccini, who's one of my all-time favorite composers. He played the organ of the town's magnificent cathedral when he was a young man. The organ اون دستگاه ارگ هست که موسیقی رو باش مینوازن و مخصوصا ارگن در کلیساها هست. Magnificent cathedral. Cathedral کلیسای اعظم هست یعنی از کلیسای معمولی بزرگتر هست. And there's a wonderful open-air festival every year where they perform his operas at a place called Torre del Lago, which is just nearby. And your last city? My last city is one that not many people have been to. It's not on the usual tourist route. I'd just finished university and I was curious about the wider world, so I went to Laos in Southeast Asia. Laos and its capital, Vientiane, were my first experience of living and working outside Western Europe. The Laotians are lovely, gentle, laid-back people. The Laotians افرادی هستن، مردمی هستن از کشور لاوس و lovely, gentle, laid-back people. Laid-back رو حتما یادتون هست، گفتیم آدم هایی که بیخیال هستن، خیلی سخت نمیگیرن، easy going هستن. They taught me to relax. And they showed me how it's quite possible to be happy with very little money. The scenery is spectacular too. The scenery is spectacular. Spectacular به معنای تماشایی، با شکوه. منظره هم که در لاوس با شکوه و تماشاییه. The impressive Mekong River flows far away over the sands in the dry season and speeds by the city like a wide, rushing torrent once the rainy season begins. The impressive Mekong River. Mekong River رودخانه مکانگ هست که با صفت impressive به کار برده، یعنی با ابهت، شکوهمند. Flows far away over the sands بر روی ماسه ها در فصل خشک جاری میشه و speeds by قبلا کار کردیم. speed by یعنی عبور کردن با سرعت از شهر. like a wide rushing torrent. torrent سیل یا جریان شدید رودخانه هست. torrent رو میتونیم مثال دیگه شو بگیم به عنوان مثال a torrent of protests. protest در درس‌های گذشته حتما یادتون هست به معنای اعتراض بوده. a torrent of protests سیلی از اعتراضات میتونید به کار ببرید. rainy season begins که فصل بارندگی وقتی شروع میشه. rushing torrent که جریان شدید شکل میگیره. I remember looking down on it from one of the restaurants along its banks and feeling that it was sweeping away all my troubles.
I remember looking down on it، یعنی از بالا توی رستورانی نشسته بوده، داشته به این رودخونه نگاه میکرده. along its banks به معنای سواحل این رودخونه هست، یعنی دو طرف این رودخونه. و feeling that it was sweep away یعنی جارو کردن و شستن و بردن all my troubles، تمام درد و رنج ها و مشکلات منو داشته با خودش میبرد. این احساس رو به من میداده. و اما قسمت 30 سوالش رو پاسخ بدیم. What personal connection does Miles have to each place؟ قبل از اینکه پاسخ رو قرار بدیم شما باید بتونید بگید که برای هر مکانی چه ارتباط شخصی داشته و بعد فایل تصویر رو ببینیم. Number 1 Sydney in Australia, his son and family live there. Number 2 Edinburgh in Scotland, he went there for his honeymoon. برای ماه عسلش اونجا رفته بوده. Number 3 Cairo in Egypt, قاهره در مصر, he lived there for 5 years in the 70s and both his sons were born there. Number 4 was Lucca in Italy. It is the birthplace of Puccini, who is one of Miles' all-time favorite composers. Number 5, Vientiane in Laos. He went there after finishing university and it was his first experience of living and working outside Western Europe. اما برای قسمت D, listen again and take notes. What does Miles say is special about each place? این بار باید به فایل صوتی خودتون گوش کنید و take notes بکنید، یعنی یادداشت برداری بکنید آنچه که مایل در مورد هر مکان میگه که جلوه خاصی داره براش. خب خودتون به فایل صوتی باید در این قسمت گوش بکنید، بعد از اون هم فایل ویدیویی رو پلی بکنید که پاسخ‌ها رو ببینید. خب پاسخ رو هم که به صورت فایل عکس اینجا قرار میدیم براتون، میتونید پاز بفرمایید و با پاسخ‌های خودتون چک کنید. سایت مجموعه زبان ایرانیان. E 518. Now listen to some extracts from the interview. Try to write in the missing words. What do you think they mean? خب باید به فایل 518 گوش بکنیم و قسمت‌های خالی در 8 جمله پایین رو پر بکنیم و بعد پاسخ‌ها رو چک بکنیم. 5.18 1. There's wonderful surfing on Bondi Beach and plenty of great little bays for sunbathing and swimming. 2. The choice of places to eat is endless. 3. But what gives the city a special buzz during the festival is the fringe. 4. And the Museum of Islamic Art has a whole lot of exquisite pieces from Muslim times. 5. Tuscany's two major tourist towns, Florence and Pisa, are absolutely jam-packed with tourists all year round. 6. These walls are amazing. They're completely intact, and you can peer into people's living rooms as you walk past. 7. The Laotians are lovely, gentle, laid-back people. 8. I remember looking down on it from one of the restaurants along its banks and feeling that it was sweeping away all my troubles. Okay, for number 1, there is wonderful surfing on Bondi Beach and plenty of great little bays for sunbathing and swimming. پاسخ قسمت 1 bay هست، گفتیم که خلیج میشه. bays, great little bays, part of the ocean or of a large lake partly surrounded یعنی احاطه شده by a wide curve of the land یعنی زمینی به صورت منحنی اون رو احاطه میکنه. و برای پاسخ قسمت های بعدی Number 2, the choice of places to eat is endless, very large in size or amount and seeming to have no end. یعنی بی نهایته. It is endless. Number 3, but what gives the city a special buzz? Buzz گفتیم to be full of excitement, activity, etc. شروع هیجان هست. و برای number 4, and the Museum of Islamic Art has a whole lot of exquisite, extremely beautiful or carefully made pieces from Muslim times. Tuscany's two major tourist towns, Florence and Pisa. پیزا یادتون باشه به این شکل وقتی با اس نوشته بشه پیزا خونده میشه، اما غذای پیتزا با دابل زی س خونده میشه، پیتزا. Are absolutely jam-packed. jam-packed رو هم که توضیح دادیم در متن. With tourists all year round. یعنی very crowded or very full. Number 6, these walls are amazing. They are completely intact. intact هم گفتیم که دست نخورده است. And you can peer into people's
living room as you walk past. توضیحش رو هم بدونیم. Peer یعنی to look closely or carefully at something, especially when you cannot see it clearly. The lotions are a lovely, gentle به معنی calm and kind, doing things in a quiet and careful way. خیلی آروم هستن. Laid back people هم که توضیح دادیم گفتیم که carefree هستن. Number 8, I remember looking down on it from one of the restaurants along its banks and feeling that it was sweeping away. Sweep گفتیم جارو کردن هست. Sweeping away یعنی شستن و بردن. To get rid of something completely. To get rid of یعنی خلاص شدن از چیزی. To get rid of all my troubles. و اما برای قسمت سپیکینگتون talk in small groups اگر گروهی هستید و اگر نه که حتما باید خودتون این کار رو انجام بدید. Which of the 5 places Miles mentions would you most like to go to? Why? از این 5 شهری که یا مکانی که مایلز اشاره میکنه mentions شما بیشتر دوست دارید کدومش رو بری و چرایش رو هم باید بگید. Number 2, what other cities would you really like to go to? حالا چه شهرهای دیگه‌ای هم وجود دارن که بخواید برید اگر مد نظرتون هست و یا رفتید و میدونید و دلیلش رو هم بگید. What are your 2 favorite cities not including your own? خب یه شهر ممکنه که خودتونم شهر محبوبی یا مورد علاقه داشته باشید اما از بین این 5 شهر کدومشون برای شما جالب تر هست. Of the cities you've been to. این ساختار رو هم یاد بگیرید. Of the cities you've been to. از شهرهایی که شما تا حالا رفتید. You've been to ساختار present perfect. Which one or which ones have you liked least? کدومی که از اونها رو کمتر دوست داشتید. و یا اینکه میتونید بگید you liked most. بیشتر دوست داشتید. و whyش رو هم بیاید پاسخ بدید. مثلا بگید because it was too hot, it was too cold, or the taxes were really expensive, the food was terrible, or the food was awful, it was great. هر کدوم از این دلایل رو برای شهرهاتون بیایید بیان بکنید که در بحث مسافرت و مکانها بتونید حرفی برای گفتن داشته باشید در بحث سپیکینگ. خب با هم میریم قسمت گرامر. Grammar. Uncountable and plural nouns. اسامی غیر قابل شمارش و اسامی جمع. Circle the correct form. Check if you think both are possible. By number 1, a good guidebook will give you advice about what to see. کتاب راهنمای خوب به شما advice میده. Will give you advice. گفتیم advice اسم غیر قابل شمارش هست. Uncountable هست. نمیتونیم بگیم advices. اگر خواستیم تعداد رو ببریم بالا یا به یک advice اشاره بکنیم از کلمه piece استفاده میکنیم. A piece of advice. Number 2, you may have some bad weather و یا a bad weather. weather گفتیم غیر قابل شمارشه. پس میگیم some bad weather. نمیگیم a bad weather چون غیر قابل شمارش با a نمیتونه بیاد. اگر در ماه مارس به لندن میری you may have some bad weather ممکنه با هوای بدی برخورد بکنیم. Number 3, walking around cities in the summer can be hard work و یا a hard work. Can be hard work. کار سختی میتونه باشه. شاید ما وقتی میگیم کار سختی میتونه باشه به ذهنتون بیاد که بگید یک کار سختیه. خیلی در انگلیسی ما نمیتونیم work رو جمع ببندیم مگر اینکه works رو جایی بگیم که منظورمون آثار هست. For example, Sa'di's works or Hafiz's work for example or Shakespeare's works. آثار نه کار. Number 4, it's best not to take too much luggage و یا too many luggages. luggage در گذشته کار شده و گفتیم که luggage به معنای اسباب و اساسیه هست و وسایل سفر هست. گفتیم baggage رو به عنوان sign در فرودگاه ها و ایستگاه قطار و غیره استفاده میکنن اما luggage بیشتر خودمونی‌تر استفاده میشه ولی به هر حال هر دوتاشون غیر قابل شمارش هستن و با too much میان. too many که برای اسامی قابل شمارش میاد. If you take a quick vacation to a city سفر کوتاه یا سریع رفت و برگشتی داشته باشید. Number 5, the old town center is amazing, but the outskirts is, یا the outskirts are a little depressing. The outskirts یک اسم جمع هست و با فعل are میاد. A little depressing هستن. کمی depressing هستن. افسرده کننده هستن. Outskirts گفتیم حومه‌های شهر هست. اطراف شهر هست. Number 6, I just heard an interesting news or some interesting news. news گفتیم که اسم جمع غیر قابل شمارشه. collective noun هست. I've just heard some interesting news. an interesting news نمیتونیم براش بریم. اما برای تکمیل این قسمت باید بریم page 149. Learn more about uncountable nouns and plural and collective nouns and practice them.
uncountable and plural nouns. قسمت اول uncountable nouns رو کار میکنیم. The weather is fantastic there and there is very little traffic so you can walk everywhere. هوا در اونجا عالی هست و ترافیک کمی هست، بنابراین میتونی همه جا پیاده بری. The scenery is beautiful here but it's spoiled by all the trash people leave. منظره اینجا زیبا هست اما به خاطر همه زبالهایی که مردم اینجا میریزن یه خورده اینجا خراب شده. It is spoiled. The following nouns are always uncountable. Behavior, traffic, weather, health, progress, scenery, trash, work, politics, and other words ending in ICS like, or for example, gymnastics, economics, physics و یا غیره. اینها اسامی هستن که uncountable هستن، غیر قابل شمارش هستن. میدونید معانی این کلمات رو: رفتار، ترافیک، آب و هوا، سلامتی، پیشرفت، منظره، زباله، کار و سیاست، یعنی علم سیاست و ژیمناستیک و اقتصاد و فیزیکس و غیره که اینها علم هستن و با ICS پسوند میگیرن. اینها uncountable هستن و رولشون they always need a singular verb. They don't have plurals and they can't be used with a or an. همونطور که میدونید اسامی غیر قابل شمارش فعل مفرد میگیرن و هیچ وقت هم حالت جمع نمیگیرن. به عنوان مثال نمیگیم weathers به این شکل و یا traffics به این شکل نمیگیم و and they can't be used with a or an. از اونجایی که نمیتونن شمرده بشن پس با a و an هم نمیان. Number 2, could you give me some advice about where to stay? میتونی بهم توصیه بکنی که کجا میتونم اقامت داشته باشم؟ Could you give me some advice? یه چند تا توصیه بهم بکنی. One useful piece of advice is to get a metro card. یک توصیه خیلی خوب یا مناسب این هست که یک کارت مترو تهیه بکنی. These nouns are also uncountable. این اسامی هم غیر قابل شمارشن، مثل furniture که مبلمان هست، information, advice, homework, research, news, lock, bread, toast, luggage, equipment. Use a piece of to talk about an individual item. اسامی که گفتیم furniture, information, advice با سی یادتون باشه، homework وقتی هم بسته نمیشه، research همینطور، news با اینکه اس داره حالت غیر قابل شمارش داره، lock, bread, toast, luggage, equipment اینها اسامی هستن. luggage میتونه بگیج هم باشه، در متن گفتیم اینا اسامی غیر قابل شمارشن. اگر خواستید اونها رو قابل شمارش بکنید باید براشون a piece of بیارید. a piece of bread for example. I need a piece of luck. یه شانس لازم دارم فقط. خب میریم ادامه درس. 3. The new opera house is made mainly of glass. Can I have a glass of water please? ساختمان اپرای جدید عموماً یا بیشترش از شیشه ساخته شده. میتونم یک لیوان آب داشته باشم لطفاً؟ یا میشه یه لیوان آب به من بدید؟ بهتر اینطوری بگیم ترجمهش رو. Some nouns can be either countable or uncountable, but the meaning changes. For example, glass means the material used to make windows. شیشه به معنای ماده‌ای هست که برای ساخت شیشه استفاده میشه، یعنی مثل پنجره استفاده میشه. A glass means the thing you drink out of. A glass یعنی یک لیوان، چیزی که شما از اون نوشیدنی رو میل میکنید. Other examples can be iron, business, paper, light, time, space. مثال های دیگر رو براش iron آورده. iron میتونه اون ماده باشه، ماده آهن باشه، material باشه، و یا اینکه اتو باشه، اونجا قابل شمارش میشه. One iron. Business میتونه قابل شمارش باشه، میتونه غیر قابل شمارش باشه. زمانی که غیر قابل شمارشه به معنای فعالیت تجاریه، یک معنای کلی داره. وقتی که میگیم a business, for example, I have a business means I have a company. من یک شرکت دارم. Paper به همین شکل. Paper به صورت کلی the material هست، ماده هست. ولی وقتی میگیم a paper یعنی یک روزنامه. paper رو نمیتونیم جمع ببندیم. میخوایم بگیم باید بگیم one sheet of paper, a sheet of paper or two sheets of paper، برگه کاغذ. ولی وقتی میگیم a paper اونجا دیگه منظورمون کاغذ نیست. اونجا وقتی که قابل شمارش میشه منظورمون روزنامه هست. light به همین شکل. light وقتی به صورت کلی استفاده میشه uncountable هست، غیر قابل شمارشه. انرژی هست که از خورشید گرفته میشه، نور به این معنا. ولی وقتی میگیم a light, I need a light یعنی یک لامپ لازم دارم. a lamp. time هم به همین شکل.
تایم هم برای اندازه‌گیری زمان استفاده میشه، ثانیه، دقیقه، ساعت و غیره. اینجا غیر قابل شمارش هست. ولی وقتی که میخوایم بگیم a time و دوره، ولی وقتی که میخوایم بگیم یک بار، یه زمانی، مثل an occasion، از time استفاده میکنیم و میگیم a time. و space هم به همین شکل غیر قابل شمارشه وقتی که در مورد فضا صحبت میکنیم، فضایی که در اون ستارگان و سیاره ها وجود دارن. و وقتی که میخوایم به عنوان یک مکانی که خالی هست استفاده بکنیم، اونجا قابل شمارش میشه. For example, I need a space for this. For example, یه مکانی نیاز دارم، یه جایی نیاز دارم برای وسیله خودم. Plural and collective nouns. اسامی جمع رو میخوایم ببینیم. یعنی اسامی که جمع اسم مفرد هستن و خود اسم جمع. نمونه: One of the best museums is on the outskirts of the city. یکی از بهترین موزه ها در حومه شهر قرار گرفته. My clothes are filthy. I'll put on some clean pants. لباسهای من filthy هستن، یعنی خیلی کثیف و چرکی هستن. Filthy. و الان یه شلوار تمیز می پوشم. Number 1. Arms, guns, etc. Belongings, clothes, manners, outskirts, scissors, pants, shorts are plural nouns with no singular. خب arms به عنوان تسلیحات که gun و غیره میشه. Belongings متعلقات. Clothes پوشاک هست. Manners رفتار هست. Outskirts که میدونید حومه شهر هست. Scissors که قیچی هست. Pants و shorts که میدونید شلوار هست، ولی چون دو لنگه‌ای هستن، دو قسمتی هستن بهش گفته میشن. اسمهای جمع هستن، plural nouns هستن بدون حالت singular. یعنی Caesar نمیتونیم بگیم. They need a plural verb and they can't be used with a or an. یه فعل جمع لازم دارن چون حالت جمع دارن و با a و n هم به کار نمیرن. قانونشون میدونید. If they consist of two parts, for example, scissors, pants, shorts, etc., they can be used with a pair of or some. اگر این کلماتی که در قسمت بالا گفتیم از دو قسمت تشکیل شده باشن، حالا مثالش رو آورده، scissors قیچی، pants شلوار که دو لنگه داره، shorts دو لنگه داره، میتونه glasses باشه یا sunglasses باشه، tights باشه. اینها کلماتی هستن که دو قسمتی هستن، اون شیءشون، وسیلهشون در فرهنگ زبانی انگلیسی. میتونن از a pair of و یا some هم استفاده بکنن. For example, I need some new pants و یا I need a pair of pants. Number 2, the hotel staff is very efficient. کارکنان هتل خیلی کارآمد هستن، کارشون خوبه. The cabin crew is coming around with the snack cart in just a few minutes. Cabin crew خدمه هواپیما هستن. Is coming around دارن میان با snack cart، اون کارتی که روش غذا یا ساندویچ ها هست، در ظرف چند دقیقه. اما توضیحش: crew, family, staff, etc. are collective singular nouns and refer to a group of people. crew که خدمه هستن، فامیلی خانواده، staff که کارکنان هستن، دقت داشته باشید با a هست و غیره. میتونه حالا orchestra, choir که گروه کور هستن، government, class و army. اینا کلماتی هستن collective singular noun هستن، اسامی حالت جمع هستن و به یک گروه از افراد اشاره میکنن، اما فعلشون مفرد هست. یک فعل مفرد لازم دارید بجز police فعل جمع میگیره، یادتون نره. For example, the police are looking for the missing boy. به این شکل. خب گرامر قسمت به پایان میرسه. برمیگردیم به متن درس اصلیمون. Part C. Play just a minute in small groups. Just a minute رو در گروه‌های کوچک میتونید بازی بکنید و یا اینکه اسپیکینگش رو خودتون انجام بدید و صحبت بکنید در مورد این موضوعات. رولزش رو آورده. One person starts. He or she has to try to talk for a minute about the first subject below. باید یک دقیقه یا چند دقیقه، اگر هر طوری که خودتون سلام میدونید، در مورد موضوع اول صحبت بکنید یا کلا برید موضوعات رو صحبت بکنید. If he or she hesitates for more than 5 seconds, he or she loses his or her turn and the next student continues. اگر دارید گروهی بازی میکنید این کار رو انجام بدید. اگر کسی بیشتر از 5 ثانیه hesitate میکنه، مکس میکنه، اون نوبتش رو از دست میده و نفر بعدی ادامه میده. The person who's talking when 1 minute is up gets a point. خب اگر کسی بیشتر از 1 دقیقه بتونه صحبت بکنه، اون gets a point، یه امتیاز میگیره. اما موضوعات: modern furniture,
Good advice you've been given. توصیه خوبی که به شما داده شده. What's in the news right now? خبرات چی هست؟ Local customs in your town or city. Local customs یعنی سنت ها، رسوم محلی در شهر شما. The weather you like most. The most beautiful scenery you've seen. The traffic in your town or city. Chocolate. و the police in your country. و clothes you love wearing. اینا موضوعاتی میتونه باشه که شما باید در موردشون حداقل 1 دقیقه صحبت کنید. از اونجایی که معمولا شما به صورت تنها دارید این کارها رو انجام میدید و خودآموز دارید میخونید، سعی کنید خودتون این کار رو انجام بدید. میتونید نوت برداری بکنید، 1 دقیقه به خودتون فرصت بدید و بعد بیاید در مورد موضوع صحبت بکنید و اینکه به صورت فعل بداهه شروع کنید و صحبت کنید. و اما قسمت 6 writing page 119 writing bank a report. Write a report for a website about good places for eating out or entertaining your city. خب میخوایم یه گزارشی بنویسیم. نحوه نوشتن گزارش رو به صورت ساده در قسمت writing با هم کار خواهیم کرد. A report. Read the report on restaurants. Would a partner think of suitable headings for paragraphs 1, 3 and 4? خب یه ریپورتی در مورد رستوران ها اومده. قبلا گفتیم report on restaurants, report on something. گزارشی در ارتباط یا درباره موضوعی. حالا باید با یه پارتنر و یا خودتون یه هدینگ های مناسبی رو برای پاراگراف های 1, 3 و 4 پیدا بکنید. چند پاراگراف داریم. پاراگراف هم که قبلا توضیح دادیم که چی هست و هر پاراگرافی در مورد یه موضوعی صحبت میکنه. این موضوع ها باید هدینگ باشه که ما در قسمت بالا باید قرار بدیم. میریم با هم متن رو بخونیم. خب عنوان ریپورت ما Eating out in New York City. Eating out بیرون غذا خوردن در شهر نیویورک هست. This report describes various options for students who want to eat out while staying in New York City. هدف از گزارشمون رو هم داریم میگیم. این ریپورت describes توصیف میکنه various options گزینه‌های متنوع و متفاوتی رو برای دانشجویانی که میخوان در حالی که در نیویورک سیتی هستن یا اقامت دارن و بیرون میخوان غذا بخورن این گزارش مناسب هسته. خب این گزارش رو به چند قسمت تقسیم میکنیم. چه چیزهایی میخواین در مورد این گزارش؟ در مورد اینکه دانشجویانی که در نیویورک هستن و میخوان اقامت داشته باشن چجوری غذا انتخاب کنن، کجا رو انتخاب کنن و یا غیره بیایم تقسیم بندی میکنیم. قسمت اول رو عنوانش از داشته ما میخونیم و ببینیم که چه عنوانی میتونیم براش انتخاب کنیم. Fast food. The majority of fast food restaurants are cheap and the service is fast, but they are often noisy and crowded. And of course, the food is the same all over the world. با غذاهای فست فود و بعد ورلد فود رو آورده. تقسیم بندی کرده نوع غذاها فست فود و ورلد فود. فست فود رو توضیح میدیم. اکثریت فست فود رستورانتس the majority of یک متنی تقریبا رسمی هست. The majority of میتونست بگه most fast food restaurants اما اومده گفته the majority of fast food restaurants are cheap. fast food restaurant ها cheap هستن و the service is fast و خدمات هم سریع داده میشه. But they are often noisy and crowded. اما اغلب پر سر و صدا و شلوغ هستن. And of course the food is the same all over the world. و غذاشون هم در سراسر دنیا به یه شکل هست. World food غذای جهانی. New York City has restaurants offering food from many parts of the world. For example, India and Thailand. شهر نیویورک رستوران‌هایی داره که غذاهایی رو از بخش‌هایی از جهان مثل ایندیا و تایلند ارائه میده. These are often relatively inexpensive and have good quality food and a nice atmosphere. These مربوط به این مکان‌ها میشه. این رستوران‌ها اغلب relatively inexpensive هستن. نسبتاً قیمت مناسبی دارن، گرون نیستن و کیفیت غذایی خوبی دارن و جو مناسبی هم دارن. برای این پاراگراف میتونیم عنوان When you want to eat out cheaply or if you are on a small budget بیاریم. عنوان خوبی خواهد بود. وقتی میخواهید با قیمت کم غذا بخوری و یا you are on a small budget یعنی بودجه کمی داری، کدومی که از این گزینه‌ها رو بیایید انتخاب بکنید. پاراگراف دوم رو آورده با value for money یعنی چیزی که شما دارید میخرید ارزش پول دادنش رو داشته باشه یا ارزش پولی که دارید خرج میکنید داشته باشه. چه مکان‌هایی هستن؟ گاستروپابس و داینرز رو آورده مثال زده. گاستروپابس These are pubs that serve high quality food but tend to be slightly cheaper than the majority of mid-range restaurants. کاملا این متن رو آورده به صورت رسمی گفته. اینها پاب هایی هستن یعنی رستوران های کوچیکی هستن که that serve high quality food
کیفیت غذایی بالایی دارن، اما tend to be به معنای معمولاً به این شکل هستن، تمایل به این حالت دارن. slightly از یه قید خیلی خوبی هم استفاده میکنن. کمی cheaper than the majority of، ارزانتر از اکثریت mid-range restaurants، رستوران هایی که در رنج میانی هستند. generally speaking، دوباره جمله بعد رو با یه حالت رسمی شروع میکنه. میتونسته بگه in general به طور کلی، اما گفته generally speaking the food is well cooked and some have very imaginative menus. غذاها به خوبی پخته میشه و بعضی از اونها منوهای imaginative دارن، یعنی منوهایی که تخیلی هست و منوهای خیلی عجیب و غریب. در قسمت بعد داینرز رو میاره زیر ولی فرمانی توصیف میکنه. You can usually get a food sandwich, hamburger or bowl of soup in a diner without spending too much. معمولا میتونید یه ساندویچ خوب، همبرگر یا یک کاسه سوپ در داینر که رستوران های کوچک هستن بدون اینکه پول زیادی هزینه بکنید تهیه کنید. Some diners are open 24 hours, so if you're hungry late at night, a diner might be your best option. بعضی از داینرها 24 ساعت باز هستن، بنابراین اگر در آخر شب شما گرسنه‌تون هست، یک داینر ممکنه که بهترین گزینه باشه برای شما. در پاراگراف بعدی There are many options if you want to try somewhere special, but be aware that this almost always means spending a lot of money. آپشن های زیادی وجود داره اگر بخواید جای خاصی رو داشته باشید، اما مطلع باشید، آگاه باشید که این کاری که میخواید انجام بدید تقریبا always means spending a lot of money، همیشه هزینه زیادی برای شما خواهد داشت. French restaurants, for example, are often expensive and also restaurants run by celebrity chefs. برای اینکه سپورت بکنه ایده اصلی رو در این قسمت بالا اومده مثال آورده. جایی که هزینه دارن French restaurants، رستوران های فرانسوی به عنوان مثال اغلب گران قیمت هستن و همچنین رستوران هایی که by celebrity chefs یعنی شف ها یا سرآشپز های خیلی معروف اداره میشن اونها هم گران هستن. عنوانی هم میتونیم براش بذاریم. به عنوان مثال میتونیم بگیم when you are celebrating something or for special occasion. هر کدوم از اینها میتونه عنوانش باشه. و در انتها don't make your meal cost more by ordering expensive drinks. داره تیپ به ما میده. برای اینکه هزینه غذاتون بالا نره سفارش نوشیدنی های گرون رو ندید. If you have a special restaurant in mind, don't forget to book in advance because the best restaurants are usually full, especially on the weekend. تیپ بعدی این هست اگر رستوران خاصی رو تو ذهنتون دارید فراموش نکنید که از پیش in advance یادتون باشه in advance ننویسید in advance از پیشون رو بیایید بوک بکنید، رزرو بکنید، به خاطر اینکه بهترین رستوران ها معمولا همیشه فول هستن، خصوصا در تعطیلات آخر هفته. All New York City restaurants get inspection grades based on cleanliness and food safety standards. همه رستوران های نیویورک سیتی inspection grades میگیرن. inspection grades همین امتیازاتی هست که در مدار رستوران ها یا فروشگاه ها براشون میزنن. inspection هم که بازرسی هست. بر چه اساسی؟ based on cleanliness and food safety standards. بر اساس تمیزیشون cleanliness و استانداردهای ایمنی غذا هست. The grades are displayed near the front door of restaurants. این امتیازات are displayed از حالت مجهول استفاده کرده، نمایش داده میشه، نشون داده میشه در نزدیکی درب جلویی رستوران ها. Check before you go inside. قبل از اینکه وارد بشید چک کنید این گرید رو. Even if you have a limited budget, take advantage of the different restaurants that New York City has to offer. حتی اگر even if کار کردیم در چند درس گذشته، حتی اگر شما a limited budget دارید یعنی بودجه محدودی دارید، take advantage یعنی بهره برداری کنید از رستوران های مختلفی که نیویورک سیتی has to offer که داره تا به شما ارائه کنه. خب عنوان هم که برای این قسمت میتونیم بذاریم general advice و یا things to remember about eating out in New York میتونه باشه. Part B, you have been asked to write a report on either good places for eating out or entertainment in your town for an English language magazine. With the partner, plan the content. Okay? شما قرار هستش که 2 تا
گزارش بنویسید. حالا یکیش میتونه در مورد good places for eating out باشه یا اینکه در مورد entertainment in your town بیاید بنویسید. اینو میخواید برای مگزین هم بفرستید. چه چیزهایی باید داشته باشه؟ Number 1. Decide which report you're going to write. اول تصمیم بگیرید که چه گزارش رو میخواید بنویسید. 2. Decide what headings you can use to divide up your report. در مورد موضوعی که تسلط دارید بیایید فکر بکنید این موضوع رو به چند قسمت میتونید تقسیم کنید. قسمت‌های اصلی رو، هدینگ هاش رو بیایید و براش بیایید بگید. مثلا در متن روبرو که دیدیم value for money کجا لازم مالی خوب هست، یا اینکه تیپ هایی که می‌خوایم بدیم، جنرال ادوایس رو می‌خوایم بدیم در انتها، آیا خودمون می‌دونیم جنرال ادوایس بدیم یا نه، اینها رو تشخیص بدیم اول و هدینگ ها رو آماده کنیم، بعد بریم اینها رو بستشون بدیم. 3. Decide what information to include under each heading. همین موضوعی که الان عرض کردم خدمتتون. ببینید که چه اطلاعاتی رو میتونید زیر شاخه این هدینگ ها قرار بدید. Part C. Write 120 to 180 words organized in 3 or 4 paragraphs with a heading. Use a neutral or formal style and use expressions from useful language for generalizing. خب حالا یکی از این دو موضوع رو که انتخاب کردید 120 تا 180 کلمه باید گزارش بنویسید. در 3 یا 4 پاراگراف باشه، هر کدوم یه هدینگ داشته باشه. میتونید از یه حالت نیوترال و یا فرمال استایل استفاده کنید، یعنی یه چیزی که معمولی باشه، سبکش، و یا اینکه سبکش رسمی باشه. از اکسپرشن هایی که در یوزفول لنگویج اومده برای جنرالایز کردن استفاده کنید، مثل most و یا the majority of. For example, movie theaters in my town. اغلب و یا اکثریت. The majority of. یادتون باشه حتما آفش رو بیارید. Movie theaters, for example. حالا میتونید رستورانس یا مکانهای دیگه. Are usually tend to be, for example, pretty expensive. Are usually expensive و یا tend to be expensive. Are usually میتونه حالت نیوترال باشه. Tend to be حالت رسمی تر داره. In general و یا generally speaking میتونید حالت رسمی تر. Almost always و یا nearly always از هر کدوم از اینها میتونید استفاده بکنید و سبک رو به سمت بالاتر و فرمالتر ببرید. در قسمت دی هم که check your report for mistakes, grammar, punctuation and spelling. حتما دقت بکنید و دقت داشته باشید که اگر حالت فرمال رو دارید انجام میدید کلا به صورت فرمال بنویسید. اگر دارید حالت نیوترال بنویسید و یا تقریبا اینفورمال بنویسید، بقیه اکسپرشن هاتون هم حالت نیوترال داشته باشه یا اینفورمال داشته باشه. خب آخرین رایتینگ رو در این کتاب به پایان میرسونیم. درس 9B2 رو هم به پایان رسوندیم. خسته نباشید. به نام خدا، با عرض سلام. Colloquial English Unit 8 and 9 Talking about Advertising. در این درس همونطور که از عنوان مشخصه در مورد ادورتایزینگ صحبت خواهیم کرد. آقای جورج تاننبام که سابقه بیش از 30 سال در تبلیغات داره قرار مصاحبه رو داشته باشه و صحبتی که میکنه در صحبت‌هاش پر از استعاره و اصطلاحات محاوره‌ای هست، اصطلاحات روز هست، کاربردی هست. سعی می‌کنیم که با هم اینها رو کار بکنیم و یاد بگیریم. خب میریم قسمت اول. A. Read the biographical information about George Tannenbaum. Have you seen any ads for the companies he has worked with? George Tannenbaum was born in 1957 in Yonkers, New York, and was educated at Columbia University in New York. He has worked on advertising campaigns for many well-known companies such as IBM, Mercedes-Benz, Gillette, Citibank, and FedEx. خب معرفی جورج تاننبام هست. در سال 1957 در یانکرز نیویورک به دنیا اومده. Educated, was educated ساختار پسیو هست و at Columbia University in New York he has worked ساختار present perfect کار کرده، یعنی تا الان بر روی advertising campaigns که تبلیغات هست یا کمپین های تبلیغاتی هست برای بسیاری از well-known companies. با یه هایفن این دو کلمه رو به هم وصل کرده. well-known به معنی famous هست. شرکت های معروفی چون such as IBM که کامپیوتر هست، Mercedes-Benz هست، جیلت که ژیلت هست و سیتیبنک که اسم بانک مشخص و فدکس که یک شرکت پست هست. در قسمت B فایل صوتی داریم. Watch or listen to part 1 of an interview with him and answer the questions. خب مثل همیشه یه فایل ویدیویی داریم که شما قبل از اون باید به فایل صوتی گوش کنید برای لسنینگتون. به فایل صوتی که گوش کردید به سوالات هم سعی کنید پاسخ بدید. اگر نتونستید ویدیو رو پلی کنید، ویدیو آموزشی رو با هم این کار رو انجام خواهیم داد.
What first drew you to advertising as a career choice? What first drew you to advertising as a career choice? career به معنای شغل هست. occupation, job. و drew you گذشته فعل draw هست. D-R-A-W. اولین چیزی که شما رو به این سمت کشید drew you چی بوده؟ What drew me to advertising was actually in a weird way I had no choice. Actually, in a weird way, به یه شکل عجیبی, actually در واقع, I had no choice. انتخابی نداشتم. Third generation advertising guy. My father's brother, my uncle, who was 15 years older than he, was in advertising. I'm a third generation advertising guy. یعنی که من نسل سوم تبلیغات هستم. یعنی در خانواده ما نسل سومی هستم. و my father's brother برادر پدرم my uncle میخواد بگه معرفی میکنه my uncle. اول میگه my father's brother my uncle who was 15 years older than he 15 سال از پدر من بزرگتر بود was in advertising. Believe it or not, in the 1940s in Philadelphia. Believe it or not, باور کنید یا نه، در دهه 1940 در فیلادلفیا در امریکا در بحث ادورتایزینگ کار میکرده. My father kind of took the baton from him. My father kind of took the baton from him. بتان اون چوب کوچیکی هست که معمولا در بازی‌های امدادی، دوی امدادی در دستشون میگیرن و هر 100 متری که میرن باید به نفر بعدی برسونن و همینطور نفر بعد به نفر بعد میرسونه. این اصطلاح از اونجا اومده و وقتی میگیم to take the baton or to pass the baton منظورمون همون چوبه هست، اما منظورمون دست به دست کردن مسئولیت هست. وقتی شما در خانواده took the baton میکنید از پدرتون، یعنی که اون مسئولیت رو از پدرتون میگید و شما ادامه کار رو میدید. پس to take the baton یعنی to take over the responsibility for something. Was in advertising and I grew up with it. And so I've been making a living in the business. و I grew up with it. با این شغل بزرگ شدم. I've been making a living. I've been making ساختار present perfect continuous هستن. از این راه زندگی میکردم تا الان امرار معاش میکردم. In the business since 1984. Since 1984. It's a long time. It's 30 years. Do you still remember any commercials from your childhood? So I remember a lot of commercials. You know, growing up in an advertising household. He remembers a lot of commercials. You know, growing up in an advertising household as we did. در advertising household یعنی در خانواده‌ای که کارشون تبلیغات بوده اونجا زندگی میکردن اینها. As we did. TV was more of a social event in those days. It wasn't a TV in every room. Like the family would gather to watch television. And we were told not to talk, you know, during the commercials. We were told not to talk. دو تا ساختار. We were told ساختار پسیو هست. به ما گفته میشد not to talk. نهی رو نشون میده. به ما گفته میشد که صحبت نکنیم. During the commercials در طول آگهی‌های بازرگانی. Talk during the shows. We could talk during the shows. در طول برنامه‌ها میتونستیم صحبت بکنیم. So I grew up kind of watching commercials. I remember a lot of commercials. I bet you most people of my I bet you یعنی شرط می‌بندم که بسیاری از مردم generation My generation نسل من would remember a lot of and I feel kind of guilty saying this because they're usually decried. And I feel kind of guilty saying this because they are usually decried as not very creative. احساس گناه میکنم که اینو بگم اما معمولا اونها are decried یعنی محکوم شدن، تقبیح شدن، رسوا شدن، یعنی حالت منفی رو داره میگه. بخاطر اینکه خیلی creative نبودن این برنامه‌ها، خیلی خلاقانه نبودن، سازنده نبودن. As not very creative, but you remember a lot of jingles. But I remember a lot of jingles. Jingles, جمع jingle هست. Jingle short song or tune هست that is used in advertising and is easy to remember. آهنگ هایی که در دوران کودکی اگر یادتون میاد از کامرشال ها، اونا همون جینگل ها هستن، ترانه ها و یا آهنگ های کوچیکی بودن که به یاد فرد میمونن. What do you think makes jingles memorable? فکر میکنید چی باعث میشه که جینگل ها memorable بمونن؟ memorable رو حتما میدونید، یعنی به یاد ماندنی. Among purists in the field. Among purists. Purist به کسی میگیم در هر زمینه. حالا در استفاده از کلمات و رفتار و حالا عنوان‌های تو اون رشته به شکل صحیح وسواس داره و خیلی دقیق هست. در این زمینه jingles are جینگل ها you know, laughed at, scoffed at, but laughed at, scoffed at یعنی خندیده میشه به این
جنگل ها scoffed at مورد تمسخر قرار میگیره or mocked at scoffed رو میتونیم به جاش mocked هم بیاریم اما حرف اضافه‌شون at هست یعنی خندیده میشه بهشون و scoffed at تمسخر میشن but God you remember them اما خداییش این هست که شما اون رو به خاطر میسپارید یا اینکه به یادتون میمونه. God you remember them. You know what do they call them? Earworms. You know, what do they call them? What do they call them? چی میگن بهشون؟ Earworms. Earworm که میدونید کرم گوش هست. یعنی اون حالت پدیده تکرار یک ترانه یا آهنگ در ذهن هست. Earworm رو الان توضیح میده اینجا. They get in your head and you can't get them out sometimes. And They get into your head and you can't get them out sometimes. یعنی اون جنگل ها یا earworms که داره میگه کرم گوش ها که این نوع ملودی ها هستن یا ترانه ها هستن و ضرب آهنگ تند و ملودی یکسان و فاصله ها و تکرارهای غیر معمول دارن. چندین بار تو ذهن ما تکرار میشن. البته گاهی وقتا باعث آزار فرد هم میشن. این آهنگا از ذهن آدم خارج نمیشن. You add that to almost everyday exposure 6 times a day. خب وقتی که هر روز اکسپوژر داشته باشید یعنی در معرض این آهنگا قرار بگیرید تقریبا almost everyday exposure 6 times a day 6 بار هم در روز باشه در کامرشال ها. It's gonna get in there. It's gonna get in there. It's gonna get in there. It's going to get in there. میره تو مغزتون. There was a I could sing one for you. There was a یکی از اونها رو حتی میتونم براتون بخونم. a kid's hot cereal. It was a kid's hot cereal که hot cereal میدونید cereal اون غذای صبحانه است که غلاتی است که با شیر خورده میشه و به صورت داغ هست. With children called H.O. Farina. که اسمش هم H.O. Farina بوده. And it was an animated cartoon. It was an animated cartoon. به صورت متحرک بوده. Animated بوده. Very rudimentary. It was very rudimentary. Rudimentary یعنی خیلی elementary. خیلی basic بوده. خیلی ساده بوده اون کارتون ها. If you saw it today, you wouldn't believe it was like a national broadcast cartoon. If you saw it today, اگر امروز میدیدش, you wouldn't believe ساختار شرطی رو ببینید. You wouldn't believe it was a nationally broadcast cartoon. یک برنامه بوده که به صورت ملی در کل کشور پخش میشده. Broadcast. And it was a little story of Willie and Wilhelmina. این داستان یه داستان کوتاه ویلی و ویلمینا بوده. And Willie trips on a rock. Willie trips on a rock یعنی پاش به سنگی میگیره و زمین میخوره. ویلی پسر بوده و ویلمینا به جهت اطلاع دختر بوده. And he goes, every day I trip over that rock, Wilhelmina. و and he goes یعنی این شکلی میگه every day I trip over the rock, Wilhelmina. ویلمینا من هر روز رو این سنگ زمین میخورم. And she says, move it, Willie. و ویلمینا میگه ولی اینو برش دار جابجاش کن. And he says, can't, too big. And he says can't, too big. بزرگ نمیتونم. I bet you I'm getting this word for word if you could find it. And she says, I will. And he says, ویلمینا میگه من این کارو برات میکنم و he says یعنی پسر میگه ha you're a girl تو دختری بابا. Huh, you're a girl. And she picks it up. And then the jingle comes up and it goes, strong Wilhelmina eats her Farina. و she picks it up اون سنگ رو برمیداره و then the jingle comes up و وقت اون آهنگ شروع میکنه به زدن و and it goes به این شکل strong Wilhelmina eats her Farina. ویلمینا یا قدرتمند فریناشو میخوره که البته با انگلیسی که بخونیم این رو به یک حالت آهنگین و قافیه داری میشه. Like I said, I probably heard that 500 times. Like I said همونطوری که گفتم I probably heard that 500 times. 500 بار اونو شنیدم. Maybe more when I was growing up because it was every weekend for about 8 years. Okay, now it's time to answer these questions. Which other members of his family have worked in advertising? پاسخ هم قرار بدیم. His father's brother, his uncle, and his father. So پدرش بوده و آنکلش بوده. When did George start working in advertising? چه زمانی شروع کرد؟ 1984. What wasn't he allowed to do? اجازه نداشته چه کاری رو بکنه؟ When the family was watching TV. Talk when the commercials were on. So he wasn't allowed to talk when the commercials were on. یعنی داشته کامرشال که پخش می شده اون اجازه نداشت صحبت بکنه. Number 4. Why does he think jingles are so memorable? چرا فکر میکنه که جینگل ها خوب به خاطر میمونن به یاد ماندنی هستن؟ Because they get into your head and you can't get them out and you sometimes hear them several times a day. They are like earworms. What kind of ads were the H.O. Farina TV commercial? Animated cartoons advertising cereal for children. Number 6. What happens in the story of Wilhelmina and Willie? Willie trips over a rock every day, so one day Wilhelmina tells him to move it.
When he says he can't because it is too big, she says she will do it. Willie says she isn't strong enough. strong enough ساختار strong enough رو ببینید صفت و enough گفتیم enough قبلش صفت میتونه داشته باشه و اگر بخوایم اسم رو براش بیاریم باید بعد از enough قرار بدیم مثل enough money. So she isn't strong enough اندازه کافی قوی نیست. But he's wrong اما اشتباه میکنه. Wilhelmina eats a farina so she's strong. خب این هم از پاسخ این قسمت. در قسمت پایینم که میتونید بخشی از تبلیغات رو ببینید. بریم گلاساریش هم بخونیم با هم. جینگل رو آورده. Short song or tune that is easy to remember and is used in advertising on radio or television. خب توضیحش رو هم دادیم. H. Farina هم که توضیحش میده. A company that has been making cereals since the 1940s. They ran an advertising campaign in the 50s based on a cartoon character named Wilhelmina. خب تبلیغاتی رو که شروع کردن در اون دهه بر اساس یا بر پایه یک شخصیت کارتونی به نام ویلهمینا بوده. Part 2. Tommy Lee Jones in a bus advertising campaign. 522. Watch or listen to part 2. Complete the notes with one or two words. فایل ویدیو رو نگاه میکنیم و بعد قسمت‌های خالی رو پر میکنیم با هم. سایت مجموعه زبان ایرانی. What elements of a commercial are the most important? مهمترین عناصر کامرشال چی هستند؟ آگهی‌های بازرگانی چی هستند؟ To me, a commercial basically is built in three parts. If you think of it as a pyramid. اگر کامرشال رو به عنوان یک پیرامید در نظر بگیرید، به شکل یک هرم در نظر بگیرید. The top part of the pyramid, I would say, is impact. من میگم که قسمت بالای پیرامید همون ایمپکت هست، یعنی برخورد، تأثیر. I have to intrude upon your life. I have to intrude upon your life. To intrude upon or on your life و یا on your mood یعنی که وارد بشم، تحمیل بکنم، بتونم تأثیر بذارم. Intrusion یعنی دخالت کردن و تحمیل کردن. You're probably working on your computer while you're watching TV or you're doing something. And when I talk about a TV commercial, it's the same for a web ad or an app. So you have to get impact. You have to intrude. You have to. Okay, so you have to get impact. باید اون تأثیر رو بتونید بذارید. You have to intrude. بتونید نفوذ کنید. بتونید اون اثر تحمیلی خودتون رو بذارید. Kind of knock on the door. And you have to kind of knock on the door. یعنی به این اصطلاح رو داره به کار بره. باید یه جوری بتونید در بزنید و وارد بشید. The second thing is communication. The second thing is communication. خب در قسمت میانی هرم میگه اون پیامی که میخواید بدید هست، مسیجتون هست، چه چیزی رو میخواید ارتباط بگیرید. You want the person to know. And that needs to be clear and precise. و این پیام باید چی باشه؟ Clear و precise باشه. یعنی شفاف و دقیق باشه. And the third thing is the hardest. It's persuasion. خب سومین چیز هم که سخت‌ترینش هست persuasion هست. Persuasion فعلش رو حتما قبلا کار کردید. Persuade یعنی تشویق و ترغیب. Because you're running a commercial to get people to do something. Because ultimately یعنی در نهایت شما دارید یه کامرشال پخش میکنید که بخواید مردم رو وادار به انجام کاری بکنید. So it's that amalgamation. So it's that amalgamation. Amalgamation به معنای ترکیب و ادغام هست. اینجا به معنای ترکیب این سه لایه هست. Another way of talking about it, and this is old school, but there's a acronym that probably comes from the Mad Men era called AIDA, like the opera. مدمن رو در قسمت پایین توضیح میده که چی هست. یک سری سریال تلویزیونی هست آمریکایی. تصویر اول هم که در ویدیو دیدید مدیسن اونیو بوده. اینها در ارتباط با هم دیگه هستن. اما اینجا داره اکرونیمی رو توضیح میده. اکرونیم به معنای سرواژه هست. اکرونیم مثل کلمه FBI، مثل کلمه CIA، مثل BBC اینها سرواژه هستن. از هر واژه یک حرف اول گرفته میشه و کلمه جدیدی ساخته میشه. خب AIDA میتونه چه معنایی رو داشته باشه؟ هر حرفی نماینده یک کلمه هست. Attention, interest, desire, action. Attention, interest, desire, action. Attention توجه هست، interest علاقه‌مندی هست، desire میل هست و action که عمل کرد هست. How do you feel about using celebrities to sell things? Sometimes using a celebrity is a shortcut to intrusion.
خب استفاده از celebrities، استفاده از کسانی که معروف و مشهور هستن مثل هنرپیشه‌ها، یه میانبری هست برای intrusion، یعنی همون کاری که میخوایم انجام بدیم، intrude بکنیم، دخالت بکنیم یا تحمیل بکنیم چیزی رو به افراد. Because people pay attention to celebrities. Hopefully it's a celebrity that has some bearing on the brand. It's a celebrity that has some bearing on the brand. To have bearing on a situation or on event or on the brand فرقی نداره. یعنی to be relevant to something. وقتی to have some bearing دارید اینجا یعنی باید بگید to be relevant to. حالا on the brand اینجا یعنی با اون چیزی که داره تبلیغ میشه. پس در ارتباط با اون مدل بودن هست. That I don't think if I was working on a depilatory I'd want to use Tommy Lee Jones. فکر نمی کنم اگر میخواستم روی دپیلاتوری کار بکنم. دپیلاتوری کرم یا لوسیون مخصوص موبر هست. دپیلاتوری رو در قسمت گلسای توضیح هم میده. اگر میخواستم تبلیغات دپیلاتوری رو بکنم هیچ وقت از تامی لی جونز که هنرپیشه مرد هست و تصویرش در پشت ویدیو قرار گرفته هیچ وقت از اون استفاده نمی کردم. But that would just be gross. That would just be gross. Gross به معنای مسخره بودن، شرم‌آور بودن هست. But you know, you find the right person, they can have special meaning, I think. And we do live in a celebrity culture. And we do live in a celebrity culture. Celebrity culture فرهنگ سلبریتی هست و ما در فرهنگ سلبریتی داریم زندگی میکنیم. We do live که داره تاکید میکنه اینجا. And people, you know, their ears perk up when they see the celebrities. وقتی که یک سلبریتی رو میبینن their ears perk up. perk up به معنای گوشاشون تیز میشه. perk up their ears گوشاشون رو تیز میکنن. So if you go back to that pyramid I drew, it's a way of getting impact. و اگر برگردید به همون پیرامید یا هرمی که من کشیدم I drew اینجا به معنای کشیدن هست. با فعل اولی که در مکالمه اول صورت گرفته تفاوت داره. اینجا draw هست، کشیدن هست. It's a way of getting impact. I'm not a giant fan of it, but sometimes you do things you're not a giant fan of. I'm not a giant fan of it. یه اصطلاحی رو به کار میبره. ما معمولا میگیم huge fan of something. پس اینجا giant fan رو هم داریم یاد میگیریم. I'm not a giant fan of it. من خیلی طرفدار این کار نیستم، یا طرفدار بزرگ این کار نیستم، اما بعضی وقتا شما کارهایی رو انجام میدید که وقتایی giant fanش هم نیستید، huge fanش نیستید، خیلی طرفدار اون کار هم نیستید. On your website you say I can make people laugh. How important is humor in advertising? خب در وبسایتتون گفتید که شما میتونید مردم رو بخندونید. How important is humor in advertising? شوخی و شوخ طبعی چقدر مهم هست در advertising؟ I tend not to be funny in TV commercials. I tend not to be. منفی میکنه و میگه من تمایلی به این کار ندارم. معمولا اینطور نیستم. Just partly because I'm kind of a cerebral guy. Partly because بخشش به خاطر این هست که من آدمی هستم که فکر میکنم. cerebral هستم. cerebral یعنی کسی که اندیشمند هست، کسی که مغزی هست، یعنی با فکرش پیش میره. And I wind up having to use that more than humor. I wind up having to use that. Wind up یعنی به این نتیجه میرسم که از cerebral بودنم بیشتر از humor بخوام استفاده بکنم. But I think humor is incredibly important in the business, and a lot of the commercials that really resonate with people I think are funny. اما فکر میکنم که humor یعنی شوخ طبعی خیلی مهم هست، incredibly important هست و in the business, and a lot of commercials that really resonate with people. بسیاری از کامرشال هایی که با مردم هست و مردم اون رو به خاطر میارن همیشه. A lot of movies, a lot of everything, you know. پاسخ number 1, George says that commercials is made up of 3 elements. Something is made up of ترکیبی میشه به وجود میاد از 3 عنصر elements. خب number 1 is impact, number 2 communication, number 3 persuasion. The acronym AIDA stands for acronym یا سرواژه AIDA از چه کلماتی گرفته شده؟ attention, interest, desire و action. Number 3, according to George, using a celebrity in advertising is a way of getting impact. But he isn't a fan و یا giant fan of it. George thinks that humor in advertising is incredibly important. صورت باور نکردنی مهم هست. گلاسری را هم که در قسمت پایین داریم. A depilatory, a product used for removing unwanted hair. Tommy Lee Jones, a US actor born in 1946, winner of an Oscar in the 1993 movie The Fugitive. مدمن رو هم توضیحش رو دادیم. A well-known US TV series about advertising executives in the 1960s
who worked in offices on Madison Avenue in New York. Part 3. Want you to listen to part 3 and circle the correct phrases. With all the technology, viral advertising, etc., do you With all the technology با همه فناوری‌هایی که هست viral advertising viral از ویروس هست صفتی هست براش advertising ویروسی که میدونید از دستگاهی به دستگاه دیگه از برنامه به برنامه دیگه همینطور تبلیغات دست به دست میشه think billboards and TV commercials have had their day? فکر میکنید که بیلبورد ها و تیوی کامرشالز have had their day این اصطلاح به معنی این هست که آیا فکر میکنید روزگار اینها به پایان رسیده دورشون تمام شده have had their day Have billboards and TV commercials had their day? You know what? I don't think so. I mean, I can tell you empirically, I can tell you rationally. میتونم بهتون empirically بگم یعنی بر اساس تجربه بگم و I can tell you rationally به صورت منطقی بگم that 75% of all media dollars is spent on broadcast. که 75% میدیا دلارز یعنی درآمدهای میدیا رسانه‌ای is spent on broadcast ساختار پسیو هست برای broadcast پخش کردن برنامه‌ها داره صرف میشه. And I know it's like courant to say I don't have a TV or I never watch TV, but people do. و در ادامه میگه که ممکنه که این رایج شده باشه که بعضیا میگن I don't have a TV or I never watch TV but people do اما عکس این قضیه است. The fact is TV viewership is at an all-time high. But the fact is اما حقیقت اینه که TV viewership تماشاگری تلویزیون بیننده های تلویزیون is at an all-time high همیشه درصد بالا رو داره. So I don't think TV is dead and I don't think billboards will be, you know, something as kind of passé as a billboard will be dead as long as like the highways are crowded. کلمه پسه حالت فرانسوی داره ریشش از علامتی که در قسمت آخر هم می‌بینید مشخصه. فکر میکنه که نظریشون این هستش که اینکه بگی که بیلبوردها و تلویزیون دیگه کارشون تموم شده دورانشون تموم شده یه چیز پسه هست غیر مرسوم از مد افتاده است. شما فکر بکنید که بیلبوردها از بین برن در صورتی که شما می‌بینید این همه هایوی که پر از جمعیت و پر از خودرو هست بیلبوردها برای اونها قرار داده شده. Because you got a captive audience. Because you've got a captive audience. شما اینجا دیگه captive audience دارید یعنی تماشاچی یا بیننده شیفته یا دربند دارید اونجا. And until we can kind of pixelize ourselves and beam ourselves to work, I think there'll be billboards. I mean, they can be effective. As a consumer and obviously as an advertiser, does advertising influence the decisions you make? Yeah, you know, I'm very susceptible to advertising. I'm very susceptible to advertising. Susceptible به معنای آسیب پذیر میتونه باشه، حساس میتونه باشه، مستعد هم میتونه باشه. معمولا بیشتر حساس هست در این متن. I think because I tend to notice it. You know, I think I'm very sensitive to. I think I'm very sensitive to stuff that isn't true. But when I see something that's well crafted. من خیلی حساسم به چیزهایی که واقعیت نداشته باشن. اما وقتی که میبینم چیزی که خوب well crafted شده باشه، چیزی که خوب ساخته شده باشه، well crafted یعنی well made, well produced and appeals به معنی که جذبه داره برام ارزش داره and appeals I think to both my head and my heart. با حرف اضافه to میاد to both my head and my heart برای فکر و قلبم جذبه داره و یا من از این دو طریق منو میطلبه. You know, I think I register those things. I register اینجا به معنای I understand هست. من این چیزها رو میفهمم، درک میکنم. Is there an existing advertising campaign you wish you'd come up with? And why do you think it is so effective? Is there an existing advertising campaign? Yeah, that I wish I did. There's a few. I think the stuff that is being done for Nike just in general for 30 years has been exemplary. For 30 years has been exemplary. Exemplary مشخص از example میاد. Exemplary یعنی که شایان تقلید هست. نمونه میتونه باشه، میتونه سرمشق باشه. You know, they tapped into a mindset. They tapped into a mindset. They tap into یعنی استفاده درست از چیزی به منظور رسیدن به یه نتیجه خوب. They tapped اینا چسبیدن به یه چیزی into a mindset. Mindset به معنی طرز فکر یا ساختار فکری است که کلمه خیلی خوبی هم میتونه باشه. Mindset.
and they made everyone feel like they were athletic, and they became kind of the gold standard. They became kind of the gold standard. اونا تبلیغاتشون دیگه یا کارشون تبدیل به واحد طلا شد، یعنی سیستم واحد پولی که بر اساس طلا باشه اینقدر ارزشمنده. And they rarely hit a false note. And they rarely hit a false note. To hit a false note یعنی appear insincere or inappropriate. هیچ وقت هم کلک نزدن و اشتباه نکردن تو کارشون. Same thing with Apple, though people are distressed in the industry about the latest direction Apple's been taking, which seems less sincere. Why do you think the Apple campaign is so effective? You know, Apple took, I think Apple is effective because they looked at an industry and they said, here's what's wrong with the industry. قسمتی که ایراد داره در این صنعت رو بردن نشون دادن در اپل. And everything that industry does, we're going to do differently. و هر چیزی که در این صنعت داره انجام میشه و یا این صنعت انجام میده ما میخوایم به یه شکل متفاوتی این رو نشون بدیم، انجام بدیم. So that industry for years and years and years and years is talking about speeds and feeds. خب اون صنعت سالها فقط داره در مورد speeds and feeds صحبت میکنه، یعنی سرعت و قدرت ماشین ها یا کامپیوترها داره صحبت میکنه. And they're talking about 697 megahertz and 4 megabytes of RAM or gigabytes of RAM, whatever it is. And Apple just said it works. اپل فقط گفته it works. And what they did was say that you want to be creative, this machine makes you creative. And what they did was to say و کاری که اون انجام دادن و گفتن این بوده you want to be creative، میخوای خلاق باشی، این ماشین، این کامپیوتر makes you creative. And they simplified. And they simplified یعنی ساده سازی کردن. Were compelling. And they were compelling و قانع کننده بوده کارشون. Compelling. And they never lied. Yeah. Number one, he thinks that billboard and TV advertising will remain important. او فکر میکنه که یا به نظر اون بیلبوردها و تبلیغات تلویزیونی will remain important. مهم باقی خواهند ماند. Remain یعنی باقی ماندن. Slowly decline یعنی کاهش پیدا کردن، افول پیدا کردن، از بین رفتن به تدریج. Slowly. He tends to notice both good and bad ads. اون تمایل داره که به هر دوی good و bad ads توجه بکنه. Good and bad ads, advertisements. He thinks Nike's ads are very successful because they make people feel good about themselves. Because they make people feel good about themselves. اونا کار میکنن که مردم احساس خوبی نسبت به خودشون بگیرن و فکر کنن که همشون ورزشکار شدن. لوگو و سلوگان هم که میدونید لوگو علامت تجاری هست و سلوگان هم که شعار هست، شعار تبلیغاتی هر برندی میتونه باشه. While number 4, he thinks Apple's approach to advertising was very innovative. او فکر میکنه که سبک یا روش اپل که اپل کامپنی هست برای ادورتایزینگش was very innovative. خیلی ابداعی بوده. Innovative چیز جدیدی بوده. Repetitive نبوده، تکراری نبوده. 5. Their advertising message was honest and clear. تبلیغات یا پیام تبلیغاتیشون صادق و شفاف بوده. Modern و informative نبوده. گوسری هم که billboard رو آورده. A large board on the outside of a building or on the side of the road used for putting advertisements on. billboard رو میدونید چی هست. Looking at language, metaphors and idiomatic expressions. استعاره ها و عبارات اصطلاحی. George Tannenbaum uses a lot of metaphors and idiomatic expressions to make his language more colorful. For example, took the baton, continue the family tradition. From relay races in tracks and field. خب توک بتان رو استفاده کرده، کلمات دیگه‌ای رو آورده، اصطلاحات دیگه‌ای رو استفاده کرده که زبانش خیلی بهتر باشه، گفتارش متنوع‌تر باشه. مثلا توک بتان رو در قسمت اول که گفتیم از ریلی ریسز یعنی دو امدادی گرفته شده یا چوب امدادی که همون بتان هست و ترک اند فیلد هم که همون مسابقه دو و میدانی هست. بریم قسمت 524 در ادامه همین قسمت. Listen to some extracts from the interview and complete the missing words. خب این فایل ها گوش میکنید و قسمت های خالی رو پر کنید و بعد ویدیو رو پلی کنید. 5.24 Interview with an advertising executive. Looking at language. 1. You know, what do they call them? Earworms. Earworms.
You know, what do they call them? به صورت محاوره خیلی صحبت میکنه. They call them earworms که کرم گوش هست گفتیم. 2. They get in your head and you can't. They get into your head. اونا وارد مغزت میشن و you can't get them out sometimes. Can't get them out sometimes. 3. And I bet you I'm getting this word for word. This word for word یعنی کلمه به کلمه میتونم بگم این رو. If you could find it. 4. We do live in a celebrity culture, and people, you know, their ears perk up. Their ears perk up. گفتیم گوشاشون تیز میشه. گوشاشون بلند میشه و تیز میشه. Their ears perk up. P-E-R-K. When they see a celebrity. 5. Have billboards and TV commercials had their day? آیا بیلبوردها و تبلیغات تلویزیونی have had their day روزگارشون به پایان رسیده؟ دورشون تمام شده؟ 6. Because you got a captive audience. Because you've got a captive audience. Audience یا تماشاچی captive دارید، یعنی در بند هستن، شیفته هستن، در دسترس شما هستن. 7. They became kind of the gold standard, and they rarely hit a false note. And they rarely hit a false note. F-A-L-S-E هست. خب میریم قسمت بعد part B. Look at the expressions with a partner. What do you think they mean? در متن درس این اکسپرشن ها رو توضیح دادیم. سعی کنید که از اینها یه نوت برداری بکنید و داشته باشید اینها رو در گفتگوهای روزانه‌تون هم استفاده بکنید. خب با هم بریم به قسمت 3 on the street. A. 525. Watch or listen to 5 people talking about advertising. How many of them say they are influenced by advertising campaigns? با به تصاویر نگاه بکنیم، فایل های ویدیویی رو ببینیم، ببینیم چند نفر از این 5 نفر تحت تاثیر تبلیغات بازرگانی قرار میگیرن. Do you think you're influenced by advertising campaigns? Most definitely. Is there any product that shouldn't be advertised, in your opinion? Alcohol and junk food to children. Why should those ads be banned? Because it's promoting something that's unhealthy. It is promoting. در متن درس گفتیم promote چی هست؟ تبلیغ کردن هست. It is promoting something that is unhealthy. And that, especially junk food to children, when they see it, they're very susceptible to They're very susceptible. حساس هستن، مستعد هستن. the adverts, and then they want it immediately. And it's a problem. Do you think you're influenced by advertising campaigns? Oh, I'm sure I am. Probably not consciously, but I'm sure subconsciously. Not consciously یعنی از روی قصد یا آگاهانه نیست. But I'm sure subconsciously که به صورت ناخودآگاه هست. Is there any product that shouldn't be advertised, in your opinion? Why should those ads be banned? I mean, I don't care for cigarette ads or alcohol ads, but should they be advertised? Should they not be advertised? That's not a decision I should make, so I don't think so. Do you think you're influenced by advertising campaigns? I'm not very influenced by ad campaigns. I'm influenced by reviews. I'm not very influenced by ad campaigns که الویرا هست. در تاثیر قرار نمیگیره. I'm influenced by reviews. Is there any product that shouldn't be advertised, in your opinion? Why should those ads be banned? The only thing that comes to mind that should be banned from advertisement is I think they tend to use the female body inappropriately to sell things. تنها چیزی که به ذهنم میاد, the only thing that comes to my mind that should be banned from advertising is I think that they tend to use اونا معمولا تمایل به انجام این کار دارن to use the female body از بدن افراد مؤنث استفاده میکنن inappropriately به صورت نامناسبی to sell things and items. And items. That's pretty much the only thing that I could think of. Do you think you're influenced by advertising campaigns? I think that everyone is somewhat influenced by advertising campaigns, even on a minor level. Is there any product that shouldn't be advertised, in your opinion? Why should those ads be banned? Perhaps cigarettes shouldn't be advertised because children probably shouldn't be seeing them advertised in a cool or exciting manner. Do you think you're influenced by advertising campaigns? I think a lot of people are usually influenced, you know, a little by
advertisement, especially because there's so much advertisement on media, and we watch a lot of TV, internet. I try not to be. I try to research the product on my own using internet or whatnot, and try to choose the best product. Internet or whatnot. Whatnot یعنی چیزهای دیگه، هر چیز دیگه. For example, tablets, cell phones or whatnot. Not because of the advertisement. Is there any product that shouldn't be advertised in your opinion? Why should those ads be banned? Advertisements for cigarettes, I think, should be banned. I don't think there's anything positive about cigarette smoking, so I think that anything that causes health issues or bad influences or addiction should be banned from being on commercials. خب واژه آخر که addiction بود، اعتیاد هست. میریم برای سوالات. Who is against ads that can make smoking seem attractive to young people؟ پاسخ ها رو قرار میدیم در سمت چپ. Ivan is against ads that can make smoking seem attractive to young people. و Yasuku prefers to do their own research before they buy a product. Janine and Ivan or Ivan say that they are concerned about young people's health. اونها نگران سلامتی جوانها هستند و Dustin is not sure we should ban the advertising of unhealthy products. و Elvira thinks that women are sometimes exploited. یعنی ازشون بهره برداری میشه in advertising. و برای قسمت 5 watch or listen and complete the highlighted colloquial English phrases. What do you think they mean? When they see it, they're very susceptible to the They're very susceptible. adverts, and then they want it immediately, and it's a problem. تو susceptible گفتیم که حساس هست، مستعد بودن هست. I'm sure I am, probably not consciously, but I'm sure subconsciously. Subconsciously یعنی ناخودآگاه. The only thing that comes to mind that should be banned from advertisement is... The only thing that comes to mind به ذهنم میرسه. That's pretty much the only thing that I could think of. That's pretty much the only thing that I can think of. تقریبا تنها چیزی است که میتونم فکر بکنم. So I think that anything that causes health issues. Causes health issues. issue موضوع هست. موضوعات و یا موارد مشکلات سلامتی رو باعث میشه. Or bad influences or addiction should be banned from being on commercials. و ما در قسمت speaking که قسمت نهایی این درس هست answer the questions with a partner. میتونید به تنهایی هم به این سوالات پاسخ بدید چون اطلاعات کافی دارید در این باره. Do you think you're influenced by advertising campaigns? خب که میتونید بگید yes or no. For example, I think most of us are. Number 2, is there any product that you think shouldn't be advertised? اگر چیزی رو که فکر میکنید در موردش صحبت بکنید. For example, cigarettes should be banned. Are there any brands that you think make very good or very bad ads? خب برند هایی که میدونید تبلیغات خوبی دارن یا بد دارن رو اگر تلویزیون زیاد تماشا میکنید یا تبلیغات میبینید توضیح بدید. Number 4, are there any jingles or slogans that you remember from your childhood? Why do you think they were so memorable? Are there any others that have gotten into your head since then? میتونید اسمشون رو بگید. Yes, for example, اسمشون رو بگید. دلیلش رو بگید چی هست. Are there many billboards in your country? Do you think they make the streets uglier or more attractive? Yes, there are many billboards in my country, or for example on the highways. میتونید بگید حالا they make it ugly or they make it attractive. But for me, sometimes they distract you when you're driving fast and then you're trying to write down the numbers or contact number on your cell phone or save it. It is very difficult. 6, how important do you think humor and celebrities are in advertising? They are of great importance. حالا بیشتر میتونید در این مورد صحبت بکنید. به ترتیب درس 9 هم در اینجا به پایان میرسه. تا درس بعدی خدا نگهدار.